Racing. A competition of speeds set against an objective criterion, usually a clock. It is where the fastest wins, where the stopwatch doesn't lie, and success or failure is measured at the checkered flag. But for those who live racing, it really is more than just a race against the clock. The drama and the unpredictability of the race, all of this adds to what racing really is. In racing, respect is earned the old-fashioned way, and greatness is built one race at a time. Out there, you're alone, with nowhere to hide. Any sign of weakness and you will be exposed. Lose focus for a single moment and you will face the full wrath of the laws of physics. When the weight of the world comes crashing on you, will you quit? Or will you dust yourself off and keep on fighting? Racing, it's where history is made and where champions rise from the crowds, accepting all challenges fearlessly. Champions aren't only measured by what they have won, but by what they have overcome on their road to glory. Without obstacles, tough battles and pain, victory is empty. So, what is racing? Racing is 100% commitment to everything you do. It's about grit, courage and determination to bring glory to you and your country. Racing is not quitting till you see the checkered flag. Racing, it's not only a sport. So, rev up your engines as we share your legacy. We are Pitpass, Sri Lanka. Pitpass, beyond the track. අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි. ලංකාවේ ධාවන පතේ තිබුණු දිගුණි හැඩියාව පිදිමින් දැන් නැවත වතාවක් ධාවන පතේ උණුසුම් කරන දෙවනත් කරන තරග අත්දැකීමට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානමින්. අයිස් බ්‍රේකර් 2022 නිල සමාරම්භය වෙනුවෙන් සියලු කටයුතු සූදානම් වන මොහොතේදී අපි ඔබත් එක්ක සජීවීව ආද මේ ආකාරයෙන් මුණ ගැහෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලංකාවේ නම් දැරු ප්‍රවීණ ප්‍රකට තරගකරුවන් වගේම නවීන අත්දැකීම් සම්පාදනය කරගත් නවතම අත්දැකීම් උපයා ගන්නා වූ අලුත් තරගකරුවන් රෑනකගේ සහභාගීත්වය ඇතිව මෙවරත් තරගයේ සව 20කින් සමන්විත තරගමාලාවක් හැටියටයි මේ සියල්ල සංවිධානය කෙරෙන්නේ. මෝටර රථ සහ යතුරු පෙළි අංශය නියෝජනය කරන සියලුම තරගකරුවන් මේ මොහොත වන විට සූදානම් වෙනවා. SLADA චැම්පියන්ෂිප් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනට
තමන්ගේ දායකත්වය තමන්ගේ ලකුණු එක්කාසු කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිවයි අද මේ තරගමාලාව වෙනුවෙන් සියලුම තරගකරුවන් තමන්ගේ සූදානම සකසාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් තරගයේ සව 20කින් සමන්විතව මේ තරගමාලාව වීරයින් තනූ බිමක ගජබා ධාවනපතේ සිට අද සාලියපුර සිට ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න සූදානම් වන මොහොතේදී මාධ්‍ය මෙහෙවර මේ වතාවේදී ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ සජීවීකරණ අධ්‍යක්ෂකමක් හැටියට කිසිවක් මග නොහැරෙන සියලු රූපරාමු එකට සම්පීඩනය කරන පිට්පාස් අධ්‍යක්ෂකමක් හැටියට පිට්පාස් Facebook සහ YouTube ඔස්සේ ඔබට මේ සජීවීව නරඹන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව POTV නාලිකා අංක 20 අදත් සූදානමින් ඔබට මේ සියල්ල සජීවීකරණය කරන්න ඊට අමතරව ඩොරස් ඇප් එක හරහා ඔබට මේ සියල්ල සජීවීව වින්දනය කළ හැකි බව මතක් කරන්න කැමතියි. ධාවන පතයකදී ගෙවෙන ඇසිල්ලේදී ගෙවෙන නිමේෂයේදී ගෙවෙන තාත්පරයේදී කුමකින් කුමක් සිදු විය හැකිද කියා කල් ඇතිව පූර්ව නිගමනවලට එළඹෙන්නට නොහැකි තැන ඒ අවිනිශ්චිතභාවය තමයි මේ තරගමාලාවේ තිබෙනා වූ ප්‍රධානතම කාරණය බවට පරිවර්තනය වන්නේ. ඒ නිසා ඒ උණුසුම වින්දනය කිරීම සඳහා ඇසිපිය නොහෙලා ඔබට සිදුවනවා ආද දවස පුරා මේ විවේකී දවස ක්‍රීඩාශීලීත්වයෙන් යුතුව ගත කරන්න අයිස් බ්‍රේකර් 2022 තරග අත්දැකීම වින්දනය කිරීම සඳහා. එහෙමනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි ක්‍රීඩාශීලීත්වය පොද බැඳගෙන රොද බැඳගෙන අද ගජබා ධාවන පතේ නිමවෙන ලංකාවේ තීරණාත්මකම උණුසුම්ම අවධානම්ම තරග සව්වකට මේ වන විට සියල්ල සූදානම්. සංවිධාන කටයුතු මැනවින් මේ වන විටත් සූදානම් වී අවසන්. ස්ලාඩා බලෑනියේ සඳහා සියල්ල සූදානම් කොට දී තිබෙනවා. වඩාත් පරිපූර්ණ තරග අත්දැකීමක් ඔබට වින්දනය කිරීම සඳහා ඔබ දන්නවා ගජබා ධාවන පතේ කවදත් වේගයට, ජවයට, තරගකාරීත්වයට මනා පසුබිම නිර්මාණය කරන තැන. මා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට වීරයින් තනූ බිමක සිට මේ වතාවේදී ශූරයින් නිර්මාණය කිරීමේ ගමන සඳහා කටයුතු දැන් ආරම්භ වී තිබෙනවා. එහෙමනම් දවස පුරා විඳිමු අයිස් බ්‍රේකර් උණුසුම ගජබා ධාවන පතේ සිට. සිදුවන සියලු දේ ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මගේ මිත්‍රයා රුක්ෂාන් සූදානමින් විස්තර විචාරක කුටියේ සිට. එහෙමනම් රෝගී මා කැමති ඔබවත් සම්බන්ධ කරගන්නට අපේ ඉංග්‍රීසි බසින් ශ්‍රවණය කරන සියලුම හිතවතුන්ට මේ පිළිබඳව ඔහුත් එක්ක එක්කාසුව මේ තරග උණුසුම ඔබට කියා මිත්‍රා මුණ ගැහෙන්නට. Hello and good morning from Salipura Gajaba racetrack, the regimental headquarters of Sri Lanka Army Gajaba Regiment. And now we will go for a 1-minute silence, remembering these officials who passed away last year, Mr. Mohammed Ziafuddin and Shehan Migama, and also the competitors who left us last year, Mr. Hafiz Kader and Mr. R. Parameswaran. And we will now observe 1-minute silence. Thank you very much, and we will go for the race starts, and we have 20 events today on this Gajaba racetrack. The car layout is 1.3 kilometers and the bike layout of 1.56 kilometers, proudly presented to you by the Sri Lanka Army regimental headquarters right here in Salipura from Gajaba Regiment. And we have to give a big thank to the Sri Lanka Army for putting this show up. And if it was not for them, we would not have enough raceable tracks in Sri Lanka. And thank you
Sri Lanka Army, and we will now go for the program start. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න. Lucky 40 වින් කරන්න PO TV එකක් ගන්න. TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න. PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සම්බන්ධියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. මෙන්න අද දවසේ ප්‍රථම තරගයේ සොබේ ආරම්භය. ගෲප් M කාණ්ඩයේ අර්ථයේ ස්ට්‍රීට් රේල් මොටර්සයිකල් ශ්‍රී ලංකාවේ CA25 දක්වා තරගයේ සොබ නියෝජනය කිරීම සඳහා තරංකරුවන් රැසක් මේ වන විට තමන්ගේ තරඟ අවතීර්ණය සිදු කර තිබෙනවා. තරඟවට 4කින් සමයි. රුක්ෂා මාතේ. Thank you, Dinesh. This is a Group M street trail motorcycles over 100cc up to 125cc. And we have WK Tivanka, Mahesh, Netsara, Lahiru Kumar, Amila Sandaruan, JM Sudesh, Patum Taraka, Pulaste Niranjan, KD Ravisha, Dhananjaya, Ashen, Gayan, Samira and Jampati Disanayaka. And the race have started now. They are on the first lap. මේ වන විට සමීර ප්‍රේමරත්න ඉදිරියේ. තරගාංක 2.
සමීර ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නියෝජනයක්. ප්‍රේමරත්න පසුපසින් දැන් දෙවන්නා ලෙස මුල් ඉදිරියේ ප්‍රේමරත්න එහි පසුපසින් දූවිලි බලාන්නගමින් තරගය ක්‍රියාත්මකයි. වාට 4කින් සමන්විත තරගය. ප්‍රමුඛයා පුලස්තිනි රංජන් විය යුතුයි. That was the end of the first lap of the event number 1. Happening right here on the 1.56 kilometer motocross track. Right here at Gajaba racetrack in Salyapura, the regimental headquarters of Gajaba Regiment of Sri Lanka Army. KD Ravish ඉදිරියේ පසුපසින් සමීර ප්‍රේමරත්න. රවිෂ තරගාංක 62. Gajaba දාවන පාදය වේගයට බල ගැන්වූ දාවන පතක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. KTM XCW 125 රථයක් යතුරු පෙදියක් කොහොම සදා භාවිතා කරනවා. පසුපසින් සමීර ප්‍රේමරත්න KTM 125 යතුරු පෙදියක් ඔහුගේ භාවිතාව. මේ රැලි සහිත කලාපයේ තුරු සෙවණ යට කැවසුණු සෙවණ මතින් තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. මුල් තරංකරුවන් දෙදෙනා සෑහෙන පරතරයක් තබාගෙන තිබුණා. සම්පූර්ණ තරගයේ ජීවග්‍රහණය මේ වන විට රවිෂ සහ සමීර ප්‍රේමරත්න අතර නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරයේ ගැටි සහිත කලාපයේ ඒකින් එක රැලි පරදා තරග කළ යුතුයි. මේ කලාපයේදී සමබරතාවය සෑහෙන වැදගත්. උඩු ගෝඩේ සිට ලැබෙන සොදුරු චමත්කාර දසුන් සජීවී ඔබත් එක්ක ප්‍රධාන දාවන පදයට අවතීර්ණය. ඉන් අනතුරුව මෙන්න යෝධ පිම්ම සමීපයේදී පිමි ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ අභියසින් ඔවුන් තරණය කළ යුතුව තිබෙනවා. රවිෂ ඉදිරියේ. And the first place, Ravisha, and the second place is quite close, and they are battling it absolutely beautiful on this sunny Salyapura track here today. And the first 1 and 2 competitors are here. It's a renowned racing cycle brand, and we can also slowly getting into the top brands and doing their absolute best, displaying their skills right here at Gajaba racetrack. මෙන්න එවර සමීර ප්‍රේමරත්නගේ ආක්‍රමණයට සියල්ල සූදානමින් වම් පාසින් නමුත් රවිෂ නැවත වතාවක් තහවුරු කරගන්නවා තමන්ගේ ඉදිරිය. මේ දෙදෙනා අතර ආරම්භයේ සිටම මේ සමීප දුර පරතරයන් තබාගෙන ඒ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. KD රවිෂ ඉදිරියෙන් සමීර ප්‍රේමරත්න ආද්‍යකින් රසක් ඇති ජයග්‍රහණ රසකට හිමිකම් කියන දාවකයා මෙන්න තමන්ගේ ආද්‍යකින් මනවින් පරිහරණය කරනවා. පාල්මු වතාවට ආක්‍රමණය කරනවා ඔහු. KD රවිෂව වම්පස සමීප කෝණයෙන් ඔහු තමන්ගේ ගමන් මඟ සකසා ගත්තේ. සමීර ප්‍රේමරත්න ඉදිරියෙන් රවිෂ පසුපස ප්‍රේමරත්න ඉදිරියෙන්. That was a beautiful move by Samira Premaratna, competitor number 2. And Ravisha has been leading the pack all the time. And now Samira Premaratna is managing to pull a beautiful gap and going into the humps and taking lovely jumps right there. And these competitors are enjoying their absolute limit of riding today. මම විශ්වාස කරනවා සමීර ප්‍රේමරත්න පසුපසින් තබාගෙන රවිෂට වඩා ඔහු රවිෂව අධ්‍යයනය කළා. රවිෂගේ ගමන් මඟ නිර්ණය කළා. ඔහු අත්පොයා හැකි කෝණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා. ඔහු දැන සිටියා සමීප කෝණයකින් පිටි කෝණයකින් වම් පසින් ආක්‍රමණය කළොත් ඒ කළ හැකි. ඒ ආක්‍රමණය සිදු කළ මොහොතේ සිට දැන් පරතරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු කරගන්නවා. සෑහෙන දිගු පරතරයක් නිර්මාණය කරගන්නවා ප්‍රේමරත්න. තමන්ට ආවේනික පිමි රටාවන් ඔහු භාවිතා කරනවා. මෙන්න රැලි මතින් What do you think, Dinesh? I think probably Ravisha was enjoying a little bit of a adversity as soon as he was attacked by Samira into the race lead, and Samira is managing to use that to his advantage and pulling away from number 2 and
competitor number 2, Samira, is currently leading, and Ravisha, the man who was leading from the start, the first lap, has fallen back a little from the leadership. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව බලගැන්වූ ක්‍රීඩකයෙක් යුද හමුදා නියෝජනයක් ආද ගජබා ධාවන පතේ සිට සාලියපුර සිට ආරම්භයේම යුද හමුදාව තමන්ගේ ග්‍රහණයට නතර කර ගැනීම මා සඳහන් කළා වීරියෙන් කරන බිමක ශූරයෙන් නිර්මාණය වන දවස අද ඒ ශූරත්වයට යුද හමුදා නියෝජනයක් පළ කිරීමම කැපී පෙනෙන කාරණාවක් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාව මේ මොහොතේදී මතක් කළ යුතුයි ලංකාවේ මෝටර රථ සහ යතුරුපැදි ශේත්‍රයේ උන්නතිය පැවැත්ම තිරණය වන්නේ පැහැදිලිවම ඔවුන් සතුව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ගුවන් හමුදාව සහ ඒ අනතුරු නාවික හමුදාව ධාවන පත කෙරෙහි අවතීර්ණ වුණා. එතෙන් සිට ලංකාවේ සියලුම තරඟ පැවැත්වෙන්නේ බොහෝ තරඟ පැවැත්වෙන්නේ ඔවුන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් රෙඩ් බුල් දායකත්වයෙන් මෙන්න ප්‍රථම තරගයේ සවුවේ නිමාව සඳහා සියල්ල සූදානමින් සමීර ප්‍රේමරත්න ඔහුට පසුපසින් KAD Ravisha. And that marks the end of the first event. Group M Street Trail motorcycles over 100cc up to 125cc. And we have the first winner of the day, Samira Premaratna, followed in by KAD Ravisha on P2. That was the end of the event number 1. කවුද තුන් වෙන්නා? දැන් මේ පිළිබඳව තමයි පසුපස කලාපේ යම් තරංකාරීත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබුණා. එනතුරු තුන්වන ස්ථානයේ සඳහා ගන්කරු දෙකේ प्लस निरंजन मैंने निरंजन की चेक रही तरगनिमा The beauty of this sport is even the back markers, they fight with spirit. And until you see the checkered flag, it's not over. So we see the back markers coming through onto the main straight. තරඟ වට 4කින් සමන්විත අද දවසේ ප්‍රථම තරගී සවුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තවමත් මේ තරගය නිමා කරමින් සිටින්නේ මේ ප්‍රථම තරගී සවුව නියෝජනය කළ තරඟදාවකි. අධ්‍යක්ෂකීම උපයා ගන්නා නවක තරඟකරුවන් රැසක් අද මේ තරගය නියෝජනය කළා. එනිසා දිගු පරතරයන් තිබුණත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ පරතරයන් අඩු කරගන්නමින් ජයග්‍රහණ වෙත ගමන් කිරීමයි ඔවුන්ගේ මූලික බලාපොරොත්තුව. එය එක රැයකින් කළ හැකි කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒ සඳහා තමයි මේ සියල්ල සංවිධානය වන්නේ. හැබැයි හිතමුදුනේ ඉසව් 20කින් සමන්විත තරගයේ සව තරගමාලාවේ ප්‍රථම තරගයේ සව අවසන් යමු කෙටි විවේකයකට නැවතත් සාලියපුරදී මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම Pure TV සම්මතතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 කම්මැලි Red Bull gives you wings. ගෙදර ක්‍රිකට් අන්න ගන්නේ වට වෙලා වීම කොත්තු මීදෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් හොට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි මික්ස් කරන් චියර් කරමු අපි වීම කොත්තු මී අරන් වීම කොත්තු මී ෆන් තමයි. ජයග්‍රාහකින් ජය සංගීත ප්‍රධානී සඳහා සියල්ල සූදානම්වෙන් දවසේ ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම තරගයේ සවුව.
වෙන ජයග්‍රාහකින් තුන්වන ස්ථානයට හිමිකම් කිව් පුලස්ත නිරංජන් දෙවන කේඩී රවිෂ සමීර ප්‍රේමරත්න සමග ජයග්‍රාහකයා. check one ice breaker තරඟාවලියේ පළවෙනිම තරඟ ප්‍රතිඵල සමග අපි දැන් ඉන්නවා පළවෙනි ධාවන පතේ ගිය යතුරුපැදි තරඟකරුවන් සමගම අෂෙන් ෂෙහාර කේඩී රවිෂ සමග සමීර පතිරණ සමීර ප්‍රේමරත්න ත්‍යාග ප්‍රදානය සඳහා දෙවන ස්ථානය නැවතත් අෂෙන් ෂෙහාර දෙවන ස්ථානය කේඩී රවිෂ දිනේ පළමු ජයග්‍රාහකයා සමීර ප්‍රේමරත්න A bit of a shunt there at the starting pack. Competitor number 107 stalled and competitor number 134 also entering into the game. ඉවර ඇද වැටීමක් කට්ටනයක් ධාවන පතයකදී බෝධි සිදුවිය හැකි. That's yellow flag on sector 1 itself. Two riders collided, and my dear viewers, this is a 3-lap race happening here. Group JMX over 65cc up to 85cc 2-stroke, and all the competitors are under 12 years old, not even teens. They are all school children participating in this national icebreaker event here at Gajaba racetrack, Saliyapura. NK Image KTM 65 සිල්වර් තාරතාවයන්ගේ තරගවන්නේ. ඔහු පළමුවෙන් අද තරගය නියෝජනය කරනවා රන්ද්‍රිව් රාජකරුණා, ශකීබ් අහමඩ්, NK ඉමාෂ, ගාමික නිසංශන, වේන්දේව් භාෂිත, සඳරු හිමංශ, සදේව අමරසිංහ සමගින් හිමාෂ පාදුක්ක. හිමාෂ පාදුක්කත් සෑහෙන කලක් සිටසේ ධාවන පතේ තරඟවදින ලාබාල තරඟකරුවෙක් අත්දැකීම් සහිතයි. මෙන්න අද සිදු වූ පළමු අනතුර
වම් පස් දකුණු පසින් පැමිණ වම් පස දක්වා පැමිණෙන මොහොතේදී That was a bit of a moment there. Looking at the replay, you can see the rider who managed to slightly escape the situation. He's quite a talented rider for their age, and he managed to escape the. සදේව අමරසිංහ දෙවන අතරගේ දැන් ඉදිරියෙන් ඉමාෂා MK ඉමාෂා හොඳ සටනක් මේ දෙදෙනා අතර මේ තරගකාරීත්වය තමයි අවශ්‍ය මේ තරගකාරී මොහොතට මුහුණ දීම එය පාලනය කර ගැනීම මේ තරගකරුවන් මැනවින් අත්දැකීම් සම්පාදනය කර ගන්නවා ඉමාෂාගේ තරම සෙසු තරගකරුවන්ට වඩා හොඳින් පැහැදිලි කරගත හැකි ඔහු පිම්ම ලබා ගන්නා වූ මොහොතේදී MK ඉමාෂා ඉදිරි අනාගතය නිර්මාණය කරන ලාබල තරගකරුවන් Himanshu Paduka, riding a Honda CR85, is now leading the race. That was the end of the first lap. I beg your pardon, that will be NK Imasha, competitor number 12, riding a KTM 65cc motorcycle, and he's currently leading. And this race is brought to you by Candos, sponsored by Candos. It's a 3-lap race, and the first lap is over. The competitors are onto the second lap right now. And the leaders have changed. That's number J99. Sadev Amarasinghe riding a Kawasaki KX85. Dinesh. සදේව අමරසිංහ ඉදිරියෙන් පෙර වතාවේදී තිබුණු පරතරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු කරගෙන හොඳ ආක්‍රමණයක් සිදු කොට තිබුණා මේ වෙනුවට සදේව අමරසිංහ NK ඉමාෂා තමයි දැන් තරගයේ දෙවන්න. මේ සදේව අමරසිංහ J99 තරගාංකයේ යටතේ. පසුපසින් NK ඉමාෂා. ඇඩැති පීමක්. That's a beautiful jump, and it shows clearly how bright the riders' future and the racing future of Sri Lanka is going to be with these kids under 12 years old, and they are taking these jumps like pros in the game. සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 12ට වඩා අඩු කියා කියන්නේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව කාල සමය පසු කරන වයස. And still අධ්‍යාපනය හදාරන. That is very true, and still some kids use their guardrails on their BMX and the normal cycles that they ride, and it is a wonderful sight to see. And kudos to all these parents who are giving their full backing to these kids, because this is where the sports future lies. වයසේ තරමටද තමන්ගේ තරමටද ඒ පිම්ම. And here we have J10. That's Shakib Ahmed taking the jump right now. ශකීබ් අහමඩ් දැන් දෙවැන්න. NK ඉමාෂාව තවත් ආක්‍රමණයකට ලක් වී තිබෙනවා. ඉමාෂා දැන් තුන්වැන්නා දක්වා පසුබැස තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Yeah, that's a wonderful sight to see, that Shakib Ahmed was attacking and he was buying his time, and at the right moment he took P2, and Imasha unfortunately is falling off a little bit, and this is we are on to the third lap. That was the end of the second lap, and this is a 3-lap race. We are on to the final lap, dear friends, and we will see who come out on top. බොහෝ විට කැපී පෙනෙන වෙනසක් සිදු නොවුණොත් සදේව අමරසිංහගේ නම ඉදිරියේ ලියවෙන්නට නියමිතයි. රැලි සහිත කලාපය ඉතාමත්ම සීරුවෙන් තරණය කරන අතරතුරේදී මෙන්න යාන්ත්‍රික දෝෂයක් තරගයේ ඉදිරියෙන් that රැඳෙන was so දාවකයා. unfortunate, and the company number, the P2 and P3, they are both coming together, and the leader, he endured a technical failure in his motorcycle, and he's trying to get some help from the attending army officials in the track. And that was a very unfortunate situation, Dinesh. සමහරට මේකට කියන්නේ විචාරකීන්ගේ ශාපය කියා විය හැකි. මා සඳහන් කළා බොහෝ විට ඔහුට විශේෂ යමක් සිදු නොවන්නට ඔහු තමයි තරගයේ ජයග්‍රාහකයා කියා. Yes. තටගත්තා පමණයි. That's yellow flag in the final sector, and the leaders have changed, and now ශකීබ් අහමඩ් ඉදිරියෙන් NK ඉමාෂා පසුපසින්. And I like the way that the victim of that circumstance handled the situation. He tried to remove his bike, he got off the bike and let the competitors go. And that was a very sportsmanlike behavior from J99, Sandev Amarasinghe. අංක 10 ශකීබ් අහමඩ් ඉදිරියෙන් NK ඉමාෂා දෙවැන්න. මෙන්න ජයග්‍රාහී නිමාව දක්වා තමන්ගේ
යාතුරු පැදිය කැඳවාගෙන එන්නට සියල්ල සූදානමින්. The checkered flag is ready for the winner. අංක 10 ඉදිරියේ ශකීබ් අහමඩ්. දෙවන්නයින් කේමාෂ. අංක 12. මෙන්න දැන් තරගය නිමා කළා ජයග්‍රාහකයා ඉදිරියෙන් ඒ ශකීබ් අහමඩ් දෙවන්නා එන්.කේ මාෂ. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිදුවීම තමයි තරගයේ සෑහෙන ඉදිරියෙන් සිටි සදේව අමරසිංහගේ රාතය යාන්ත්‍රික දෝෂයකට ලක්වීම. මෙන්න ජයග්‍රාහකයන් දෙදෙනා. ශකීබ් අහමඩ් ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියනවා වයස අවුරුදු 12ට අඩු තරගයේ සෞවර්ය. Shakib Ahmed managed to stay there just to clinch that title, just to clinch that moment when Sandev Amarasinghe went down with some technical fault in his bike. Ahmed was very consistent and ended taking the checkered flag first, and that marks the end of Group J MX over 65cc up to 85cc, two-stroke, under 12 years, and this event was sponsored by Candos. සොඳුරු මනස්කාන්ත වටපිටාවක නිර්මාණය වුණු සාලියපුර ගජබා ධාවන පදය. නැවතත් ගජබා ධාවන පදයේදී මුණ ගැහෙනු කෙටි විවේකයකින් පසු. ගෙදර ක්‍රිකට් අන්න එක ගන්නේ වට වෙලා වීම කොත්තු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් හොට් ස්පයිසි මික්ස් කරන් චියර් කරමු අපි වීම කොත්තු මී අරන් වීම කොත්තු මී ෆන් තමයි කෙලිවිනේ මිතුදම් නැවේ ඊරටයි සිත දිව ගියේ විවින්න කැන්ඩෝස් දැන් සිනාමවේ Candos රස හැඟුම් බෙදා ගන්න. අපේ මුළු ගෙදරටම චෙලෝ. දේශීය කිරිකුවින්ගේ සංවර්ධනයට කැපවෙමින් තම නිෂ්පාදනවල උසස් තත්ත්වය රැක ගන්නා චෙලෝ යහගුණය රටටම. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. අයිස් බ්‍රේකර් තරඟාවලියේ ගජබා තරඟ බිමේ සිට දවසේ දෙවන තරඟාවලිය අවසානයේ අති දක්ෂ සූරයන් තුදෙනෙක් සමග තෙවන ස්ථානය වින්දිත භාෂිත මා තරඟ තෑගි ප්‍රදානය සඳහා සිලෝන් චොක්ලට් ආයතනයේ ප්‍රදීප් තල්පගේ මහතාට ආරාධනා කරනවා. තෙවන ජයග්‍රාහකයා වයස අවුරුදු 12යි වින්දිත තරගයේ දෙවන ජයග්‍රාහකයා කේ ඉමාෂ ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් තරග අවසානයේ ත්‍යාග සහ කුසලතා සහතික සමගම දෙවන ජයග්‍රාහකයා කේ ඉමාෂ
85cc කාණ්ඩ යටතේ ජයග්‍රාහකයා ශකීබ් අහමඩ් ප්‍රදීප් තල්වගේ මහතා විසින් සිලෝන් චොක්ලට් ආයතනයේ කැන්ඩෝස් ත්‍යාග සමගම බොහොම ස්තුතියි ප්‍රදීප් මහත්මයා. Nishan March Targisau. This is the SLE cars up to 1000cc one make Nissan March event sponsored by Red Bull, and we have Adisha Kitwith on pole 1 or P1 position and Tenuka on P2, Akila Batapula on P3, and the most beautiful thing here is that we have a lady driver Kaushalya Aradasa, competitor number 88 in a very vibrant orange and black car. This is P2 Tenuka. Tenuka Rachi. In another Tumrastani, Anka Tisika, either was a Kalagan runway, and there was a Pelagasma, Akila Batepola, in another Tamai, Betargi Yochenekarna, Kanta, Yochene, Kaushala, Aridas, Aridas Paramparabe, Wartman Yochin. In another Chamin Sevikrama, Matishagalapati, Target Yochin is Dasuda. And this is a very colorful event, to tell you honestly, all the racing drivers who aspire to. That's the race start, and this is a full lap race. Adisha Kitwe takes a wonderful start and leads from the pack from P1 and closely battled. Oh, that's a wonderful moment by Tenuka from P2. He managed to move in on the inside of Adisha and moved on to the lead. We are still on the first lap, and that was a lovely moment for Tenuka Lianarachi, driving car number 19, competitor number 19 in that yellow Nissan March. And Adisha comes on the inside, on the left side, left and right. He is trying to attack the P1 position and gain back. And he manages to slot in right behind the leader. And there's a small shunt there. And it's a pile of cars. 3 Nissan Marches colliding with each other and falling back on the order. Dinesh. පසුපස කලාපයේ සිදුවුණු තෙරපුක ඝට්ටනයත් එක්ක තරගයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයන් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ප්‍රථම තරග වටේ නිමාව එවන විටත් ආදේශිකිත්විත් ඉදිරියෙන් තෙනකුලිනාර්චිගෙන් ප්‍රබල අභියෝගයක් තුන්වැන්නා lesser than තුෂාන් මබුසන්ත. Adisha Kitwith, a very budding racing driver. He was very keen on getting into the motorsports and started his motorsports career from karting, taking part in the novice and the intermediate national events back at Bandaragama karting track. And now he's on to the main scene with the national racing in March event. කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයාව දැන් දෙවන්නා බවට පරිවර්තනය කර තිබෙනවා. මේ වන විට ඉදිරියෙන් තෙනුකලිනාරච්චි ආදේශ කිත්විත් දැන් පසුපසින්. A bit of oversteer there. On these gravel tracks, you need to power through the corners, and plenty of room for error if you do not know how to power the car through the corners. And here comes Tenuka leading from Adisha. The first and the second places have managed to pull a lovely gap from the rest of the pack. Dinesh? වඩාත් හොඳින් උඩුගුවනේ සිට බැවෙන විට මේ සොඳුරු දසුන් ඔබට හඳුනාගත හැකි දෙදෙනා අතර තිබෙනා වූ පරතරය සහ ඔවුන්ගේ වේගයත් හොඳින් කියවිය හැකි ඉහළ සිට ලැබෙන දර්ශන ඔස්සේ මොකද නැත්නම් ඔබ මේ දකුණු රූපරාමයේ එකම තැනක තමයි බොහෝ විට මේ රූප දෙක පවතින නිසා වේගය නිසි ආකාරයෙන් හඳුනා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ තාක්ෂණය ලෝකෙ පුරා තාමත් එහෙමමයි. ධාවන පතේ මැවෙන උණුසුම නැත්නම් ඒ අති ධාවනකාරී බව සමහර තැන්වලදී ග්‍රහණය කර ගැනීම අපහසුයි. Taman පසු කර යන නොවෙනස් කැමරා කෝණයකදී නම් එය වඩාත් හොඳින් ග්‍රහණය කරගත හැකියි. That is absolutely true and correct, Dinesh. It's a challenge to capture these moments. Sometimes all you have is a replay in order to capture those moments. However,
race leader Thenuka made a slight mistake there, bit of an oversteer. And he still manages to pull a gap from Adisha from P2. Adisha finds it a little difficult to close in on the race leader. What do you think? Oh, there's another accident again. Car number 28. Chamin Sivikrama. And that was the end of the penultimate third lap. And we are on to the final lap now. Thenuka is still leading, and Adisha is trying to take a wide entry into the corner, and therefore he seems to be losing a little bit of ground to the race leader. However, he manages to catch up a bit. මේ සමීපතම වංගු දෙකේදී ආදේශ කීර්ති ඉහළ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරනවා. නමුත් මග ඇහිරී තිබෙනවා ඔහුට ඉදිරියෙන් ඒ තෙනුක ලියනාරච්චි නිසා. Indeed. Look at Adisha. He's attacking on the right side of the track, and will he manage to keep taking a wide entry? He takes a wide entry. Oh, bit of an oversteer. That's a shunt by Adisha. And if he had kept a little tight to Thenuka, maybe he could have taken it. ආදේශ කීර්තිත් වංගුවලදී දමත ඉහළ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරන හොඳ වේගයක් පවතිනවා. නමුත් වංගුවේදී සීමාව පටුයි. මේ නිසා ඉදිරිය ඔහුට මග ඇහිරී තිබෙනවා. තෙනුක ලියනාරච්චිගෙන් ඒ මොහොතේදී ඔහුට හැකියාවක් නැහැ. තෙනුක ලියනාරච්චිව පසු කර යන නැවත වතාවක් දකුණු පස කෝණය සකසා ගන්නට උත්සාහ කරනවා ආදේශ කීර්තිත්. නමුත් ජයග්‍රහණය තෙනුක ලියනාරච්චිට දෙවන්න ආදේශ කීර්තිත් ඊ දවසේදී කාල ගණනයේ ප්‍රමුඛයා කීර්තිත්. නමුත් තරගය නිමා කරන්නේ ඔහු. That was a beautiful race witnessed here at Gajaba racetrack at Salyapura. Thenuka takes the flag first of SLE cars up to 1000 cc. One make Nissan March when Thenuka Lianarachi is the winner, and Adisha Kitwit takes P2. That was a beautiful moment, and every camera on the track was focused on these race leaders P1 and P2. That was the end of the third event of the day, the first car event of the day at Gajabapura. I beg your pardon, Salyapura Gajaba racetrack. And a very big thanks goes to the Sri Lanka Army and also Gajaba Regiment for putting up this wonderful competitive track. SLE Nishan March Khande Mitarangi Savasada Anugrahaka Daikatya Red Bull. නිමවදුර තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්වන ආදේශ කීර්තිත්. නමුත් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා තෙනුක ලියනාරච්චි. වෙන තෙනුක පළමු කෝණයේදීම වම් පසින් ආක්‍රමණයක් සිදු කළ ආකාරය ආදේශ කීර්තිත් එරෙහිව එතෙන් සිට කිසිදු අවස්ථාවකදී ඔහු ආදේශ කීර්තිත් ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. කීර්තිත් සෑහෙන අවස්ථා ගණනාවකදී උත්සාහ කළා. ප්‍රවේගකාරී වංගු කිහිපයක් ලබා ගන්නට ඔහු උත්සාහ කළා. නමුත් හැම වතාවකදීම මේ පෙර වතාවේදී ඝටනයට ලක් වූ ආකාරයේ ඒ ඝටනයට ලක් වූ තැනින් කෞශල්‍යාරිය සමත්කම් දක්වා එපෝකුරෙන් මිදෙන්නට නමුත් ඇයට මුල් පෙළට ගමන් කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. අනතුරු තරගය නිර්මාණය වුණ අවස්ථා ගණනාවකදී මෙන්න ආදේශ කීර්තිත් වේගවත් නැම්මක් ලබා ගන්න උත්සාහ කළ අවස්ථාව. නමුත් එවරත් තෙනුක ලියනාරච්චිගෙන් ඔහුට ඉඩක් නැහැ. තරග නිමා කළේ පෙළ ගැස්ම ජයග්‍රාහකයා තෙනුක ලියනාරච්චි. ආදේශ කීර්තිත්. Nissan March event is technically a very competitive race because all the cars are equally powered, and it is down to the skill and the strategy of the driver. So it was the end. We will now go for a brief commercial break, and we'll be back with you shortly with Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Blue Guard Security Service and Investigation Private Limited, one of the leading security service provider specialized in people and property. Hotline 075 995 5555. Cement nang iting SSK Super Cement. සැබවින්ම සවිමත්. හඳුන්වා දෙන Elephant House Superman Bubble Gummy. රස බලන්න එකතු වෙන්න.
Well, we are back in the presentation award ceremony, the first ever event of the cars for the day, 1000cc, and we have all the 10 players, Adisha Kitwit, and at the first place, none other than Tenuka Lianarachi. Big round of applause, please. Ladies and gentlemen, the first car event for the day. මෙන්න මේ වන විට දවසේ නියමිත පස්වන තරගයේ සවාරම්භ වී තිබෙනවා. නැවත වතාවක් ගෲප් M කාණ්ඩය යටතේ ස්ට්‍රීට් ට්‍රේල් ඉදිරිසි ලංකාවේ මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් නාමරැඳු ප්‍රමුඛ පෙළේ දාවකින් අද මේ තරගය නියෝජනය කරනවා. වට පහකින් සමන්විතයි. විශේෂයෙන් එවොන් බ්‍යාජි ගුරුසිංහ ලහිරු ජීවන්ත වැඩි තරගකරුවා මේ තරගය වර්ණවත් කරනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. EAPN එදිරිසිංහත් ආද තරග බිමේ. KC අරවින්දත් අද තරග නියෝජනය කරනවා. වට පහකින් සමන්විතයි. දූවිලි වලා මතු කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ලංකාවේ මේ ගෲප් M කාණ්ඩය යටතේ 175 සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ ලංකාවේ නම්රැඳු යෞවනයෙක් සුපිරි තරගකරුවෙක්. Group M Street Trail Motorcycle CC. විශේෂයෙන් ලංකාවේ කලකට පෙර මේ වැනි ධාවන පතයන් වලදී නිර්මාණය වුණු තරගකරුවන් කීප දෙනෙකුගේ අහිමි වීම කැපී පෙනෙන කරුණක් ගෑන්ගේ සමු ගැනීම ඉනන්තුර ශහන්සි අධිකාරී වැනි ධාවකින් තරග බිමෙන් ඉවත් වීම ධාවන පතයෙන් මතුව තිබෙනා චමත්කාරය මදක් අඩු කළ නමුත් දිනවත් කරන සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. So Dinesh, that is probably why we are confined to only 7 competitors in this event. Evon Biaji Guru Singha, number 22. These are all pro riders and putting a magnificent show up there. And Sri Lanka Motorsports has a very big following when it comes to motorcycles. Ishan Dasanayaka Kasun Vani Davakin Mage Mataketa me Mohodi Peminino. I like this. උඩුගුවනේ සිට මැවෙන චමත්කාර ජනක දසුන් කිලෝමීටර් 1.6ක දුර ප්‍රමාණයකින් සමන්විතයි. අභියෝගයකින් තොරයි මේ වන විට එවොන් පසුපසින් ලහිරු ජීවන්ත තරග ආරම්භ කළ මොහොතේ සිටම කොහොමවත් එවොන් බ්‍යාජි සෑහෙන දක්ෂතාවයක් පෙන්වුම් කරනවා. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගැනීම සඳහා ජව සම්පන්න ආරම්භයක් අවශ්‍යයි. පොකුරින් මිදීමේ අවධානම නිර්මාණය කරගත යුතුයි. එහිදී සෑහෙන විශේෂ දක්ෂතාවයක් පෙන්වුම් කරන ක්‍රීඩකයෙක් එවොන්. And his jumps are magnificent. A very brave rider. Very specially, the very special character that a rider has to have in this motorcycle racing, especially the street legal trail motorcycle racing, is that they have to be extremely brave in order to compete in this kind of national racing in a track like this with these speed humps and taking all these jumps, riding at a lovely speed on the main stretch, blending their skill with their motorcycle, keeping it in the air and landing precisely without going off the track. It's a different set of skills that they have to put in and develop in order to be at national rider standards. වට පහකින් සමන්විත තරගය ආරම්භ කළ මොහොතේ සිටම එවොන් මේ තරග ධාරිතාවයේදී Taman ප්‍රතිමල්ලවේක් නොමැති සටන්කරුවෙක් බව වඩාත් හොඳින් පෙන්නුම් කරනවා. සුමට ධාවනයක්, හොඳ හසුරුවා ගැනීමක්, මනා තාක්ෂණයක්, රිද්මීය බවක් අප දකිනවා එවොන්ගේ ධාවනය තුළ. කලකට පසුවයි සජීවීව මේ ආකාරයෙන් ඔබ මුණ ගැසෙන්නට ධාවන පතේක සිට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් අද දවසේදී පිට්පාස් ඔස්සේ තරග නරඹනවා. සමහර විට තාක්ෂණික එහෙමෙහිවීම් තිබෙන්නට පුළුවන්. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් තවමත් ආදරයෙන් කැමැත්තෙන් මේ තරග වින්දනය කරන ආකාරය.
And dear all the viewers who are out there watching us on YouTube, if you're on PO TV, you can switch to Event TV channel number 20 and you can enjoy the live telecast on television with PO TV, or else you can go to YouTube or Facebook and tune into pitpass channel. This race is produced, the videography, everything is brought to you by pitpass, and we would do our absolute best to bring you a very exciting event. And Yvonne Gurusingh still leading from P2, leaving a massive gap to P2. What do you think has happened there? This is the last lap. තරග නිමාව සඳහා සියල්ල සූදානම්ේ වට පහකින් සමන්විත තරගයේ මෙන්න ජයග්‍රාහී නිමේෂය වෙත එවොන් බයාජි ගුරුසිංහ ඉනතුරුව ලහිරු ජීවන්ත. And not to forget all these volunteers who are out there sacrificing their wonderful Sunday here at Salyapura Gajaba racetrack. We have 71 volunteers joining in with officiating this event as race marshals stewards. And today we have our race director Mr. Yoga Pereira and stewards from SLAS Shehan Ditisera and Mr. Raghunathan from FMSSL and Kalinga Samarivida representing SLADA. Davanapathe Darlin, Denzel Darlin. තරග නිමාවේ සලකුණු එක්කාසු කරන්න ඕනෑම අවධානමක් මැද තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ලංකාවේ පරිණතම තරග අත්දැකීම් සහිත තරග විනිසුරුවරයෙක්. Ladies and gentlemen, we are ready to go for the award ceremony of bikes up to 250cc. Starting from the third place, Jayampath Disanayaka. And at the second place, we do have Lahiru Jeevanta. And none other than first place, Yvonne Gurusingh. Congratulations for all the three winners and the award ceremony going on. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්
ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න Lucky 40 වින් කරන්න PO TV එකක් ගන්න TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න SLT Mobitel එකම එක සම්බන්ධියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives Gajaba තාවන පතේ අයිස් බ්‍රේක තරඟක් දැකීම ගෲප් MX කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර්ධාරතාවයේ CAC 125 දක්වා වන තරඟය සව ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානමින් තරඟකරුවන් රැසක් මේ තරඟය සඳහා පෙළ ගැසී සූදානමින්. We had 18 competitors. Unfortunately, 2 competitors had a technical issue and they had to leave the race start. And we are still with a red flag status, and I hope that these 2 riders will be able to rejoin. Yes, they are coming back. The 2 riders are coming back to join the starter pack. කමල්ඩින් හම්ඩාන් අවසන් මොහොතේදී තරඟ බිමට අවතීර්ණ වුණා. විශේෂයෙන් අත්දැකීම් සම්පාදනය කරගන්න තරඟයේ සවුව මේ බොහෝ දිනක් Tamanගේ ආරම්භය සකසා ගන්නේ මේ තරඟයේ සවුව ඔස්සේ. මේ තරඟයටත් සමීර ප්‍රේමරත්න එත් එක්කම ලහිරු ජීවන්ත EAPN එදිරිසිංහ නම් දරු දාවකින් සම්බන්ධ වන ආකාරය දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. We saw Samira Premaratna taking the win of the previous event. And we have 18 competitors ready to give their absolute best. It's going to be a 4-lap race happening right here at Gajaba Supercross. That's the race start. And the riders are... තරංකරුවන් එක රෑනක් ඒක පොකුණක් මේ තරගයේ නියෝජනය කරනවා. මා සඳහන් කළා බොහෝ දෙනෙක් තරග බිමට අවතීර්ණ වන්නේම මේ තරගයේ සව නියෝජනය කිරීමේ නියෝජනය තමයි ඔවුන්ගේ තමන්ගේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගන්නේ. ඒ නිසා ජයග්‍රහණයන් කෙසේ වෙතත් සහභාගී වීම පවා සෑහෙන ජයග්‍රහණයක් ලෙස සමරන ක්‍රීඩකයින් මේ තරගයේ නියෝජනය කරනවා. අති දුෂ්කරතා මැද අතිශය විශාල දුෂ්කරතා මැද මේ තරග නියෝජනය සඳහා සූදානම් වන නවකීන් පිළිබඳව අපිට තොරතුරු දැනගන්න හදනවා. ඒ නිසා මේ සහභාගීත්වයම අනිවාර්යෙන් ආගය කළ යුතුයි. And the beauty of it is that it's not a one-make event. It doesn't say so. However, all the drivers are driving. දී වැඩි අවධානයක් යොමු වේවි සමීර ප්‍රේමරත්නද සහ ලහිරු ජීවන්තට දෙදෙනාම යුද හමුදා නියෝජනය. And this race is live telecast on POTV channel 20 Event TV, as well as it goes global on Facebook and YouTube. And if we give a slight background to Anuradhapura, this is the first kingdom of Sri Lanka, and it is a very significant place. Well, the Atamasthana Vihara is also situated here at Anuradhapura, and we have a lot of tourists getting attracted to witness the ancient kingdoms, the first kingdoms ruins here, and also they go to worship Ruwanmali Mahasaya, Chetavanarame and Thuparame. මෙන්න තරංකරුවන් දැන් එක පෙළක් බවට නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා.
විශේෂයෙන් මා සඳහන් කළා ධාවන පතේදී දැන් සමහර විට අපිට මග හැරෙන ඊටමත් විශේෂ දක්ෂතා සහිත ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් ඊශාන් දසනායක පිළිබඳව මා සඳහන් කළා. ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නියෝජනයන් පිළිබඳව සඳහන් කරද්දී කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් නිර්මාණය කරමින් පැමිණි සෑහෙන අභියෝග මැද තරඟ බිමට අවතීර්ණ වූ තරඟකරුවෙක් තමයි බුද්ධික කසුන් සිල්වා. නමුත් මේ මොහොත වෙනදා බුද්ධික තවමත් නිරෝගී තත්ත්වයේ පසුවන ක්‍රීඩකයෙකු නොවේ. ධාවන පතේටම ජීවිතය පවරා දුන් දාවකයෙක්. නමුත් තවමත් ඔහු ඒ තරම් යහපත් සෞඛ්‍ය මට්ටමේ නොවේ නිසා ඔහු වෙනුවෙන් නිරෝගී සුවය මේ මොහොතේදී ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමතියි. Get well soon, Buddhika. And we hope to see you on track very soon. That's competitor number 7, Kamaldeen Hamdan. I beg your pardon, company number 1 is on the lead. And we are trying to... and we have to mention a special thanks to Arogya. This event is sponsored by Arogya. The 5th event of the day consists of 4 laps. And number 1, competitor Samira Premaratna is leading from the rest of the pack, and he has managed to build up a fantastic lead over the rest of the competitors there. Gajaba රජිමේන්තු නියෝජනයක්. මෙන්න සමීර ප්‍රේමරත්න. පසුපස කලාපයේ සැහෙන තීරණාත්මකයි තියුණුවේ. අභිෂේක් ෂෙන්රත් එතකම දලජ්ජේ බණ්ඩාර වැනි දාවකින් පසුපස කලාපයේ නියෝජනය කරනවා. හොයන්නේ දැන් කොතනද ලහිරු ජීවන්ත. ප්‍රේමරත්න ඉදිරියෙන්. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාව ධාවන පත නඩත්තු කරනවා, තරඟ සංවිධානය කරනවා. ඒ පමණක් නොවේ, සුපිරි තරංකරුවන් නිර්මාණය කරනවා. ඊටමත් අඩු පහසුකම් යටතේ අවතීර්ණ මේ තරංකරුවන්ට අවශ්‍ය කරන ඉහළම තාක්ෂණය, ඉහළම යතුරු පැදි පවා සියල්ල සම්පාදනය කරමින් වඩා හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙමින් රටට තීරණාත්මක ජයග්‍රාහී තරංකරුවන් නිර්මාණය කරනවා. එය අතිශයින් වැදගත් කාරණාවක්. ලහිරු ජීවන්ත පසුපසින් ප්‍රේමරත්න ඉදිරියේ දිගු පරතරයක් තිබෙනවා මේ වන විට සමීර ප්‍රේමරත්න නිර්මාණය කරගනිමින් කිසිදු අභියෝගයකින් තොරයි. ආපසු හැරී බැලූ විට ඈත නොපෙනෙන මානේ තමයි ඔහුගේ දෙවන තරංකරුවා රැඳී සිටින්නේ. අභියෝගයකින් තොර ජයග්‍රාහී තරඟ ධාවනයක සමීර ප්‍රේමරත්න. Samira shows a lovely rhythm in all the jumps he takes, and he manages to keep a very good momentum going around this 1.56 kilometer track. And he has shown absolute skill and rhythm here on this sunny Sunday at Gajaba Supercross. This is the 5th event taking place. It's a 4-lap race, and all the riders are riding Yamaha YZ 125 2-stroke motorcycles. විශේෂයෙන්ම හරි ප්‍රියයි මේ තරගය YouTube සහ Facebook ඔස්සේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් තමන්ගේ සජීවී කමෙන්ට්ස්, තමන්ගේ සජීවී මැදිහත් වීම් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඔවුන්ගෙන් සැහැණ දැනුමක් තීම් සම්පාදනය කරනවා. ඒ ප්‍රේක්ෂකාගාරයට අපේ ස්තුතිය. ලංකාවේ දැන් බොහෝ ජනප්‍රියයි මේ ක්‍රීඩා ඉසව්. මේ සඳහා රොද්ද බැඳගත් විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් අපට නිරන්තරයෙන් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. We have currently 560
live viewers on Facebook. And they are actively getting මෙන්න තරග ජයග්‍රාහකයා තරග නිමාවට සූදානම්ෙන් ඩැන්සිල් ඩාලින්ගේ ඔහුට මාවේනික තරග නිමාවේ සලකුණ. සමහර තරගකරුවන්ට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් සිටමින් තරගයේ නිමා කොට තිබෙන ආකාරය දක්වන්න පුළුවන්. මෙන්න දෙවැන්නා අංක 76 ලහිරු ජීවන්ත. ප්‍රථම ස්ථානයේ සමීර ප්‍රේමරත්න. And we have well-wishers on the Facebook live feed commenting and well-wishing this event, and as well as also not to forget Buddhika, and wishing a speedy recovery for Buddhika to come back to the racetrack. UTV නාලිකාංක 20 ඔස්සේ ඔබට මේ සජීවීව නරඹන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. තරගකරුවන් අතර විශාල ප්‍රමාණයක් තරග වැදුණු අද දවසේ ක්‍රියාත්මක වූ පස්වන තරගයේ සව්වේ නිමාව වට 4කින් සමන්විත ගෲප් MX කාණ්ඩයේ සිලින්ඩර්ධාරිතාවයේ 125 මෙන්න තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භයේ සිටම පෙරමුණ ලබා ගත්තා සමීර ප්‍රේමරත්න. ඔහු දන්නවා එතන තමයි ජයග්‍රහණයේ රහසලිය වෙන්නේ. ඒ ලබාගත් ආරම්භයෙන් ඔහු තරගයේ තමන්ගේ එකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. සෙසු අයට සමීප වන්නටවත් හිතන්නටවත් ඉඩකඩ නොතබා අභියෝගයකින් තොර ජයග්‍රහණය සමීර ප්‍රේමරත්න මේ ඉදිරියේ දෙවැන්න වශයෙන් තරගය නිමා කළේ ලහිරු ජීවන්ත. දෙදෙනාම යුද හමුදා නියෝජනයන් දෙකක්. ගජබා තාවන පතේ සාලියපුර. And to lapped riders taking the checkered flag right about now. And that marks the end of Group MX over 100cc up to 125cc two-stroke racing event sponsored by Arogya. And next we have on the lineup SLE cars up to 1300cc. Ladies and gentlemen, here we go with the next couple of hours presentation. Racing up to 125cc bikes up as 4 laps. Here we go with the third place, KD Ravisha. Award ceremony starting on. And at second place, we have Lairu Jivanta. And none other than the first place, Samir Premaratna, representing Sri Lanka Army Regiments. Arachye Shandi Silva, Prashant Peris, Ashen Abhishek Karvit, Ahmad Sharfan,
තුෂාන් මදුසංක, උමේන්ද්‍ර ලංකා ධර්මදාස, අසිත කුමාර සමගින් තිලින මලීෂා. This is the SLE cars up to 1300cc Ford Laser and Mazda 323 event, a very popular event in Sri Lanka motorsports. And on P1 we have Tenuka Linarachi. That is Tenuka for you in the yellow Mazda Familia, and that's P2 Shafi Aziz driving a Mazda 323 as well. On P3 we have Pragit Pravinda driving a Mazda Familia. And we are ready for the race start. We have 8 competitors in this event, and it's a 6-lap race event happening right here at Gajaba racetrack at Salyapura. pitpass සජීවී අත්දැකීමක්. pitpass Facebook සහ YouTube ඔස්සේ ඔබට මේ නරඹන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව දරස් app එක ඔස්සේ ඔබට නරඹන්නට පුළුවන් සහ POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ අද මේ තරගය සජීවීව ඔබත් එක්ක. කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා තෙනුක ලියනාරච්චි, ඉනතුරුව ෂාෆි අසීෂ් සහ ප්‍රගීත් ප්‍රවින්ද ඇතුළු තරංකරුවන් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක්. තරංකරුවන් 12 දෙනෙක් ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ඩා තරගයේ සව්ව නියෝජනය සඳහා. තිලන මලීෂා, ආශිත කුමාර, උමේන්ද්‍ර ලංකා ධර්මදාස එත් සමගම තුෂාන් මදුසංක, අහමඩ් සෆ්රාන් තරග නියෝජනය සඳහා සූදානම් වෙනවා. වාටහයකින් සමන්විතයි. Man on pole is ready for the race start. Lights are about to go off. Eight cars lined up. Oh, that marks the start, but unfortunately the race leader did not have a very clear start, or did we see that middle order jumping the race before the start? මෙන්න මේ කලාපයේදී ආතිශය තරංකරුවන් පොකුරක් එකට තරඟ වදින විට බොහෝ දේ සිදු විය හැකි. නමුත් එවරසමට ධාවනයක් සියලු තරංකරුවන් මෙන්න ඝට්ටනයක්. නමුත් තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. මේ පොකුරෙන් මිදීම තමයි තරංකරුවන්ගේ මූලිකම අභිප්‍රාය. මොකද ඒක පොකුරක්, එක ගොනුවක් පාටු බිම් තීරයකදී හිරවන විට තරගයේ අහිමිවීම බොහෝ විට සිදු විය හැකියි. නමුත් මෙවර සාර්ථක ආරම්භයක් සියලුම තරංකරුවන්. අවුරුද්දට ඉදිරියෙන් කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා තෙනුක ලියනාරච්චි, සෆි අසීෂ් පසුපසින්. We have 13 competitors. I made a little mistake at the start. We have 13 competitors. We have Anuradha Navaratna, Nishan Indika Dunvila, Shafi Aziz, Pragit Pravinda, Tenuka Linarachi, Shan De Silva, Pasan Piris, Ashen Abhishek Karavita, Ahmed Sarfan, Tushan Madusanka, Umendra Lanka Dharmadasa, Asita Kumara, and Tilina Malisha. මෙන්න තරගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා, තරගයේ නතර කිරීම සඳහා තරංකරුවන්ට ලැබෙන සංඥාව ඉදිරිපස මාර්ගය පිළිබඳව වන අවධානම නිසා රෙඩ් ෆ්ලෑග් රතු පැහැති ධජය සංඥා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තරගය නතර කළ යුතු බව. සාමාන්‍යයෙන් කොළ පැහැති වර්ණයෙන් කියන්නේ තරගය ඔබ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. කහ පැහැති ධජය යම් කිසි තැනකදී නිර්මාණය වෙනවා නම් එය ඔවුන්ට සලකුණු කරනවා ඉදිරි අනුතුරුදායකයි ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න කියන කාරණාව. නමුත් ඉන් අනතුරුව රතු පැහැයෙන් තිබෙනවා නම් තරගය අනිවාර්යයෙන්ම නතර කළ යුතුයි. The race has been red flagged for a foul start, as I quite clearly mentioned at the start, because I saw some middle drivers on the middle of the pack jumping the race start, and they have been waved off, and they will go on another formation lap in order to form the grid. These kind of things can happen in motor racing because you are extremely excited and you are waiting for the lights to go off. We will now look at the replay of the foul start to see where things went wrong. Here comes. මෙන්න බලමු කාගේද වැරදි ආරම්භය. නිසි සංඥාවට පෙර ආතුව පසපස මැද කලාපයේ there were two cars, the blue and the yellow. And they red. jumped the start. That is why I was just wondering whether the race leader couldn't actually get a proper launch off.
But I had the slightest doubt because first three was holding on until the lights went off, and two people out of their nerve, they lost the nerve and they jumped the start. So that is what actually happened, and their cars are now lining up. They are on another formation lap to come and form up on the grid, and we would see whether the jump starters will be relegated back to the back of the pack. The officials will be making the right call here. And දැන් සියලු රථ මග නවතා අයිනතුර පෙළගැස්මේ ආකාරයට නිසි ස්ථානයන් කරා ස්ථානගත කරන්නට නියමිතයි. They're actually forming up a හොඳයි තරඟකරුවන් සූදානම් වන අතරතුරේදී අපි නැවත වතාවක් යනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLD Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සන් නොයන මිට Big 3 ඔන්ලයින් අවකාශයේ නවතම පෙරලිය ආකර්ශනීය නිබන්ධන මාසික පරීක්ෂණ වාර පරීක්ෂණ හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පෙර පාසලේ සිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා www.pahanaonlinetaksalawa.com VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. පෙළගැස්ම අංක 99 සෆී අසීෂ් දෙවැන්න ආරම්භකයා තෙනුක ලියනාරච්චි මේ හතරවන තැන අංක 48 ආශයෙන් අභිෂේක් කරවිට නනතුරු අංක 79 තිලන මලේෂ කාලගණනේ 6 වන ස්ථානය අංක 5 ඒ ශහන් ඩි සිල්වා SLE කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1300ක් වන ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ඩා තරගිසව්වේ ආරම්භය නැවත ආරම්භය සඳහා මේ සූදානම් වන. It's a staggered formation as you see in most of the motor racing events globally. And in Sri Lanka, you see something special. It's a three-line staggered formation that you can see here. And we have on P1, Tinukali Narachi retaining his pole position. And on P2, we have Shafi Aziz and Pragit Pravida on P3. All the competitors are ready to take the second or the restart of the race. It's a 6-lap race on this 1.322 kilometer Gajaba racetrack here at Salipura. It's a fantastic track with a lot of the main stretch is really long, and you have kind of a parabolica. Least amount of corners when it comes to the motor cars and jeeps. You will be seeing today that we have
diesel event that would see all the jeeps taking part. The race is ready to go and තරගාරම්භය සඳහා සියල්ල දැන් සූදානම්. The flagman is waving the race for a start, and the red lights are on. We can see at the gantry all 5 off now, and that's another foul start by a very unfortunate situation. A very unfortunate situation by උමේන්ද්‍ර ලංකා ධර්මදාස. පැහැදිලි නීති විරෝධී ආරම්භයක්. That was a very because he was anticipating for the look at that. A car has gone off and toppled at the very first corner. That is being too eager to pass the competitors. The race still shows red, still shows green light on the circuit. Now the track has gone on to switch to yellows and Tushan Madhusanka. A very vibrant car there, red, white, predominant colors. Ashen Abhishek Karavita. That's Ashen Karavita. That was very unfortunate, and he's on his sides, and we had a second foul start. We will see what the officials have to do here. The race may be called for a restart. Foul start ලබා ගත් තරගදාවකයාට ඒ පිළිබඳව සංඥාවට ලයිව් පෙනල්ටි එකක් ලබා දෙන්නට නියමිතයි. That's right. The black flag with the orange disc has been shown into competitor number 35. That is Umendra Lanka Dharmadasa, who had a jump start. කහපැහැති දජය ඉදිරිය යම් අවධානමක් තිබෙන බවට Number 35 has been given the black flag with orange disc displayed with the competitor number. That would be Umendra Lanka Dharmadasa. The race is still on, and the race leader තරග වටහයකින් සමන්විත තරගයේ සවුව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. Can we pick on the race leader, Dinesh? Orange flag is been displayed to competitor number 35. Previously it was the black flag with the orange disc, and now he's been shown with the competitor number 35, the orange flag at the race start line. And these cars are quite fast, Dinesh, given the fact that they are only 1300 cc. Some cars are extremely competitive, and the car number 35 is taking a stop-go penalty. Car number 35 is taking a stop-go penalty. And there he goes. උමේන්ද්‍ර ලංකා ධර්මදාසට අද නම් තියෙන්නේ පුදුම කලබලයක්. They were too eager for the race start. Another car has gone off, and he has gone and hit the tree, and we can see tree branches. Usually, Dinesh, when you actually witness Fordlays and Mazda events, accidents can happen and regularly happen. Another driver has been given an orange flag. Company number 61, that would be Pragit Pravinda. Pragit Pravinda is also shown the orange flag with the competitor number. Some cars have their fenders flying about, disintegrated from the main bodywork, and still continuing on track. And I believe that the marshals would look into this, because sometimes a car with loose parts can actually endanger other competitors as well as the marshals around the track. Out of the 13 competitors, I believe about 2 or 3 competitors have been excluded from the race, given their shunts endured.
Here we have the race leader, company number 79. We have the race leader, company number 79, Tilina Malaysia. Tilina Malaysia is leading the race. Tilina Malaysia in his white, blue and red beautifully liveried car. Company number 79. සෑහෙන පරිවර්තනයක්. තරගාරම්භයේදී කාලගණනීය ප්‍රමුඛයා තෙනුකොලියන ආරච්චි. එන අනතුරුව සෆී අසීස්. And Praveed has gone off the track. He's the driver who has met with an accident there. ඔහු දර කඩන්න ගිහින්. That's a very good one, Dinesh. That's a very good one. Probably because of the gas shortage, I suppose. And that's the other competitor who has gone off. Number 48. That is Ashin Abhishek Karavita, who toppled his car onto a side. And that's the other competitor, the third competitor, competitor number 59. Tushan Madhushanka. He also has gone off track. And he is not racing anymore into this competition. So we are down to 10 cars. බොහෝ දේ සිදුවන තරගයේ සවුවක්. වැරදි ආරම්භයන් එනතුරු ටයිම් පෙනල්ටි සහ ඒ අතරතුරේදී සෑහෙන ඝට්ටනයන් මාර්ග වැරදීම් සියල්ල මැද තරගය ක්‍රියාත්මකයි. වට 6කින් සමන්විත ලංකාවේ ධාවන පතේ විශේෂයෙන් මෝටර රථ තරගයේ සව් අතරේදී බොහෝ විට සාම්ප්‍රදායික තරගයේ සව්වක්සේ ගණනයට ලක් කරන තරගයේ සව්වක් ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ඩා තරගයේ සව්. දිගු ඉතිහාසයක් සහිතයි. ඒ වගේම තමයි වාහනවලට ඒ වගේම පැරණි ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියනවා. Probably built in 1980s. When you talk about Ford Laser, there's a one significant name that comes on top. Upul Vansera. Why don't we see him on this competition? I saw his name was there on the entries. Because when you say Ford Laser, the number one brand name that comes with is Upulwan. මෙන්න ජයග්‍රාහකයා ඒ අතරතුරේදී මේ ඩැන්සිල් ඩාර්ලින්ගේ සලකුණත් සමග තිලන මලිෂයට ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියන්නට ඒවර හැකියාව ලැබෙනවා. ඔහුත් සෑහෙන ඝටනයන් වලට ලක් වෙමින් තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ. පිළිබඳව වන සලකුණු ඔහුගේ රථයේ දකින්නට පුළුවන්. And his car is well intact apart from a dent on the left front fender. Tilina Malaysia takes the checkered flag as the winner, and that marks the end of event number 6. SLE cars up to 1300cc Ford Laser and Mazda, brought to you by, sponsored by Blue Guard. We had 13 competitors at the race start. We had 2 foul race starts. The race was called in for a restart, and on the restart we had another foul start and they were given the penalties. And unfortunately we had 3 cars meeting with accidents and going off the track. And we were down to a 10 car competition. You are now seeing competition number 48. Okay, we are back to the replay. And there's a replay of the restart. And you can see the middle order. Just focus on yourself. This is the highlights, race highlights. That yellow car in the middle, he took a jump start and look at that, what happened into the first corner. First lap, first corner. That was very unfortunate. 4 cars separate. ගජබා ධාවන පතේ ප්‍රථමයෙන් අවතීර්ණ වන සමීපතම නැමි දෙක ඉතාමත් අවධානම්කාරී. මේ නිසා මේ කලාප දෙක ප්‍රවේශමින්ම අනිවාර්යෙන් ගමන් කළ යුතුයි. ඒ නිසා තමයි හැම තරංකරුවෙක්ම මුල් පොකුරෙන් මිදී ඉදිරියට රැඳෙමින් මේ කලාපය තරණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් සියලු ඝට්ටනයන් මැද ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියන්නේ තිලින මලේෂියා තරඟ අංක 79. That is true. It was very unfortunate they did not leave enough racing space into the first corner. And now we will be going in for the presentation ceremony. You can see the 3 winning cars. 3 winning cars on their vehicle podiums. And we will go for a quick commercial break and we'll be back with you shortly with the presentation for Ford Laser. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ
ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම POTV සම්මතතාවයක් ලබාගෙන ලකි 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 කම්මැලි Red Bull gives you wings. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එක ගන්නේ වට වෙලා ක්‍රීම කොත්තු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් hot and spicy mix කරන් cheer කරමු අපි ක්‍රීම කොත්තු මී අරන් ක්‍රීම කොත්තු මී ෆන් තමයි. Ladies and gentlemen, here we go with the SLE 1300 Ford Mazdas and Lasers. The third runner-up, Shafi Aziz. And the second place, Shan De Silva. After tremendous battle between each other. And first place goes for the none other than Tilna Malaysia. Big round of applause, please. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න. ලකි 40 වින් කරන්න POTV එකක් ගන්න. TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න. POTV සම්මතතාවයක් ලබාගෙන ලකි 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. 2022 වර්ෂය සඳහා පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා නවක සිසුන් බදවා ගැනීම ආරම්භුණා. පහන ඔන්ලයින් තක්සලාව දැන්ම අමතන්න 077 90 29 607 www.pahanaonlinetaksalawa.com. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat.
තවක් සජීවීව ඔබ අප අයිස්බ්‍රේකර් 2022 සජීවීව පිට්පාස් සජීවී කරන අත්දැකීමක් ලෙස තරඟබිමකදී තරඟයේ වෙනුවෙන් දායකත්වය සම්පාදනය කර දෙන්න කොයි තරම් නම් පාර්ශව රැඳී සිටිනවා. ඒ අතරින් රිකවරි කණ්ඩායම විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් තිබෙනවා. පෙර තරඟය රිකවරි කණ්ඩායමට සැහැණ රාජකාරී ඉදිරි කළ තරඟයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ නිසා ඊළඟ තරගය සවාරම්භ කෙරෙන්නේ ධාවන පතය නිසි ලෙස සූදානම් කළ පසුයි. එතෙක් ඕනෑ තරම් වේලාවක් ලබා ගන්නට ඔවුන් සූදානමින් නමුත් ඉතාමත් ඉක්මනින් පිළිසකර කිරීම සඳහා ඔවුන් සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් තිබෙනවා. පෙර තරගයේදී ගටනට ලක් වූ ආකාරය සීඝ්‍ර නැම්ම ලබා ගන්නට දකුණු පසින් පැමිණි රථ තෙරපුම ලබා දීමත් එක්ක එහි අමතර පීඩන නිර්මාණය වුණේ වම් පස කෙළවරට. මෙන්න එහි ප්‍රතිඵලය පැති බැම්ම උඩ ගොස් නතර වී ආංශකානුවක් කරකැවී රථය නතර වන ආකාරය. දැන් මේ රථ ඉවත් කිරීමයි මේ මොහොතේදී සිදු කෙරෙමින් පවතින්නේ. රථ ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ධාවන පතය පෙර තිබූ පරිදි සකස් කළ යුතුව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගජබා රෙජිමේන්තුවේ මැදිහත් වීම මේ මොහොතේදී අපි විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. රිකවරි කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නා වූ සුවිශාල සහයෝගය. And Dinesh, not to forget all these volunteers who have made the Sri Lankan motorsports a viability and a possibility. We have 71 volunteers coming in, sacrificing their weekend and participating as race marshals, officials, officiating in this event, handling the recovery vehicles. So a lot of clubs have got together, Sri Lankan Motorsports Club, SLADA, and Sri Lanka Autosports Drivers Association. They are organizing this event and they managed to bring a lot of motorsports club in the country, representing various parts of the country. And without these volunteers, these sports will not go anywhere in the country. And these officials are not only volunteering for local activity, they are also going for FIA International Marshalling as well. To mention 2020's Best International Marshal Award went to Sri Lankan, and he's also acting today as the steward, Vijayman. So this is the beauty of these souls. They have their own businesses, they have their work, they have their families, but they sacrifice everything and come as volunteers to help motorsports grow. Motorsports have been around in the country for close to about 5 decades, and we are witnessing still the same enthusiasm continue. ධාවන පතය සැකසීම සඳහා තරමක් කල් වෙලා ගත වන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. මොකද රථ කිහිපයක් හැම වංගුවක්ම පාහේ අවහිර වී තිබුණා. ෆෝඩේස් මැස්ටයි 1300 සිලින්ඩර්ධාරිතාව යටතේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සියල්ල ඉවත් කිරීම මේ මොහොතේදී සිදු කරන ආකාරය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ආශයෙන් අභිෂේක් කරවිටගේ රථයයි මේ ධාවන පතයෙන් ඉවතට කැදවා කර යන්නේ. ඓතිහාසික අනුරාධපුර ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රාජධානියේ සිටයි මේ සියල්ල සජීවීව ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඓතිහාසික පෞරාණික බව ඒත් එක්කම ආගමික වටපිටාව සිද්ධස්ථාන මේ සියල්ලෙන් කැවසී ගත්තු සොදුරු පරිසරයක් සමගයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. වීරයෙන් නිර්මාණය කළ වීරයන්ගේ බිමක් ගජබා ධාවන පතය සාලියපුර පිට්පාස් සජීවීකරණ අත්දැකීමක්. පිට්පාස් Facebook සහ YouTube ඔස්සේ ඔබට සජීවීව මේ නරඹන්න පුළුවන්. දරස් ඇප් එක ඔස්සේ නරඹන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ අද මේ සියල්ල සජීවී. While the recovery process going on, I would like to touch base about Anuradhapura, the first ancient kingdom of Sri Lanka. Okay, we will go for a quick commercial and be back. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එක ගන්නේ වට වෙලා වීම කොටු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් හොට් ස්පයිසි මික්ස් කරන් චියර් කරමු අපි වීම කොටු මී අරන් වීම කොටු මී ෆන් තමයි. ඩොස් රස හැඟුම් බෙදාගන්න. අපේ මුළු ගෙදරටම චෙලෝ.
දේශීය කිරිකොවින්ගේ සංවර්ධනයට කැපවෙමින් තම නිෂ්පාදනවල උසස් තත්ත්වය රැකගන්නා චෙලෝ යහගුණය රටටම. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. බලන්න එකතු වෙන්න. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Blue Guard Security Service and Investigation Private Limited, one of the leading security service provider specialized in people and property. Hotline 075 995 5555. Cement nang iting SSK Super Cement. සැබවින්ම සවිමත්. හඳුන්වා දෙන Elephant House Superman Bubble Gummy. රස බලන්න එකතු වෙන්න. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න. Lucky 40 win කරන්න PO TV එකක් ගන්න. TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න. PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සම්බන්ධියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට. Big 3. ඔන්ලයින් අවකාශයේ නවතම පෙරලිය ආකර්ශනීය නිබන්ධන මාසික පරීක්ෂණ වාර පරීක්ෂණ හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පෙර පාසලේ සිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා www.pahanonlinetaksalawa.com. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව.
සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට. Big 3 කොම්මලි Red Bull gives you wings. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එක ගන්නේ වට වෙලා වීම කොත්තු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නැගලා යන නම් hot and spicy mix කරන් cheer කරමු අපි වීම කොත්තු මී අරන් වීම කොත්තු මී ෆන් තමයි නැවතත් සජීවීව ඔබ අප සාලියපුර ගජබා ධාවන පතේ මෙවෙන අයිස් බ්‍රේක 2022 කාලකට පසුව ධාවන පතේ උණුසුම් වන සොඳුරු චමත්කාරයවත් එක. කෙසේ වෙතත් සෑහෙන වෙලාවක් ඔබට කල්මරන්න සිදුවන ඊළඟ තරගයේ සව ආරම්භ කරන තුරු ප්‍රධානතම හේතුව ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ඩා තරගයේ සවයේදී සිදු වූ ධාවන පතේ අවහිරවීම. තවමත් ඒ සියල්ල නිසි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරමින් පවතින ආකාරය ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ගජබා ධාවන පතය රෙඩ් බුල් මේ කාරණයේදී දෙවන්ත මැදිහත් වීමක්. Icebreaker 2022. And I'm sure all the Sri Lankan viewers are very delighted to welcome local racing back again after the COVID breakthrough that we had to endure for last 2 years, close to about 2 years. And the Icebreaker is a championship round brought to you by SLADA Racing, Sri Lanka Autosports Drivers Association, together with pitpass as the media partner. And we are live on POTV channel number 20, Event TV. And if you are following us on YouTube, we are on YouTube Pitpass channel as well as on Pitpass on Facebook. Since we are here at Anuradhapura, we would touch a little on Anuradhapura history, because we see that a lot of foreign viewers are online with Facebook. Anuradhapura is the first ancient city. ඒ අතරතුරේදී රෝකී මතක් කළ යුතුයි මේ තරග නිර්මාණය කිරීමේ මැදිහත් වන විශේෂ පාර්ශවයන් යෝග පෙරේරා. Yoga Pereira is the race director. Nasingadisar Samagin Denzel Darling. The darling of racing. Denzel Darling always throwing the checkered flag in. So I was just going about Anuradhapura. It's the first ancient... Maine Darling. Denzel Darling. Anuradhapura is the first ancient kingdom and the first planned city of Sri Lanka. මේ තරගයේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික කාලගණනයන් අනුවන් වීරසේකර සමගින් උදයංග පෙරේරා. විශාල බලයනයක්, විශාල කණ්ඩායමක් සියල්ලම තමන්ගේ ස්ව කැමැත්තෙන් මැදිහත් වන පාර්ශව තමයි මේ සඳහා තමන්ගේ දායකත්වය සම්පාදනය වොලන්ටියර් දායකත්වයන්. We have 71 volunteers coming here today to contribute to the success of this race, apart from numerous military personnel from Gajaba regiment here at Salipura. This is their regimental headquarters in a very ancient and a significant city.
the first kingdom of the country and also the first planned city of Sri Lanka. When you visit Anuradhapura, you can see that the road network, the ancient ruins of the kingdom, and also the Atamasthana Viharas are also situated in this wonderful ancient city of Sri Lanka. Anuradhapura is also the capital city of Anuradhapura district. And this is the Icebreaker 2022 Gajaba racetrack. And next event will be SLH cars up to 1275cc, one make mini event. This is sweetheart of motor racing, I must mention. And all the known famous names are here on this track today. And not to forget, when you talk about mini event, when you now look at the Sri Lankan suburban roads, you can see a lot of minis. And especially when somebody wants to get into racing, mini is also another entry point that they can race as novice or intermediate. කාලවස් ලගේ වාහනවලට ආදරය කරන්න විශේෂයෙන්ම පැරණි රථවලට ආකර්ෂණය ඇති ඕනෑම තැනකදී බොහෝ දෙනෙක් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන රථයක් මිනි 7 රථය විශේෂයෙන් කාර් රැලිවලදී බොහෝ ප්‍රදර්ශනවලදී බොහෝ දෙනෙක් අවධානය යොමු වන ප්‍රධානතම මෝටර රථයක් ලෙස මේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් තරගය ක්‍රියාත්මකයි සඳුරු වීරසිංහ ඉදිරියෙන් නිර්නාමතුරු දෙවැන්න අංක 30 කුෂාන් පෙරේරා කුෂාන් තුන්වන ස්ථානයේ සිටියේ නමුත් පැහැදිලි අභියෝගයක් නිශාන්ත දාල්විස්ට එල්ල කළා පළමු නැම්මේදීම එතනින් ඔහු ඉදිරියට පැමිණියා නිර්නාමතුරු නිශාන්ත දැන් තුන්වන ස්ථානයේ හතරවැන්න චානක රත්නායක පස්වන තැන නීල් වීරසිංහගේ. We have similar looking two minis on the grid, orange and powder blue. One is the race leader and we have one battling up back at the pack in the middle order. We have 9 competitors taking part in this event. සඳුරු වීරසිංහ ඊ දවසේ කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා වගේම ඔහු ඉතාමත්ම හොඳ පරතරයක් තබාගෙන මේ වන විටත් ඉදිරියෙන් දෙවැන්නා කුෂාන් පෙරේරා. කුෂාන් ආරම්භයේදීම වම්පස කෙළවර තෝරගත්තා තමන්ගේ තරගය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඔහුගේ තීරණය වඩා නිවැරදි. on P2. මෙන්න ජයග්‍රාහී නිමාව ඩෑන්සිල් ඩාලින් සූදානමින් සංඥාවට සඳුරු වීරසිංහ ආරම්භයේ සිට ප්‍රමුඛයා. එනතුරුව දෙවන ස්ථානය කුෂාන් පෙරේරා, තුන්වන ස්ථානය අංක 60 නිශාන්තද අල්විස්. Mini 1275cc one make event. The race leader, the winner is Sanduru Veerasinghe. And the second position goes to Kushan Pereira and the final podium place goes to Nishat De Alvis. And that's the event number 7 SLH cars up to 1235cc one make mini event happening right here at the very sunny Gajaba racetrack, brought to you by SLADA. මෙන්න නිමවදුරු තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගත් සඳුරු වීරසිංහ ඒත් සමගින්ම ආරම්භයේදීම වම්පස කෙළවර කෝණයකින් තරගයේ ආක්‍රමණයකට නැත්නම් පරිවර්තනයකට ලක් කරන සමත්කම් දක්වා කුෂාන් පෙරේරා නිශාන්ත දාල්විස් තමයි දෙවන ස්ථානයේ සිටියේ කාලගණනයේ. නමුත් ඉන් අනතුරු කිසිදු වෙනසක් නැහැ. සඳුරු වීරසිංහ, කුෂාන් පෙරේරා, නිශාන්ත දාල්විස් පෙළ ගැස්ම නිර්මාණය කරමින් තරගයේ නිමව දුටුවේ. වට 4කින් සමන්විත 1 මිනි 7 තරග වටය. මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපය අභියසින් වටපිටාව නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය මීළඟ තරගයේ සව සඳහා යාතුරු පැදි පෙළ ගැසී සූදානමින් සිටින ආකාරය ප්‍රිය හිතවතුනි දැන් නම් ඔබට තවත් අපූර්ව තරගයේ සවයක් දැක බලා ගැනීමේ ඉඩකඩ නිර්මාණය වන්නට නියමිතයි. ගෲප් MX කාණ්ඩය යටතේ වන සිලින්ඩර් ධාරිතාවය C125 සිට 175 සහ 250 දක්වා වන තරගයේ සව. ජැක්ස් ගුණවර්ධන වෝන් බ්‍යාජී ගුරුසිංහ කේසර කොඩගේ මේ තරගයේ නියෝජනය කරනවා. ඊට අමතරව DMD කල්හරත් නවකයාත් මේ තරගයට සූදානම්යි. All the top names will be competing in Group MX over 100cc up to 125cc 2-stroke and 175cc up to 250cc 4-stroke motorcycles. We have Kesara Godage, Yvonne Biaji Gurusinghe
And Jax Gunawardena is the son of famous racing rider. Okay. මෙන්න තරගාරම්භයට පැඩොක් කලාපේ සිට තරංකරුවන් අවතීර්ණ වන්නට සූදානම්ෙන් සිටින ආකාරය විශාල තරංකරුවන් පිරිසක් අතරතුරේදී පෙර තරගයේ ජයග්‍රාහකයන්ට ජය සංකිත ප්‍රදානය. Well, we have the iconic event 1275 minis, and third place goes to none other than Nishant Diallis. And for the award ceremony, I asked Rizwan Mansoor. And second place goes to Kushan Pereira. Second place, Kushan Pereira. The first place, after tremendous driving, Sandaru Veerasinghe. Big round of applause, please. අනාගත මිනිස් 7 කලාවේ දැවැන්ත නාමයක් සඳරු වීරසිංහ ජයග්‍රාහකයන්ට අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. ඉන් අනතුරු ආරම්භ වීමට නියමිතයි ගෲප් MX කාණ්ඩේ යතුරු පැදී තරගයේ සවුව. අංක 99ක් අතර තිවුණු සටනක් බලාපොරොත්තුවෙන් බොහෝ දෙනෙක් මේ වන විට යතරතුරේදී කේසරගොඩගේ අභිෂේක් සෙන්රාත් DMD කල්හර දුරේෂ් තරංග මනෝජ් සේනසිංහ සමගින් නාමල් කුමාර් තරගයේ සඳහා සූදානම්ෙන් Yamaha YZ125 රථය බොහෝ දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ. And my dear viewers, put all your money on this race because this is going to be one fantastic, very exciting race because we have top riders competing in this event. It's a mixed event of 2-stroke and 4-stroke motorcycles. We have Jax Gunawardena, nephew of Shane Gunawardena, a very famous rider. And Jax's dad, I'm also told, has been a national level rider in Sri Lankan motorcycle racing. And we have 8 riders participating in this category today. We have Kesar Godage, Yvonne Gurusinghe, Jax Gunawardena, Abhishek Senarath, DMD Kalhara, Duresh Taranga, Manoj Senasinghe and Namal Kumar. And the bikes are ready to go. අටකින් සමන්විත තරගය මෙන්න දැන් ක්‍රියාත්මකයි අංක 99 ජැක්ස් ගුණවර්ධන සාර්ථක ආරම්භයක් සකසා ගන්නවා. බලමු නමුත් සටන නම් තියුණු එකක් කරනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. DMD කල්හර ඔහුගේ සමීපයෙන් ප්‍රථම නැම්ම සාර්ථකයි. තරංකරුවන් කිසිදු ඝාතනයකින් තොරව නිමාව සඳහා සූදානම්ෙන් වාට අටකින් සමන්විත තරගයේ දූවිලි වලාවන් මතු කරමින් තරගය ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Jax is riding a KTM SXF 250cc. We also mentioned about this factor a little while ago. Back few years, the riders used to ride Hondas and Yamahas mostly and some Kawasaki. But today, they have opted for the best global motorcycle brand for motorcycle racing. And Jax is riding KTM SXF 250cc 4-stroke. දැන් මේ තරගයේ සෞවේ සාම්ප්‍රදායික තරංකරුවන් දෙදෙනා අභියෝග නිර්මාණය කරන තරංකරුවන් දෙදෙනා ජැක්ස් ගුණවර්ධන සහ එවෝන් බ්‍යාජී ගුරුසිංහ මට මතකයි වැලියෝයේ ධාවන පතේදී මේ තරංකරුවන් දෙදෙනා අතර උණුසුම් තරගයක් නිර්මාණය වුණා. තරග ආරම්භ කළ මොහොතේ සිට තරග නිමාව දක්වාම ඒතෙන් සිට ලංකාවේ හැම ධාවන පතයකදීම මේ දෙදෙනා අතර සටන කාගේ අවධානයට ලක්වන සටනක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද ආරම්භයේදීම ජැක්ස් ගුණවර්ධන ඉදිරියෙන් එවෝන් බ්‍යාජී ගුරුසිංහ පසුපසින් DMD කල්හාර in අනතුරුව. Actually, Jax managed to get a very, very good start into the first bend from where they start the race onto the main stretch. And I saw the KTM was just pulling away. It's not only the motorcycle, also the rider's skill that has to come in handy and in better synchronization with the machine. And there goes. Takes the first jump, a beautiful one. Jax Gunawardena on competitor number 99, orange and white motorcycle. එක පිම්මක පරතරය මේ දෙදෙනා අතර ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපය අභියසින් පළමු තරග වටේ නිමා කරන විට. Absolutely.
And these two names, Jax and Yvonne, and they are actually living by what they are born to do. This is Icebreaker 2020 Gajaba Racetrack. රූපෙම්එක්ස් කාණ්ඩේ සුපිරිතම තරඟයේ සව්ව ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ ආදරේ දිනාගත් තරඟකරුවන් නිර්මාණය කළ තරඟ බිම මෙන්න බලමු. නැමි සහිත කලාපයට රැලි එකක් මග හරිමින් එකක් පිට තරඟ වදින ආකාරය දකින්නට පුළුවන් කෙලෙස්. මෙන්න ඉහළ සිට ලැබෙන සජීවී රූපරාමු. ඔබට මෙහි වේගය වඩාත් හොඳින් ග්‍රහණය කරගත හැකි මේ රූපරාමු ඔස්සේ. And I must tell you, Dinesh, it's a very novel experience with pitpass today. Beautiful race, beautiful frames. Also coming with some fantastic aerial footages. And there you go. That would be company number 33, Yvonne Gurusinghe on P2. Quite distantly competing with Jax. Jax has managed to pull a fantastic lead over his second competitor. And this is where the skill and the practice and the man and the machine all comes together. And it is happening right here at Gajaba Icebreaker 2022. This is a championship event and this is the first event for the year. And everyone is here enjoying Sri Lankan motorsports. This is the event that has the highest followership in the country. Jax goes, takes the first jump there in company number 99. දැන් පැහැදිලි පෙර තිබුණාට වඩා පරතරයේ වැඩි දියුණු වී තිබෙනවා. පෙර වතාවේදී ජාක්ස් දෙවන පිම්ම ලබා ගන්නවා විට එවෝන් තමන්ගේ පළමු පිම්ම ලබා ගත්තා. නමුත් මේ වතාවේදී ඔහු දෙවන පිම්ම සම්පූර්ණ කරන විටත් එවෝන් බයාජී ගුරුසිංහ පසුපසින් නැහැ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු කරගන්නවා. ජාක්ස් ගුණව Yamaha YZ250 රථයක් ඒත් එක්කම ජාක්ස් ගුණවර්ධන KTM SXF 250 යාතුරු පැදියක් භාවිතා කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. A man and a mean machine in action. And if you look at Jax, his rhythm is a never dying rhythm. It never dies. That is the main reason as to why he manages to pull a massive gap to his second competitor. Second competitor is equally talented. He's in an equally powerful motorcycle. Yvonne is riding a Yamaha YZ250. However, when you are leading the race, you have everything to lose. But if you keep your head cool and calm, and that's where you do not diminish on your rhythm. And that is the secret to Jax's success here. And it's quite evident. And Jax is at least 2 corners away. He comes onto the main stretch now. And Gurusinghe follows in. පැහැදිලිවම මීටර 80ක පමණ දුර පරතරයක් මේ වන විට ජැක්ස් ගුණවර්ධන සහ එවෝන් බයාජී ගුරුසිංහ අතර දකින්නට පුළුවන්. මේ රැලි සහිත කලාපය ඉදිරියෙන් ජැක්ස් ගුණවර්ධන පසුපසින් එවෝන් බයාජී ගුරුසිංහ. ඉන් අනතුරුව ප්‍රධාන ධාවන පතයට මෝටර රථාංශයේ ධාවන පතයට දැන් අවතීර්ණය. ඉන් අනතුරුව මෙන්න පිම්ම. Oh, it's a beautiful jump by Jax Gunawardena. And it's quite a stunning every lap after lap. It's a stunner that Jax is throwing because Yvonne Byaji Gurusinghe was not even seen when he was taking the first jump onto the main stretch. පසුපස කලාපයේ DMD කල්හර සහ කේසර ගොඩගේ අතර යම් තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා 3 වන සහ 4 වන ස්ථාන වෙනුවෙන්. The competition is all what we need to see on TV live here. So all the competitors are giving their absolute best. It's a man and machine business. And we must thank all the weather gods for giving us a bright and a sunny Sunday here at Salyapura Gajaba Racetrack. And a big thanks always goes to Sri Lanka Army, putting a great show always. And in this very instance, the Gajaba Regimental Headquarters and to all the staff, all the way from the commander himself, who's a very interesting person, and he's very, very keen on motorsports as well. And everything has been put lively and nicely in place here at Gajaba Regimental Headquarters, Gajaba Racetrack. මනෝජ් සෙනසිංහගේ ගමනේ නිමාව යාන්ත්‍රික දෝෂය ඔහුගේ ගමන් මගේ හරහට අංක 99 ජැක්ස් ගුණවර්ධන අංක 3.3 එවෝන් බයාජී අංක 9.9 ජැක්ස් ගුණවර්ධන දැන් එවෝන්ට
99 ස්ථානයේ ගන්නට නම් තුනේ ගුණාකාරයෙන් වැඩි කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ තරම් පරතරයක් නිර්මාණය කරනවා මේ වන විට. Number 33, another famous race number. A race number he ran 2021 and won the championship for Formula 1 2021. Is a very famous number. මේ ඉවෝන් නමුත් අද ඉවෝන්ගෙන් බලාපොරොත්තු අභියෝගයේ තර්ජනය දකින්නට නැහැ. ජැක්ස් ගුණවර්ධනට එරෙහිව ජැක්ස් වෙනදාට වඩා අඩු පීඩනයකින් නිදහසේ ටීමකට ඉඩ කඩ රොතබා ඔහු තරගයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඕනෑම එක මොහොතකින් ඒක තත්පරයක ඇසිල්ලකින් වෙනස් විය හැකියි. I do not want to jinx it for Jax, but if the machine keeps up with his skill, yes, he can take the checkered flag, but the race is until you see the fat lady sings. That's the saying that goes with motorsports. None of these drivers' machines fail, or none of these drivers. මහයක දුර ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ධාවන පතයක වට අට පුරා මැවෙන තරඟ චමත්කාරය. අංක 99 ජැක්ස් ගුණවර්ධන මෙන්න තමන්ගේ ජයග්‍රහී තවත් පිම්මක් වෙනුවෙන් සූදානමින් දෙවන්න. ඉනතුරුව මෝටර රථ ප්‍රධාන ධාවන පතයට අවතීර්ණය. And Jax is onto the first left-hand corner, and we still cannot see Biaggi. And he's just taking his first jump. So they are one full main stretch distance away from each other. So Jax is pulling away lap after lap. ජව සම්පන්න තරගයක් මේ දෙදෙනා පසුපස කලාපරට ඉදිරියෙන් කේසර ගොඩගේ. මේ ජැක්ස් ගුණවර්ධන ආකානු 9. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, මානසික යෝග්‍යතාවය, කාර්මික යෝග්‍යතාවය මේ සියල්ල නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරගත යුතුයි තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඕනෑම තරගකරුවෙක්. ඒ වගේම ධාවන පතේ විදිහට, ධාවන පතේ හැඩයට, ධාවන පතේ රිද්මයට තමන්ගේ ධාවන රිද්මය සහ යුතුයි. එය අභියෝගයක්. අංක 77 සහ අංක 23 DMD කල්හර සහ කේසර ගොඩගේ මෙන්න තුන්වන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ ප්‍රබල සටනක. ගොඩගේ ඉදිරියෙන් මේ ජැක්ස් රැලි සහිත කලාපයන් ආපූරු හැඩ ඇති පිමි බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා මේ යෞවනයා ජැක්ස්. මේ කල්හර සහ ඉන් අනතුරුව කේසර ගොඩගේ. And we must also not forget our proud sponsors who brings this race to you. Red Bull, Gulf Lubricants, BIC and VTech Motors together with Prima Kottumi. ජැක්ස්ගේ තවත් තරඟ වටයක නිමාව. We have event co-partners Prima Kottumi, Arogya, Fazal Ceramics, Cello, Melva, North Pole, How to Drive, and the race is live telecast on POTV Event TV. මෙන්න පසුපස කලාපේ අංක 77 සහ 23 අතර සටන. එවර අංක 23 ඉදිරියට කේසර ගොඩගේ DMD කල්හරව පසු කර යනවා. දැන් කේසර ගොඩගේ තුන්වන තැන. That was a beautiful move by company number 23. Késara Godage riding his 250 FC. දැන් ජැක්ස් ගුණවර්ධන දන්නවා සුමට ධාවනයකින් යම් අත්තරදීමක් සිදු නොකර තමන් මේ තරඟ වටේ ක්‍රියාත්මක කළ ජයග්‍රහණය තමන්ගේ අතේ බව. To mention Dinesh, on the previous lap I saw his first jump here at the first hump. It was not as aggressive and strong as it used to be in the first few laps. So now he's easing on the throttle and he takes things very easy because he has managed to pull a massive gap and he doesn't want to incur the slightest error, make the slightest error and incur a penalty for that. Penalty as in not a race penalty, but you know the penalty will be Guru Singh taking him into the race lead. So he doesn't want that. He's pretty easy on his throttle and easy on his jumps and he's cruising around. එනිසා ජැක්ස් ගුණවර්ධන දන්නවා දැන් තමන්ගින් මේ ජයග්‍රහණය කිසිවෙකුට ලබාගත නොහැකි තමන් කාට හෝ පරිත්‍යාග කළොත් මිස ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අතින් වරදක් සිදු වුණොත් පමණයි දැන් නම් තරගයේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වන ඉඩ කඩ තිබෙන නිසා ඒ
වැරද්දකට ඉඩ කඩ නොතබා අතපසවීමකට ඉඩ කඩ නොතබා සුමට ධාවනයක නිරත වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ අංක 99න් ජැක්ස් ගුණවර්ධන මේ පසුපසින් අංක 33න් ඒ වෝන් බ්‍යාජී කුරුසිංහ ඉන් අනතුරුව කේසරගොඩගේ සහ DMD කල්හාර. Absolutely true. And Jax is coming to lap one of the back markers. And he's few jumps and few humps away. And will we see Jax lapping the back marker any soon? We are on to the final laps. 2 more laps remaining. We are on to the final lap. A blue flag is being waved at competitor to let the race leader pass the back marker. So Jax is about to take on the back marker. Blue flags are being waved across the track, all around the track, and here comes Jax. වටයක් ඉදිරියෙන් සිටින විට ජයග්‍රහී ධාවකයාට ඉඩකඩ ලබා දෙන හැටියට පසුගාමී ධාවකයාට කරන සංඥා. And he goes through. And it's very sportsmanlike behavior from the back marker. He lets Jax through, and Jax says up, up and away. ජැක්ස් තරග නිමාව වෙනුවෙන් සූදානමින් තුරුලතාවලින් ගැවසී ගත්තු රැලි සහිත කලාපයේ නිමා කරමින් ඒ වතාවේදී ගමන් මඟ වැරදී ගියා. නැවත වතාවක් අවතීර්ණය සකසා ගන්නවා. කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔහුට සෑහෙන දිගු පරතරයක් තිබෙනවා එවන් බ්‍යාජී ගුරුසිංහට එරෙහිව. He is quite safe there. Even a pro rider can make slightest of a mistake, and Darling is ready with the checkered flag, and he waves at Jax. Jax takes the race win. මෙන්න ජයග්‍රාහකයා ජැක්ස් ගුණවර්ධන අද එවන් බ්‍යාජී ගුරුසිංහගෙන් වෙනදා එල්වන සාම්ප්‍රදායික අභියෝගයකින් තොරව. And it was one exciting race to watch. And we even saw Jax making a slight mistake there. Rookie දැන් ප්‍රශ්නාර්ථයේ තිබෙන 3 වන ස්ථානය වෙනුවෙන් ඒ 3 වන ස්ථානයේ සටන ජයග්‍රහණය කරන කේසර ගොඩගේ DMD කල්හරට එරෙහිව. Number 23 Kesara Godage takes the final podium position, and that was one exciting race happening right here at Gajaba. Icebreaker 2022 brought to you by Red Bull, Gulf Lubricants, Big and We Take Motors, and we have whole heap of sponsors giving their absolute support to bring back racing on. And we have Prima Kottumi, we have Elephant House. I must again thank Sri Lanka Army and Gajaba Regiment for putting up a fantastic show here. And we call this the icebreaker because national racing resumes after almost 2 years of silence. මෙන්න ආරම්භය පෙර තරගයේදී විශේෂ අවස්ථාවේ මතකයට කැඳවාගෙන සූදානම් වන්නේ. ආරම්භයේ මුල් පොකුරෙන් මිදීමේ ඒ ගෞරවයට හිමිකම් කිව්වා ජැක්ස් ගුණවර්ධන. මුල් අදියරේදී ඉතමත්ම සීමිත පරතරයන් පමණයි එක පිම්මක පරතරයක් පමණයි ජැක්ස් ගුණවර්ධන සහ එවන් බ්‍යාජී අතර නිර්මාණය වුණේ. නමුත් ඉනනතුරුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් වට පහක් වන විට ඒ දිගු පරතරයන් වැඩි දියුණු කරගත්තා. වට පහක් නිවාවේදී පැහැදිලි පරතරයක් නිර්මාණය කර ගැනීමෙන් පසු ජැක්ස්ගේ ධාවන රටාවේ තිබුණේ ඔහු පරිස්සම් සහගත ධාවනයක නිරත වන ආකාරය. මොකද ඔහු දැන සිටියා පරිස්සමෙන් ඉදිරි ටික තරණය කළහොත් ජයග්‍රහණය ඔහුගේ අතේ පවතින බව. ඒ තරම්ම දුර පරතරයක්. කෙසේ වෙතත් DMD කල්ලාර සහ කේසරගොඩගේ 3 වන සහ 4 වන ස්ථාන වෙනුවෙන් පැහැදිලි සටනක නිරත වුණා. මෙන්න කේසරගොඩගේ DMD කල්හරව අභිභවා ගිය මොහොත. එතෙන් සිට කේසරගොඩගේත් 3 වන ස්ථානයේ තමන්ගේ නමට ලියාගත්තා. ජැක්ස් ගුණවර්ධන අභියෝගයක් තිබුණේ නැහැ. වෙනදා ඔහුට එවෝන් බ්‍යාජී ගුරුසිංහගෙන් නිර්මාණය වන අභියෝගයද ඔහුට තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසාම තමයි මෙවැනි වැරදීම් මත පවා ඔහුට ජයග්‍රහණය පහසුවෙන් හොයාගෙන යන්නට හැකියාව ලැබුණේ. තරඟ අංක 99න් ජැක්ස් ගුණවර්ධන අද ගෲප් MX සිලින්ඩර්ධාරිතාවයේ 100 සිට 250 දක්වා වන තරගයේ සවුවේ ජයග්‍රාහකයා බවට පරිවර්තනය වුණේ. තරඟ ජයග්‍රාහකයින්ට ජය සංකේත ප්‍රදානයට දැන් සියල්ල සූදානම්. The icebreaker at the Gajaba cavalry track. The event up to 250cc 4-stroke racing 250cc after the 8 laps. For the award ceremony, I like to invite Malaka Samarasinghe, Managing Director. At the third place, we have Kesara Godage.
And at the second place, Yvonne Gurusingha. And at the first place, Chakis Gunawardana. එවනම් ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට නැවතත් අයිස් බ්‍රේක සමගින් මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න Lucky 40 වින් කරන්න PO TV එකක් ගන්න TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න SLT Mobitel එකම එක සම්බන්ධියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. 2022 වර්ෂය සඳහා පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා නවක සිසුන් බදවා ගැනීම ආරම්භුණා. පහන ඔන්ලයින් තක්සලාව දැන්ම අමතන්න 077 90 29 607 www.pahanaonlinetaksalawa.com. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning. The latest technology, qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Blue Guard Security Service and Investigation Private Limited, one of the leading security service provider specialized in people and property. Hotline 075 995 5555. Cement nang iting SSK Super Cement. සැබවින්ම සවිමත්. හඳුන්වා දෙන Elephant House Superman Bubble Gummy. රස බලන්න එකතු වෙන්න. Racing. A competition of speeds set against an objective criterion, usually a clock. It is where the fastest wins, where the stopwatch doesn't lie, and success or failure is measured at the checkered flag. But for those who live racing, it really is more than just a race against the clock.
tension, the drama, and the unpredictability of the race. All of this adds to what racing really is. In racing, respect is earned the old-fashioned way, and greatness is built one race at a time. Out there, you're alone, with nowhere to hide. Any sign of weakness and you will be exposed. Lose focus for a single moment and you will face the full wrath of the laws of physics. When the weight of the world comes crashing on you, will you quit? Or will you dust yourself off and keep on fighting? Racing, it's where history is made and where champions rise from the crowds, accepting all challenges fearlessly. Champions aren't only measured by what they have won, but by what they have overcome on their road to glory. Without obstacles, tough battles and pain, victory is empty. So, what is racing? Racing is 100% commitment to everything you do. It's about grit, courage, and determination to bring glory to you and your country. Racing is not quitting till you see the checkered flag. Racing, it's not only a sport. Racing is a way of life. So, rev up your engines as we share your legacy. We are pitpass. Sri pitpass. Beyond the track. SLADA තරංග සංවිධානයක් අයිස් බ්‍රේකර් 2022 සාලියපුර ගජබා ධාවන පතේ සිට සජීවීව අද ඉසව් 20ක් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට සූදානම්. මේ අතරතුරේදී ඔබ දකිනවා මේ සමස්ත ධාවන පතේ පුරා ජලය එසීමේ කාර්යය සිදුවන ආකාරය විශේෂයෙන් දූවිලි සහිත මෙවැනි ධාවන පතයන් නිසියාකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාම සහ නඩත්තු කිරීමේදී මේ කාරණේ සෑහෙන දුරට වැදගත්. මොකද නිරන්තරයෙන් මේ ආකාරයේ තෙතමනයක් පවත්වාගෙන යාම සෑහෙන දුරට වැදගත්. පියලි පරිසර පද්ධතියක දුවිලි බලා මතුවන තැනක මේ ආකාරයෙන් ධාවන පතේ නඩත්තු කරගත යුතුව තිබෙනවා. සහ විශේෂයෙන් එය නිසි ප්‍රමාණයට අනවශ්‍ය තරම් තෙතමනයට ලක් කළොත් රියදුරන් දාවකින් අනතුරට ලක් විය හැකි සහ අවශ්‍ය තරම් වතුර නොලැබුණොත් දුවිලි බලාවෙන් බැසී ගොස් සහ ලිසා යාමෙන් බොහෝ විට තවත් අනතුරු සිදු විය හැකි. මේ නිසා නිසියාකාරයෙන් මේ පවත්වාගෙන යාමේ අභියෝගය මේ තරඟ සංවිධායකයන් නිසා ඒ වෙනුවෙන් බලගැන්වෙන කණ්ඩායම් වලට පැවරෙන විශේෂ වගකීමක් ඊයේ රාත්‍රියේ පවා අද අලුයමදී පවා අද අලුයම දෙකට පවා ඔවුන්ගේ වතුර ඉසීම් නිරන්තරයෙන් සිදු කළා. දැඩි ලෙස කැපවුණු ඉතාමත්ම වැදගත් මැදිහත් වීමක් ඔවුන් මේ සම්පාදනය කරන්නේ. ගජබා රෙජිමේන්තු මූලස්ථානයේ එහි බලකාය තමයි මේ කඩුල් සඳහා සම්බන්ධීකරණය ලබා දෙන්නේ. විශාල ශ්‍රමදායකත්වයක් ඔවුන් සම්පාදනය කරනවා. ලංකාවේ මෝටර රථ සහ යතුරුපැදි ශේෂ්ත්‍රය නඩත්තු කිරීමේ ප්‍රධානතම ගාමක ශක්තිය බවට පත්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාව. ඒනුත් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව. ඉන් අනතුරුව ගුවන් හමුදාව සහ නාවික හමුදාව වර්තමානයේදී මැදිහත් වී තිබෙනවා. ඔවුන් නොවන්නට
ලංකාවේ යතුරු පැදි සහ මෝටර රථ ශේත්‍රයේ ඉතිරි ගමන නම් අනිවාර්යෙන්ම සිහිනයක් බවට පරිවර්තනය වන්න ඉඩ කඩ තිබුණා. ඉන් අනතුරුව අපි මතක් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා Auto Sports Drivers Association SLADA ඔවුන් තමයි මේ සංවිධානය කරන්නේ. ප්‍රධාන ලකුණු පුවරුවට ප්‍රධාන ලකුණු සටහනට ටේබල් පොයින්ට් එකට අදාළ වන පොයින්ට්ස් ටේබල් එකට අදාළ වන තරග ඉසව්වක් ලෙස මෙය හඳුන්වා දිය හැකි. පිට්පාස් මෙහි සජීවී මාධ්‍ය මෙහෙයුම්කරුවා. That is true, Dinesh. This icebreaker first round is a round that counts the championship points for all the participants, and also to touch based on what you mentioned a little while ago. Sri Lanka Army being the largest institution in the country, they have all the resources that it takes to make a success. Make something of this magnitude happen with their cadre. They are fully committed to motor racing for over a couple of decades right now. And when you talk about Sri Lanka Army, and there's an event coming up today, that is the diesel up to 5,500cc. Colonel Ravi Mayadunna comes to my mind. I mentioned Colonel Ravi Mayadunna because in 90s, he was a very, very famous racing driver taking part in the diesel up to 5,500cc event, and today it is a must that we remember him. So Sri Lankan motor racing is heavily powered and made possible by Sri Lanka Army, and here you see the SLADA officials මේ ස්වකැමැත්තෙන් තමන්ගේ සියලුම දායකත්වයන් වලින් තමයි මේ SLADA බලකාය හැඩගැන්වී තිබෙන්නේ. වැටුප් ලබන කණ්ඩායමක් නොවේ. ඔවුන් හිතේ සතුට සහ මේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රගමනය උදෙසා තමන් විසින් ලබා දෙන දායකත්වයන් තුලින් තමයි මේ තරගමාලාව සඳහා ඔවුන් මැදිහත් වන්නේ. ඒ විශේෂණ අගය කළ යුතුයි. And මේ සියලු තාක්ෂණික කණ්ඩායම් තාක්ෂණික ගණනය කිරීම ඒ සියල්ල සිදු කරනවා. And these are your race judges. We have Mahen Hurulle and Mr. Vijayman and Andrew De Silva as the judges judging the race today happening here at Gajaba. TV judges. And we have TV judges Mahin Hurle and Vijita Vijayman. Vijita won the Best Marshal of the Year in 2020 FIA award. Such a significant achievement for a Sri Lankan. Pitpass සජීවී කරන අත්දැකීම. රොක්ෂාන්. Gajaba ධාවන පතය තරගයේ 26ක් වෙනියේ සූදානමින් ජලය ඉසීමේ වැඩ කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා තාමත්. මේ රෙඩ් බෝල් ප්‍රධාන අවතීර්ණය icebreaker ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවටයි මේ තරගමාලාව සංවිධානය වන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ තරග අත්දැකීමේදී දිගුණි හැඬියාවකින් පසු ඒ නිසා තමයි සමහර තරගකරුවන් සමහර විට මේ තරගවලට අවතීර්ණ වන්නට තිබෙන ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවේ තිබෙනවා. මොකද ටයර් ලබා ගැනීම පවා මේ මොහොතේදී සමහර තරගකරුවන්ට තියෙන විශාල ප්‍රශ්නයක්. කාලයක් තිස්සේ වුන්ට පුහුණු වීම සඳහා ඉඩ කඩක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා සමහර තරගකරුවන් අපිට දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් නාමගිය ප්‍රකට බොහෝ තරගකරුවන් මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරනවා. අය අභියෝග සියල්ල මැද ඒ සහභාගී වන සියලුම තරගකරුවන්ට අපේ ගෞරවය මේ මොහොතේදී අනිවාර්යෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි. And we must actually give them a round of applause. To tell you honestly, we must commend all these racing drivers who are fully committed to making the sport happen every year on year.
and they are committed with their own personal finances, because not many of the racing drivers in Sri Lanka are sponsored by corporate brands. So therefore, we must recognize them for their enthusiasm and also commitment to make the races happen. Because if it was not for the competitors, all these organizing would go for a 6, and it will be in vain that we did not have enough competitors. However, after this COVID breakthrough for last 2 years, some race drivers are missing from the track, probably owing to the conditions that we Gajaba ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරය දමන අපූර්ව නිමැවුමක් සහ විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ අවතීර්ණයේ සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට අවතීර්ණ වන මොහොතේ සිටම ගජබා රෙජිමෙන්තුව කළ කී දෑ පිළිබඳව බොහෝ සනටුහන් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ගජබා කැෆටේරියා කලාපය ඒ අනතුරේ ඇතුළු වන කලාපයේ සිටි තමන්ගේ සොදුරු මනස්කාන්ත පරිසර පද්ධතියක් ඕන නිමවා දී තිබෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරය. And actually it's a beautiful sight when you come through these Gajaba regiment headquarters. තරග නරඹන්නන්ට ධාවන පතේ අභියසටම පැමිණ තරග නරඹන්නට ලබා දී තිබෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව සහ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සියල්ල තරකොට තිබෙන ආකාරය ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. Precisely. And Sri Lanka Army, once again we must mention, they have put a magnificent effort in ensuring safety of the sport. That is vital. And also, if you look at their emergency arrangements, ambulances and recovery vehicles, everything is properly placed, and they are within seconds of reaching an incident if something terribly goes wrong. And also, when you look at these Sri Lanka Army tracks, those are one of the, they have the best triage when it comes to responding to a medical emergency. මේ තමයි ලාංකීය ශාස්ත්‍රීයකත්වයේ ප්‍රධානතම පින්බිය කඩේම බවට නැත්නම් භූමිය බවට පරිවර්තනය වන කලාපය. දහසින් බැඳි වැව් එහා යාවනු කෙත්වතු, කෙත සමග යාවන ගම සමග යාවන වේර විහාරස්ථාන මේ සියල්ලත් එක්ක සුසැදි මනස්කාන්ත පරිසර පද්ධතියකට ඓතිහාසික හිමිකම් කියන පරිසර පද්ධතියක් තමයි මේ අනුරාධපුර රාජධානිය තුල නිරන්තරයෙන් අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම 8ම ස්ථානයෙන් සුසැදි මේ ආගමික වටපිටාව නැත්නම් බුදුදහමින් පෝෂණය වුණු පරිසර පද්ධතිය ඒ සියල්ල මැද නවතාවයන් එක්කාසු කර ගජබා ධාවන පතය අද අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අයිස් බ්‍රේක් තරඟ අධ්‍යක්ීම් සමගින් කොවිඩ් වසංගතය නිසා සෑහෙන දුරට නතර වී තිබූ මේ ධාවන පත තරඟකාරීත්වය උණුසුම නැවත වතාවක් හැඳවාගෙන සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ගජබා ධාවන පතේ නිර්මාණය වන්නේ මොනතරම් අපූර්ව පරිසර පද්ධතියක් ඇතුළේද. විශේෂයෙන්ම ගජබා රෙජිමෙන්තු මූලස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන මේ සාලියපුර කඳවුරු පරිසරයේ පවා මේ හරිත වර්ණයෙන් ගැවසීගත් පරිසරය ඇතුලේ තිබෙන්නේ. නමුත් බැලූ බැල්මට ඒ තුල කඳවුරක් තිබෙනවාද කියා හඳුනා ගන්නට නොහැකි තරම් සියලු පහසුකම් වලින් අනුවන වුණත් පරිසර හිතකාමී නිර්මාණයන් රසක් සමග තමයි මෙය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. Absolutely true. And you're onto your right hand, you are seeing the firing range there. That's where all these army personnel do their firing practices, target shooting. And it is an absolute wonderful property right here. Very well maintained by the Gajaba regiment headquarters cadre. Dinesh ඔබ ඉස්සලා කිව්වා වගේ ගමයි දාගබයි වැවයි දාගබයි ගමයි පන්සලයි කියන සංකල්පය එක තමයි මේ අනුරාධපුර නගරේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. Major General Indu Samarkon ලංකාවේ බිහි කළ තවත් සුවිශේෂී දායකයෙක් ඒත් එක්කම දාවකයෙක් ඒත් එක්කම මේ තරඟ සංවිධානය කිරීමේදී පිටුපස් සිටින යෝධ ශක්තියක් හැටියට එතුමා මතක් කර දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ස්තුතියි ඔබට. And not forgetting Sri Lanka Army Commander General Shavendra Silva. This is his regiment headquarters. This is his home regiment. He is from Gajaba regiment. විශේෂයෙන් ගජබා රෙජිමෙන්තුව ලංකාවේ වීර ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී පරිච්ඡේදයක් ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා එක්ක යුද හමුදාපති චන්ද්‍රසිල්ලා මැතිතුමන්. And even the current His Excellency President Gotabaya Rajapaksa he also hails from Gajaba regiment. And this regiment has a lovely history of heroes.
ජනාධිපතිවරණයන් දිනු ඒත් එක්කම බොහෝ විශේෂයෙන්ම සුවිශේෂී මානුෂීය මෙහෙයුමේදී විශාල කැපකිරීමක් කළ රෙජිමෙන්තුවක් ලෙස ගජබා රෙජිමෙන්තුව අපට හඳුන්වා දිය හැකියි. And under the very leadership of the current Army Commander General Shavendra Sriva himself, and he was also commanding the Commander Regiment during the operation that ended in 2009. So Sri Lanka Army is not only the protector of the nation, but they do so much more. And I have been told that under his leadership, Sri Lanka Army is now manufacturing motor vehicles from scratch, from the chassis up. So it is something that we would love to see in the near future to come. දැන් තරඟකරුවන් මිළඟ තරඟ අධීර වෙනුවෙන් ප්‍රවිෂ්ටය සඳහා සූදානම්වෙන් පැඩොක් කලාපයේ පරීක්ෂා කිරීම වලින් අනතුරු සාමාන්‍යයෙන් ධාවකයෙක් තමන්ගේ රථය තමන්ගේ පැදිය ධාවන පතේට අවතීර්ණ කිරීමට පෙර ආතුව සෑහෙන පරීක්ෂා කිරීම වලට ලක් කිරීම වෙනවා. විශේෂ වෙනස්කම් සිදු කොට තිබෙනවාද, අවශ්‍ය බරධාරිතාවයේ තිබෙනවාද, ආරක්ෂක විධිවිධාන සියල්ල නිසියාකාරයෙන් පවතිනවාද, මේ කියන සියලු කාරණා සම්පූර්ණ කළොත් පමණයි තරඟකරුවෙක්ට තරඟ බිමට අවතීර්ණ වීම සඳහා ඒ අදාළ මාර්ෂල් වරුන් විසින් ඉඩකඩ ලබා දෙන්න. ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛයි. තරඟ නරඹන්නන්ගේ ආරක්ෂාව, තරඟකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව මේ සියල්ල මෙහිදී වැඩි අවධානයට ලක් කරන කාරණා වශයෙන් මතක් කර දෙන්නට සූදානම්. මෙන්න ජාලය එසීමෙන් අනතුරුව ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන තරගීසව සුපර්මෝටර් අංශයේ තරගය. බොදෙනෙක් විමසමින් බලාපොරොත්තුවෙන් රැඳී සිටියා ඉමල් මංචනායක පිළිබඳව. ප්‍රේහිතවතුනි, අද මාංචනායක නොමැති සුපර්මෝටර් තරගීසවක් ඔබට වින්දනය කරන්නට සිදුවේ. පළමු වටය ඔවුන් පෙරසූදානම් වටයක් ධාවන පතේ හඳුනා ගැනීමේ තරඟ වටයක් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ස්ටෙෆන් ප්‍රනාන්දු, RM සෆ්රාස්, නලින්ද ලියනාරච්චි, HA සුපුන් මදුසංක, ලහිරු ඩයස්, මොනාල් වනිග සූරිය, WP කරුණාරත්න, ඉසුරු මදුරංග, මනෝජ් ජේස් රත්නායක, සදීප අමරසූරිය, නිරංජන අධිකාරී, බුද්ධික දිනේෂ්, දුරේෂ් තරංග, මනෝජ් සෙනසිංහ, සමීර ප්‍රේමරත්න තරගය සඳහා අවතීර්ණ වීම සඳහා සූදානම් වෙමින් හොඳයි. මෙන්න සුපර්මෝටාර්ට යතුරු පෙදි අංශයේ ඉහළම බල ගැන්වූ තරගයසව වශයෙන් මෙය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. Group SM Supermotard motorcycles over 250cc open event. It's a 7-lap event, and this is one event that most of the fans who follow motorcycle racing look forward to, similar to that they look forward to the SLGT event of the cars. So this is that pinnacle of motorcycle racing in Sri Lanka. The Supermotard event we'll see Stefan Fernando, RM Sofras, Nalinda Lianarachi, Supun Madhusanka, Lahiru Dias, Monari Vaniga Surya, MVWP Karunaratna, Isuru Maduranga, Manoj S. Ratnayaka, Sadeepa Amarasuriya, Niranjan Adhikari, Buddhika Dinesh, Duresh Taranga, Manoj Senasinghe, and Samira Premratna also taking part. විශේෂයෙන් යතුරු පෙදි අංශයේ ඉහළම බල ගැන්වූ ධාවකයින් මේ තරගය සඳහා සූදානම්ෙන් 450 සිලින්ඩර් ධාරිතාවය යටතේ මේ තරගය ඉහළ බල ගැන්වීමක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම්ෙන් පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි ඔවුන් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ මෝටර රථ අංශයේ ප්‍රධාන ධාවන පදය. රැලි සහිත කලාපය නොවේ, පුළුල් විහිදුණු මෝටර රථ අංශයේ ධාවන පතය යොවුන් භාවිතා කරන්නේ. තරග 72 සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් දැන් පසුපසින් සන්දීප අමරසූරිය. And company number 11, that would be the race is on, and we are on to the first lap. It's a 7-lap race.
And we have 599 live viewers on Facebook right now. And it has just gone up to 623. You can see how popular this supermotard event is. Sri Lankan rider fans who love motorcycle racing wait for this pinnacle of the event. This is the pinnacle of motorcycle events happening in Sri Lanka in the gravel track. And we have අද ජයග්‍රහණ රැසකට හිමිකම් කියෝ සමීර ප්‍රේමරත්න ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට සුපර් මෝටර් ධාවන පතයකදී අපට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්කම නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අංක 75 බුද්ධික දිනේෂ් ඉදිරියේ. We have 15 competitors in this event, and Buddhika Dinesh is currently leading from competitor number 75, Buddhika Dinesh. And these vehicles, or these motorcycles, are immensely powered. And since this is an open event, we can see vehicles or motorcycles with 250cc as well as 450cc also in contention. Isuru Maduranga, Pasupasin, Devenda. Isuru Maduranga is on P2, closely following in on the race leader. ඔහුට තමන්ගේ පාදය රථය හසුරුවා ගැනීම සඳහා තමන්ගේ යතුරු පෙද්දිය හසුරුවා ගැනීම සඳහා බොහෝ විට භාවිතා කරන ආකාරය මේ තරගයේදී වැඩි වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්. අධික ජවයක් අධික වේගයක් මෙන්න මේ තරගයේදී ඔවුන් ලබා ගන්නා වූ එකම පින්ම ඉන් අනතුරුව නැවතත් ප්‍රධාන ධාවන පතයට අංක 75 බුද්ධික දිනේෂ් Yamaha YZF 250 රථය යතුරු පෙදියක් භාවිතා කරන තරගය සඳහා. Icebreaker 2022 happening right here at Gajaba Racetrack Group SM Supermotor motorcycles over 250cc open, and you can see 250cc motorcycles as well as 450cc motorcycles. The beauty of this event, the difference to other motorcycle events of this track is that they take the motor vehicles track, but they take the first jump and rejoins on the main straight into the motor vehicle track layout, which is 1.322 kilometers in race distance. ඉසුරු මදුරංග අංක 18න් ඔහුට පසුපසින් සුපර් මෝටර් තරග ධාවන පතේ තවත් සුවිශේෂී නාමයක් RM සෆ්රාස් ඒ අංක 20 තුන්වැන්න මෙන්න ඉදිරියෙන් අංක 75 බුද්ධික දිනේෂ්. Buddhika Dinesh comes through the field, takes the first jump. විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතු මෝටර් තරගිසෝ පිළිබඳව සටහන් කරද්දී ආනන්ද වෙඩිසිංහගේ නාමය ලංකාවේ ධාවන පතේ බොහෝ ආකර්ෂණයන් කැඳවූ දශක ගණනාවක් තිස්සේ ධාවන පතේ කලඹවාලු ධාවකයෙක් වශයෙන් ඔහුව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. එනතුරුව සුරාජ් පෙරේරා ඔහුත් ලංකාවේ ඉතාමත්ම හොඳින් මේ තරගිසව නියෝජනය කළ කෙනෙක්. උදික ශ්‍රීමාල් මාලවිගේ ඉන්පසු ඉමාල් මංචනායක මේ පරම්පරාවන් ඉදිරියට ගමන් කළ ආකාරය කෙසේ වෙතත් අද එක් කිසිවෙකු විශේෂයෙන්ම ආනන්ද වෙඩිසිංහගේ ජීවන සමුගැනීම සහ සමහර තරංකරුවන් තරංග බිමින් ඉවත් වීම ඉමාල් මංචනායක නම් අදද ඔහු තාමත් තරංගවදින තරංකරුවෙක් මේ සුපර් මෝටර් අංශයේ ලංකාවේ අවුරුදු ගණනාවක ශූරයා අද ඔහු මේ ධාවන පතේ දකින්නට නෑ. කෙසේ වෙතත් බුද්ධික දිනේෂ් ඉසුරු මදුරංග ස්ටෙෆන් ප්‍රනාන්දු RM සම්ෆ්‍රාස් වැනි නවකීන් අද තමන්ගේ ජයග්‍රාහී නාමාවලිය සකසා ගන්නා දිනයක් ලෙස අනිවාර්යෙන්ම හඳුන්වා දිය හැකි. ඒ ජයග්‍රාහී නාමාවලියට අලුතින්ම කැඳවාගෙන එන නම සමීර ප්‍රේමරත්න. සමීර ප්‍රථම වතාවටයි සුපර් මෝටර් තරංගාංශයේ නියෝජනය කරන තරංකරුවෙක් බවට අද පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ. And Samira Premaratna has already won 2 races on this day. And he is now taking part in Supermotor. And can we see where Samira Premaratna on the track? 5 laps completed. වට හතකින් සමන්විත තරගය බුද්ධික දිනේෂ් ඉදිරියෙන්. Oh, there he goes. මේ සමහර ධාවකීන්ට වඩා වාටයක් ඉදිරියෙන් මේ වන විට බුද්ධික දිනේෂ් නිරත වන ආකාරය දකින්න. He is lapping competitor number 45. That would be competitor number 46, Lahiru Dias. He's been lapped by our race leader Buddhika Dinesh. වට හතකින් සමන්විත තරගය. මෝටර් අංශයේ ප්‍රධාන ධාවන පතයයි භාවිතා කරන්නේ.
මේ බුද්ධික දිනේෂ්. පසුපස හැරී බලනවා තමන්ගේ ආසන්නතම තරංකරුවා ආසන්නතම ප්‍රතිවාදියා කොයි කලාපයේද. ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ අභියසින් දැන් පිමි සහිත කලාපය පසු කරමින් නැවත වතාවක් ප්‍රධාන ධාවන පතේට අවතීර්ණ වන්නට නියමිතයි. කෙසේ වෙතත් මధుරංග දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ගේ දුරපරතරයේ යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරගෙන තිබෙනවා. ප්‍රමුඛයා වන බුද්ධික දිනේෂ්ට වඩා. We are now on the penultimate lap, lap number 6, and this is a race that consists of 7 laps. Group SM supermotard motorcycles over 250cc. We still have our race leader Buddhika Dinesh extending his lead. And when you look at this track, when you go through that grand curve after the first hairpin turn, it's quite challenging for these motorcycle riders. A two-wheel takes a whole lot of toll trying to negotiate this grand curve here at the Gajaba, not like a car. 250cc යතුරු පැදි තමයි බොහෝ තරංකරුවන් භාවිතා කරන්නේ 450 දක්වා මේ ගමන් කළ හැකි 450 ස්ටෙෆන් ප්‍රනාන්දු එත් එක්කම මොනාල් වනිග සූරිය සහ නිරංජන් අධිකාරී වැනි දායකයින් 450cc රථ භාවිතා කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. So viewers might be actually wondering now, since we are on the last lap, only 3 riders are using 450cc vehicles. So it clearly shows it's not only the machine or the engine power, it is totally down to the practice, the rhythm and the skill of the motorcycle rider as well. So machine is just 25% of this whole game. බුද්ධික දිනේෂ් මා දකින්නවා ඔහු ධාවනයේ නිරත වන හැම මොහොතකදීම තමන්ගේ යතුරු පැදියේ යාන්ත්‍රික තත්ත්වය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ආකාරය ඔහු ජියර් පද්ධතිය දෙස හෝ එන්ජිම දෙස හෝ නිරන්තරයෙන් බලමින් ගමන් කරන ආකාරය කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු සුදුසුකම් මේ වන විට ඔහු සම්පූර්ණ කරමින් පසුපසින් ඉසුරු මధుරංග රැඳුනත් බොහෝ විට බුද්ධික දිනේෂ්ට ඒ ජයග්‍රාහකයා බවට පරිවර්තනය විය හැකි ඩෙන්සිල් ඩාලින් ඇතුළු බලකාය සූදානමින් ජයග්‍රාහකයින්ට ජයග්‍රාහී සලකුණු ලබා දීම සඳහා මෙන්න සුපර් මෝටර් තරගයේ සව්වේ ආද දවසේ ජයග්‍රාහකයා අයිස් බ්‍රේකර් ජයග්‍රාහකයා බුද්ධික දිනේෂ් පසුපසින් ඉන් අනතුරුව ඉසුරු මధుරංග සහ RM සෆ්රාස්. Did we have a close finish for the second and the third position? That's exactly what it looked like on the screen. That's your winner, 75, number 75, Buddhika Dinesh, the winner of Super Motard. ජයග්‍රාහී බුද්ධික දිනේෂ් ඉනතුරු අංක 18 පසුපසින් ඉදිරි ඉසුරු මధుරංග දෙවැන්න අවශ්‍යයෙන් තරගයේ නිමා කළේ. අද බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටි අයමල් මංචනායක තරඟ බිමට අවතීර්ණ වේයයි කියා. කෙසේ වෙතත් මංචනායක නැති අඩුව තදින් දැනෙන තරගයේ සවුලක්. මෙන්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය the highlights ආරම්භයේදීම පෙරමුණ ලබා ගත්තා. ඒ පෙරමුණ ලබාගත් අනුපිළිවෙලටම තමයි ඉන්නතුරු තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. බුද්ධික දිනේෂ්ගෙන් පසුපස ඉසුරු මధుරංග ඔහුගෙන් පසුපස අංක 20 RM සෆ්රාස් තරගයේ නිමා කළෙත් මේ තරංකරුවන් තිදෙනා ඒ අනුපිළිවෙලටම සුපර් මෝටාර් තරගයේ සවුව වාට 7කින් සමන්විතව ක්‍රියාත්මක වුණේ එලිෆන්ට් හවුස් අනුග්‍රහයෙන්. And the entire podium is with the riders who were riding 250cc motorcycles. So that is the beauty of this sport. That is Darling giving the checkered flag. ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ දැඩි උණුසුම විඳිමින් ක්‍රීඩාවේ උණුසුම වින්දනය කරන අපූර්වත්වය ඔවුන්ගෙන් අපට දකින්නට පුළුවන්. ජයග්‍රාහකයින්ට දැන් ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා සියල්ල සූදානම්. Well, ladies and gentlemen, we just witnessed the
250cc open supermoto event, one of the fabulous event. And for the award ceremony, I would like to invite Arogya Farm Director Azan Amir Ali. And for the third place, RMs of Isrum Maduranga, and the winner, none other than Buddhika Dinesh. Congratulations to all the මේ තරගෝනුසුම අයිස් බ්‍රේක 2022 ඊළඟ තරගයේ සවට සියල්ල සූදානමින් අපි ඒ ආරම්භය සමගින් නැවත මුණ ගැහෙමු. ගෙදර ක්‍රිකට් කන්නට ගන්නේ වට වෙලා වීම කොත්තු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් හොට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි මික්ස් කරන් චියර් කරමු අපි වීම කොත්තු මී අරන් වීම කොත්තු මී ෆන් තමයි. ඩොස් රස හැඟුම් බෙදාගන්න. අපේ මුළු ගෙදරටම චෙලෝ. දේශීය කිරිකුවින්ගේ සංවර්ධනයට කැපවෙමින් තම නිෂ්පාදනවල උසස් තත්ත්වය රැකගන්නා චෙලෝ යහගුණය රටටම. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. How to drive driving. මෙන්න ගෲප් JMX තරගිසෝවේ ආරම්භය වඩ දෙකකින් සමන්විතයි. වයස අවුරුදු 5 සිට වයස අවුරුදු 9 දක්වා වන ලාබාලීන්ගේ තරගිසව ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. වැටි වැටි නැගිටින කාල සමය. He has fallen off his bike. These tiny warriors, it's a delight to watch these young kids aged 5 to 9 take part in this event, and we must not forget their parents for giving that absolute strength and confidence and support, the moral support that they provide for these kids to get into this kind of sport just than, you know, waiting at home. Riding motorcycles is extremely dangerous, and just imagine a 5 to 9-year-old taking part in an event like this. Absolutely wonderful. Group JMX motorcycles, 50cc, over 5 years to 9 years. We have 9 competitors, and we must give due recognition to these kids. We have Brian Gamage, Sharaful Ikem, Nimsara Abaratna I beg your pardon. Nimsara Aberatna, Imad Ahmad, Netum Sehiru Silva, Yumika Keimira Jayaratna, Virendra Rianwala, Umeda Sulakshana, and Binudini Meth. I guess that's a small girl. Yes, I think so. And we must encourage all these female drivers and riders to get into the sport from very young age. And there will be a lovely event coming up where we have Sri Lanka's one of the longest standing female drivers, Shehara De Silva, will be participating in today's SL Honda race. And Kaushalya participated in the March event, One Make March event. Then we would like to see Binudini throwing some surprises in this competition. And we have 9 kids giving their absolute best. And big thank you goes to their parents and their support system. විශේෂයෙන්
මේ තරඟ සඳහා දරුවන්ව යොමු කරන වැඩිහිටියන් අපි අනිවාර්යෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ඉදිරි අනාගතය මෝටර රථ ධාවන ශාස්ත්‍රයේ යතුරුපැදි ධාවන ශාස්ත්‍රයේ අනාගතය නිර්මාණය කරන මේ දරුවන් ඔවුන්ව මේ ආකාරයෙන් හිතෙන් නිදහස් කරමින් තරග බිමට අවතීර්ණ කරවීමම සුවිශාල ජයග්‍රහණයක්. ඒ දෙමව්පියන්ට අනිවාර්යෙන් ගෞරවය හිමි විය යුතුයි. ඉමාඩ් අහමඩ් පෙරවතාවේදී ඔබ දුටුවේ දැන් මේ තරඟ අංක 36 Yamika Kemira Jaratna. And it is also a beautiful coincidence to see all these young kids are learning bravery in motorsports in one of the bravest locations in the country, Gajaba Regiment Headquarters. Yumika Jaratna. Ek veginma kandu tarane තමන්ගේ තරමේ හැටියට එය පිම්මකින් නිර්මාණය කරගන්න අපූර්වත්වය. කන්ද දුටුවත් නෑවේගේ අඩුවක්. Wow, that's a beautiful jump by competitor number 136. Sorry, J36. Yumika Kemira Jayaratna. You now see Yumira in his 50cc. පාලනය ඉතාමත්ම මැනවින් හසුරුවා ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳින් ජීර පද්ධතියකින් තොරව චිත්‍රධාරිතාවය 50ක් යටතේ තමයි මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක And this is a two-lap race and these kids are on to their final lap. And we are still riding on board with Kemira, the race leader, in his tiny motorcycle. And it's a beautiful sight, a wonderful sight to see that young blood getting into the motorcycle. ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සියල්ල සකසා තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. පුංචි ගගනගාමියෙකු බඳු තරඟකරුවන් පෙළක්. Indeed, precisely. I just wonder sometimes how do they cope up with the forces involved in this sport, especially wearing a helmet and with their tiny necks, as to how they take that impact. That amuses me all the time. වයස අවුරුදු 5-9 සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දරුවන් ට්‍රයිසිකල් පදින වයස. I have a 5-year-old and I have to carry her most of the time. And remembering her at this time, these kids are absolutely wonderful. Absolutely gorgeous. ආරම්භයේම ගව් ගණනක් ඉදිරියෙන් තබාගෙනයි ඔවුන් මේ ආරම්භයේ සලකුණු කොට තිබෙනවා. බලන්න රිද්මය, බලන්න පාලනය සහ චකිතයකින් තොරව තරඟ වැදීමේ අපූර්වත්වය. වේගය පාලනය කරගත යුතු තැනදී, පිම්ම ලබාගත යුතු තැනදී, නැම්ම ලබාගත යුතු තැනදී ඒ සියල්ල කැම්මෙන් බලගන්වන සොදුරු තරඟකරුවන්. වයස අවුරුදු 5ත් 9ත් අතර. තරඟයේ ප්‍රමුඛ ආරම්භයේ සිටම යුමිකා කේමිර ජයරත්න. Mr. Darling is ready with the checkered flag to be waved at these young boys and girls. The competitors. මේ තරඟාංක 1 ශරෆුල් ඉකෙම් පෙරවතාවේදී ඔබ දුටුවේ දැන් 36 මේ යුමිකා කේමිර. Yumika has kept a wonderful lead actually. He has been pulling away from the pack. අවශ්‍ය තැනදී තමන්ගේ යතුරුපැදියේ නැගී සිටිමින් ධාවන රිද්මය සකසා ගන්නා වූ අපූර්වත්වය. Reminds me of horse riding. මේ ඉමාඩ් අහමඩ් අංක 9 පෙරවතාවේදී ඉදිරියෙන් ඔබ දුටුවේ. And he's coming into lap back marker. Yumika shows a beautiful rhythm for his age. And he's now coming in. Yumika Kemira Jayaratna. You are now with him. Competitor number J36. මේ තමයි අනාගත ගයන් සඳරුවන් ජැක්ස් ගුණවර්ධන එවොන් බ්‍යාජී පරපුර නිර්මාණය කරන තරඟකරු. Anand Vedisinghe not to forget. Sri Lanka overall is a nation that follows motorcycle races very much. Can we see a lovely jump there? Yes, Yumika, you have done it. Congratulations, boy. That's a beautiful sight to see. And here we have J09, the back marker, still going on his final lap. And Yumika has done it. යතුරුපැදියේ නැගී ධාවනය කරන ආකාරය. සින්ද්‍රධාර්තාවය 50ක්. What a wonderful sight and what a wonderful experience for his parents. They must be really proud of this young kid. Not only his parents, all the parents, all the 9 parents. මෙන්න දෙවන ස්ථානයේ හිමිකම් කියන තරඟකරු නිම්සර අබේරත්න.
takes the checkered flag from Uncle Darling. That's competitor number J02, Nimsara Aberatna. Taha Tununa Tarankarwage, Jagrahi Dimawin, Ohusuda Hanamin, Sharaful Ikem. And that's your podium, dear viewers. And you can view this race on POTV Event TV, channel number 20. Channel number 20, and also on Facebook and YouTube. Labalinge Tarangisawa, Nimasu, Providama, Kauta, Vish Avasta Arambe Sidaba, Itamatno, Honda Ritmi Davanac Palakala, Yumika Kemira Charatne, a Peravata de Butu Ankaname Imand Ahmed, May Yumika, Venus Tarankarwantavada, Pahadili, Vegia Kaptogan, Dakin at Tibuna. Look at his rhythm, the way he uses his leg in order to negotiate the corners. This is absolute talent. I want to see. I wonder whether his father or whether his father is also a rider. I mean, we don't have records on that. But anyway, nevertheless, kudos to these parents for supporting their kids to pursue motorsports. Thank you very much. And to all those other young parents out there, if your kid, if your son or daughter is keen on getting into motorsports, give them that opportunity. Do everything that you can do, because Sri Lanka is bubbling with motorsports enthusiasm, and let's say those motorsport stars in the world in the days to come. Check one. While breaking the barriers of the icebreaker, we had the kids 50cc bike event, and we have all the participants here with the winners of third and second and the first places. And I would like to say they are not the kids, and they are masters of the, along with the skills that they have shown and what we basically witness over here during the event. And we are expecting one more rider to be here. And for the award ceremony, I would like to invite Pradeep Talpake, the senior sales manager from the Candor Ceylon Chocolate Limited, to come for the award ceremony. Pradeep Talpake, can we have here? One more. So we are having the last participant here, and we are about to do the award ceremony for these 50cc masters who had a fabulous ride at the Icebreaker 2022 event. And going forward, the third place, Shafraz Ikrayim. Third place, Shafraz Ikrayim. And second place, Nimsar
Aberatna and at the first place, the winner, Master Yamuki Kemura Jayaratna. Everyone, kindly give a big round of applause for these masters who've done the 50cc bike event. And the winner, as I said, Yamuka Kemura Jayaratna. මෙන්න ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි තරගයේ සවුව. SLGT 3500 දක්වා බල ගැන්වන සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ යටතේ ලංකාවේ මෝටර රථාංශයේ ප්‍රධානතම තරගයට දැන් සියල්ල සූදානම්. ඉස්රාක් වහාබේෂ් අෂාන් සිල්වා අරවින්ද ප්‍රේමදාස කුෂාන් පේරිස් කපිල ජයසුන්දර දිනේෂ් ජයවර්ධන ඕෂාන් පෙරේරා මිස්සකනවින්. ඊයේ දවසේ කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා ආෂාන්. This is the most awaited motor racing event in the country. SLGT 3000 up to 3500cc event. And we have the top names on this track today at Gajaba. It's an 8-lap race. And we have on pole competitor number 74, Ashan Silva. A usual phenomenon in local racing. Always takes the pole. Most of the times he takes the pole. Most of the times he takes the checkered flag first. He's not only a local racing favorite, but he also participated in Lamborghini Super Trofeo with Dilango Racing back in 2021. And what a wonderful talent. And we have Ishraq Wahab, Ashan Silva, and the beautiful driving Aravind Premadasa. Reminds me of his showcase driving up Mahagastota. Another very well loved, followed racing driver, Aravind Premadasa, Kushan Piris. And on pole we have Ashan. And P2, we have Ushan Pereira. On P3, we have Ishraq Wahab. And we have one competitor probably missing. There's a miss in his engine. And all the competitors are ready. Here is the pole sitter, Ashan Silva. අද බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් ආෂාන් උෂාන් සටනක් වෙනුවෙන් නමුත් කුෂාන් අද නෑ. ඒ දවසේ කාලගණනය ඔහු හිටියා. නමුත් දැන් අවසන් මොහොතේදී ඔහු තරගයේ නිවත් වූ ආකාරයක් දකින්නට තිබෙනවා. රටාටකින් සමන්විතයි ආදියර දෙකකින් නිර්මාණය වන තරගමාලාවේ මෙන්න ආරම්භයට සියල්ල සූදානම්. Red lights are on and we are waiting for a one significant exciting start and the lights go. And there goes lights and Ashan takes a wonderful start and P3. Ishraq Wahab in his red car also have a lovely launch. And one car, unfortunately, Kapila has stalled on the grid. And there he goes. Ashan goes through P1. Ishraq Wahab fights it very tight and he moves into P2. And who we have on P3? ඉස්රාක් වහබ් මෙවර සාර්ථකයි දෙවන්නා වශයෙන් දැන් ඔහු තරග බිමේ උෂාන් පෙරේරාව පසුපසට කරන සමත්කම් දක්වනවා. ආෂාන් සිල්වා. This is a wonderful race, my friend. And Ashan is managing to stay ahead of Ishraq, and for how long we will see. Ishraq Wahab is another very well talented driver, a second generation driver, a son of Qasim Wahab, another veteran driver, racing driver in the country.
තාවකින් 5 දෙනෙකුගේ ආරම්භ වූ තරගයේ කපිල ජයසුන්දර තරම පසුබෑමකට ලක් වුණා. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ආශාන් ඉදිරියෙන් එන අනතුරු ඉස්රාක් වහබ් ඕෂාන් පෙරේරා ආරවින්ද ප්‍රේමදාස දැන් පෙළගස්ම නිර්මාණය කරන්නට සමත්කම් දක්වන්නේ. These cars' speed can be very well witnessed on the main stretch. They fly and throw the dust in the air and goes into the corner one. And these cars are all-wheel powered cars, and they power absolutely beautiful through the corners. And these go into corners with a power drift, and you have to have amazing skills to keep the car on track. Mitsubishi Evo රථයි මේ තරංකරුවන් බොහෝ දෙනා භාවිතා කරන. ඒ අතරින් වෙනස් වන්නේ ඉස්රාක් වහබ් පමණයි. ඔහු Subaru Forester රථයක් මේ සඳහා භාවිතා කරනවා. SLGT 3500 සිලින්ඩර් ධාරිතාවය යටතේ වන තරගය. ආශාන් ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම තරගකරුවා ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකම් සහිත අභියෝගයකින් තොර තරගකරුවා. ඒ අතරතුරදී කපිල ජයසුන්දර දෙවන වතාවට පසුබෑමකට ලක් කරනවා. අසාර්ථක ආරම්භයක් සහ දැන් පසුපසට ගමන් කිරීමක්. Though the list says that Ishraq Wahabi is driving a Subaru Forester, I reckon that he's also driving a Lance Evolution. Looks like an Evo 9 to me. And Ashan is driving an Evolution 9. මෙන්න තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. දූවිලි වල මතුවන හෙන හඬ නගන පිපිරුම් සහිතව මෙන්න තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. වහබ් එනතුරු පසුපසින් උෂාන් පෙරේරා. උෂාන් පෙරේරා ඊ දවසේදී කාල ගණනයේ දෙවැන්නා. නමුත් අද පළමු කෝණයේදීම ඉස්රාක් වහබ් ප්‍රබල අභියෝගයක් ඔහුට එල්ල කළා. වම් පස කෝණයේ නීතාමත්ම නොසිතූ ආකාරයේ ආක්‍රමණයක් සිදු කළා. එතෙන් සිට දෙවැන්නා ඉස්රාක් වහබ්. නමුත් දැන් කලක පටන් ලංකාවේ SLGT කාණ්ඩේ අභියෝගයකින් තොර තරගකරුවා ආශාන් සිල්වා. Dinesh, I was right. Ishraq is driving a Mitsubishi Lance Evolution 7. And for some reason there was a typo on the list. Can he throw a surprise and give a tail fight? අශාන්ගේ රථයේ වර්ණයන් වල යම් යම් වෙනස්කම් දකින්නට පුළුවන් පෙර තිබුණාට වඩා මැක්සිස් නියෝජනය. Wahab. Oh, he understeers into the corner. That is Ishraq Wahab unfortunately loses out to Ushan. He heavily understeered into that corner. Therefore, as a result, he loses his second position and Ushan moves through. උෂාන් පෙරේරා අවස්ථාව ලද සැනින් තමන් වෙතින් ගිලිහි ගිය දෙවන ස්ථානයට නැවත වතාවක් හිමිකම් කියන සමත්කම් දක්වනවා. දැන් බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටි ආශාන් උෂාන් සටනට සියලු පිඹුරුපත් සැකසෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. And what is wonderful here, Ushan was P3, and when he took Ishraq, when he made a mistake, Ushan Pereira has managed to close the gap in on the leader, Ashan Silva. I wanted to see whether Ashan is cruising through or whether he's absolutely giving his best on this track, because he currently has a lead, and the way he powers through the corners, it is absolutely wonderful. Only downside here on this track with a high-powered car of this nature is that it throws a lot of dust, and sometimes the viewers might not see the car, but a whole pile of dust. However, here comes Ashan. ආශාන්ගේ ජයග්‍රහණයන් පසුපස තිබෙන ප්‍රධානතම සාධක දෙකක්. ඔහු හොඳ රියදුරෙක්, ඒත් එක්කම ඔහු හොඳ කාර්මිකයෙක්. රථයේ අංශු මාත්‍ර පවා වඩාත් හොඳින් හඳුනන තමන්ගේ රථය තමන් විසින්ම සකසා ගන්න බලගන්වන තරංකරුවෙක්. ඒ නිසා මේ ඕනෑම මොහොතකදී මතුවිය හැකි යාන්ත්‍රික තත්ත්වයන් පිළිබඳව, ඒ මොහොතේදී එන්ජිමේ මතුවන තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔහු වඩාත් හොඳ අවධානයෙන් ඒ නිසා ආශාන් ඉතාමත්ම ඉහළ තරංකරුවෙක් බවට ලංකාවේ පරිවර්තනය වන්නේ මේ සියලු කාරණා පෙරදරි කරගෙන. That is very true. Even the world greats like Niki Lauda and Ayrton Senna, they were all very good techies, and they knew the technicalities of their car in their Formula 1 career. So similarly, Ashan Silva, he's a tunist, he's a mechanic, he knows how to set up his car, he knows how to tune his car, he knows inside and out of his Lance Evolution 9. And he knows how to power through, where to power and where to lift off. And look at Ashan flying away from the rest of the pack. And we have one full length of the main stretch as the gap to Ushan Pereira. Ushan Pereira losing a little bit of ground there in that lap. ආශාන් ඉදිරියේ අභියෝගයකින් තොරයි. රිද්මීය ධාවනය මනා පාලනය මේ සියල්ල මැද ඉහළ තාක්ෂණය සහ
හොඳ මානසික ධාරිතාවයක් සහිත තරඟකරුවෙක් නිරන්තරයෙන් කිසිවකින් කුමක් සිදු වුණත් ධාවන පතේකදී තමන්ගේ මනස වෙනස් නොකර ගන්නා වූ තරඟකරුවෙක් ලෙස ඔහුව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. එදා සෙවණගෙන ධාවන පතේදී තමන්ගේ රථයේ පෙරළී ගොස් තිබෙන මොහොතක පවා නැවත වතාවක් ඒ කැඳවාගෙන විත් ධාවන පතේ තරඟ කරන තරම් ඉහළ මානසික ධාරිතාවයක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් ආශාන්. විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් වලින් සමන්විතයි ඩිලන්ත මාලගමුව සමගින් ජාත්‍යන්තර තරග නියෝජනය කළ මේ තරගකරුවා ලංකාවේ වර්තමානයේදී අභියෝගයකින් තොර ප්‍රබලම ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වී තිබෙනවා. Sri Lanka currently has about 3 racing drivers still in the go. We have Dilantha Malagamua participating in the Super Trophy, which Ashan Silva also participated last year, 2021. And we also have young and upcoming Ishan Piris also participating in GT3 from this year onwards. So can we see Ishan Piris also taking part in the local races? Only he himself knows. And let us patiently wait to see a lot of good products in the racing arena being produced by Sri Lanka for the world of racing globally. කිසිම වෙනසක් නැහැ. තවදුරටත් ආශාන් ඉදිරියෙන් ඉන් අනතුරු ෂාන් පෙරරා ඉස්රාක් පාප සමගින් ආරවින්ද ප්‍රේමදාස ලාබාල වියේදීම වයස අවුරුදු 14ක් 15ක් තරම් ලාබාල වයසේදීම ධාවන පතේට අවතීර්ණ වූ තරඟකරුවෙක් ආරවින්ද ප්‍රේමදාස ආද 4 වන ස්ථානයේ මෙන්න තරඟ නිමාවට සියල්ල සූදානමින් SLGT පළමු තරඟාදියේ ජයග්‍රාහකයා ආශාන් සිල්වා ආශාන්ට පිටුපසින් දැන් මේ හැඩැති ධාවනයේ නිමාව ඕෂාන් පෙරේරා ඉන් පනතුරුව ඔහුගේ පසුපසින් ඉස්රාක් Wahab Taranga Nima Karnaka Kapila comes in on 4th, and there on the main stretch before taking the checkered flag, Ushan was becoming a little tail happy. The car was sliding sideways, losing its rear a bit, but however he manages to keep the control. Denzel Darling was a little bit nervous when Ushan's car was dancing on its rears, and he was about to move away from the track. However, that marks the end of the most weighted four-wheel race event of the day and of the country. SLGT cars up to 3,500cc, always dominated by Lancer Evolution cars, and most of the events are won by Ashan Silva. The man himself must be really enjoying this game. And we were to see so many drivers today, but unfortunately we didn't see all of them today because Mr. Navin, another well-known name in the paddock, he was entered to this event. I think it was Misaka's car that was missing. And Kushan Peris. ඔහු තරග ආරම්භයට පෙර ආතු ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණ එන අනතුරු තරගයේ නිවතු ආකාරයක් දකින්නට තිබුණේ. And even Dinesh Javardhan has not taken part in the race. He's another very experienced driver who has been racing in different categories. I have seen Dinesh driving at one instance Formula Ford. මෙන ජයග්‍රාහී ධාවකයා ආශාන් සිල්වා. වර්තමානයේදී ආශාන්ට ප්‍රබලම සටනක් ලබා දෙන තව ලංකාවේ තවත් තරඟකරුවෙක් වේ නම් ඔහු ඕෂාන් පෙරේරා. ඔහු තමයි දෙවැන්නා ලෙස තරගය නිමා කළේ. Ashan is proudly wearing his Sri Lankan liveried helmet, which he also wore in the Super Trophy race that he participated with Dilantha Malagamua. And it's a beautiful sight to see all these drivers preparing for these events. Ushan Pereira. මේ දෙවන්නා උෂාන්. ඉනන්තුරු ඉස්රාක් වහබ් තරඟ ආරම්භයේදී ප්‍රබල පරිවර්තනයක් කළා උෂාන්ට එරෙහිව. නමුත් ට්‍රක් වහබ්ට 3 වන ස්ථානය දක්වා පසුබසින්නට සිදු වුණා. මේ ජයග්‍රාහී ආශාන් සිල්වා. Magni Racing, Maxis, තිර නියෝජනයන්. Ashan Silva is one of those racers in Sri Lanka who are supported by the corporate brands. Happy to see his talent being identified from a very young age of early 20s, and everybody has come and supported him, and now we see the results. නිමවදුරු තරගයේ විශේෂ අවස්ථා සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා සුපුරුදු පරිදිම ආශාන්. නමුත් ඒ අතරතුරේදී උෂාන්ට එරෙහිව දකුණු පස කෙළවරින් ඉතාමත්ම හොඳ අවතීර්ණයක් ආක්‍රමණයක් ලබා ගත්තා ඉස්රාක් වහබ්. ඉනතුරු තරගවට කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුරේදී ඉස්රාක් වහබ් දෙවන ස්ථානයේ තරග වදින ආකාරය දකින්නට තිබුණා. පසුපස කලාපයේ තෙරපම නිර්මාණය වුණා උෂාන් සහ අරවින්ද අතර. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ආශාන් ඉදිරියෙන් ඉස්රාක් වහබ්, ඕෂාන් පෙරේරා, අරවින්ද ප්‍රේමදාස, ගාමිණී ජයසුන්ද, කපිල ජයසුන්ද දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී එක් තරග වටේ
රැංගින් අවතීර්ණය ලබා ගන්නා මොහොතේදී තමන්ගේ නැම්ම නිසියාකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්න ඉස්රාක් වහප්ට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ මොහොතේදී නිසි කළමනාකරණය කර ගැනීම සිදු කළා ඕෂාන් පෙරේරා. ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. එතනින් තමන් වෙතින් ගිලිහි ගිය දෙවන ස්ථානයේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමන් වෙත නතු කරගන්නට. There where he lost it. Very unfortunate of Ishraq. He's a very well talented driver. And unfortunately losing it out on a heavy understeer into that corner. Therefore, Ushan moved in. And now we are waiting the next event number 12. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි තරගය නිමාව දුටුවේ ජයග්‍රහණය ලබා දෙමින් ආශාන්ට. දැන් ජය සංකේත ප්‍රදානය. Well, there's a statement going as power is nothing without control. So you have witnessed at this afternoon these monster evolutions, how these drivers has been properly managed at this gravel track nicely and smoothly. And here we have the three lucky winners, starting from Ishraq Wahab at the third place, Ushan Perra at the second place, and none other than number 1 Nashan Silva at the first place. For the award ceremony, I would like to invite Mr. Sanjeev, head of Gulf Lubricants, for the award ceremony. Ishraq for the third place and Ushan for the second place. පෙරතරගේ ජයග්‍රාහකයන්ට අපේ උණුසුම් සුභාශිංසන SLGT අධීර දෙකකින් සමන්විතයි. ප්‍රථම අධීර පමණයි තවමත් නිමව දුටුවේ. So more excitement to come, and while we wait for the next SLGT event, we are now with SLN cars up to 1300cc, Ford Laser and Mazda 323. And this is an event with 6 laps and everyone is ready. උපුල්වන් සේරසිංහ, දෙවින් සේරසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායම සඳහා සූදානම් වෙනවා. තරගාංක 84 ලලින් කිරින්දේ අද ඉදිරියෙන් කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා. ඒ අනතුරුව අංක 32 දෙවින් සේරසිංහ. That marks a start, and we have Lalin Kirinde on pole. And this is the event we see the father and the son, 2 generations competing. Upulwan Serasinghe, the very well famous name of Ford Laser Racing, and with Devin Serasinghe, his son, both father and son both are competing on this event. Devin Serasinghe දෙවන තැන කිසිවිටත් කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා ලාලින් කිරින්දේ ආද ඉදිරියෙන් දාවන පතේ yellow flag කිරීම ඉදිරියේ පිළිබඳව වන සංඥාව. හතරවන ස්ථානයේ මිහන් පීරිස්. We have 9 competitors competing in this event. We have Romesh Gunawardena, Lalin Kirinde, RWM Heen Bandara. ලාලින් කිරින්දේ ඉදිරියෙන්. පසුපසින් දෙවින් සේරසිංහ, අකිල දී කොස්තා, මිහන් පීරිස්. මේ ප්‍රථම තරග වටය වට 6කින් සමන්විත තරගය. SLN කාණ්ඩය යටතේ මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ 1300 Ford Laser Mazda. And though we would have loved to see Upulwan driving, it is unfortunate that he is not able to make it to the grid today. He has fallen ill. Therefore, we only see his son Devin Serasinghe in this round of event. Upulwan Serasinghe නොමැති වුණත් ඔහුගේ පුත්‍රයා දෙවින් සේරසිංහ අද දකින්නට පුළුවන් තරග බිමේ දැන් දෙවන ස්ථානය ඔහු ලාලින් කිරින්දේ. කිරින්ද අද ඉදිරියෙන්. මෙන්න දෙවින් සේරසිංහ දකුණු පස කෙළවරින් ආක්‍රමණයකට උත්සාහය සාර්ථක වේද? සාර්ථකයි. That is a wonderful movement, but he could not make it stick. Very unfortunate because he attacked on the outside. However, the race leader saw he was coming. He managed to keep his car tight and parked on the apex, and therefore as a result managed to move ahead. In this gravel racing, you never know what happens until you have sealed your lead. බලමු පෙරවතාවේදී ගිලිහුණු ස්ථානයේ නැවත වතාවක් හිමි කරගන්නට දෙවින් සේරසිංහට හැකියාව ලැබෙවි. දෙවින් පෙරවතාවේදී වගේම දකුණු පස කෙළවරින් කෝණය සකසා ගන්නවා. නමුත් ලාලින් කිරින්දේ ඒවර උපායශීලී. He runs too wide. He was trying to get a wide entry into the corner, and as a result he loses a bit of ground. Because I see Devin Serasinghe on the main stretch closing in on the bumper of the race leader, and he ended up losing into that first left-hander, which is a very tight corner. You cannot go too wide on that. That's what we have seen on this day today so far.
So you need to keep your lines tight if you want to take the race leader on. මිහාන් පේරෙස් තුන්වන ස්ථානයේ කෙසේ වෙතත් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ තරඟාද්දරයේදී ප්‍රථම ස්ථානයේ සඳහා නිර්මාණය වන ඉතාමත්ම හොඳ සටනක් ඉතාමත්ම හොඳ තරඟයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ලලින් කිරින්දේ සහ දෙවින් සේරසිංහ අතර. කිරින්දේ ඉදිරියෙන් Precisely, Dinesh. Because all this time we saw 1-2 competitors, leaving away from the pack. And here we have the race leader. And closely battled by Devin Serusingha and Mihan Piris. Into the first corner, Lalin Kirin, they competed number 84, driving Mazda BF323. 1300cc powered car. And Devin Serusingha is also driving a Mazda Familia 1300cc. අකිල්දී කොස්තා කාලගණනයේදී තුන්වන ස්ථානයේ රැඳී සිටියා. නමුත් ආරම්භක වටේ සිටම ඔහුට පසුබාහනට සිදු වුණා. විශේෂයෙන් ඔහුගේ ස්ථානවලට මිහාන් පේරිස් ඒත් එක්කම දෙවින් සේරසිංහ ඇතුළු ක්‍රීඩකීන් ප්‍රබල තර්ජනයක් නිර්මාණය කිරීමත් එක්ක කිරින්දේ ඊදවසේදී කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා ආද දෙවින් සේරසිංහ සමගින් ප්‍රබල සටනක මේ මිහාන් පේරිස් පසුපසින් ලාලින් කිරින්ද 1300 සිලින්ඩර ධාරිතාව යටතේ ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ඩා තරඟ ඉසව්ව සාමාන්‍යයෙන් ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ඩා Q සැනින් ගහට පොත්තමින් යාවන තවත් නමක් තිබෙනවා ඒ තමයි පුල්වන් සේරසිංහ. නමුත් ආද වැඩිහිටි සේරසිංහ නෑ ලාබාලයා තරඟ විදී. Yeah, we hear that he has fallen ill, therefore that he is not competing in this cars up to 1300cc Ford Laser and Mazda event. And this icebreaker 2022 is brought to you by Red Bull, Gulf Lubricants, Big VTEC Motors, and the production partner pitpass, and giving you a very unique experience on screen compared to all these races you may have watched in the past. එකම උපක්‍රම පසින් දිගු කෝණය ලබා ගන්න. නමුත් වේගය සහිතව he loses out momentum there, trying to take it a little too wide, loses out momentum, and therefore the race leader is managing to move away from the competition. So if he needs to give a tight competition to the race leader, probably Devin needs to try a different line, maybe move on the inside, but unfortunately the leader knows where to park his car and he takes the tight inside line. Lalin Kirinde, very well experienced veteran driver. අවසන් තරඟ වටේට තරඟකරුවන්ගේ අවතීර්ණය ආරම්භයේ සිටම දෙවින් සේරසිංහ සහ ලාලින් කිරින්දේ අතර සටන. නමුත් කිසිදු අවස්ථාවක පසු නොබසින උද්වේගකර ධාවන රටාවක් අද නිර්මාණය කරනවා ලාලින් කිරින්දේ. තමන් සතු අධ්‍යක්ෂකයින් මැනවින් පරිහරණය කරන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් මේ තරඟය පුරාම. And this is the final lap, dear viewers, and Devin, why do you take so wide? You were very close. Devin was very close in on Lalin Kirinde's bumper. He was on his tail, but unfortunately he tries it wide and in the end loses a bit of ground. සමීප වන්නට පමණයි. ආබිබෝයන්ට කිසිදු ඉඩක් නෑ. ලාලින් කිරින්දේ තම අධ්‍යක්ෂකයින් මැනවින් පරිහරණය කරන ජයග්‍රාහී ධාවන රටාවක නිරත වන තරගයේ මෙන්න ජයග්‍රාහී නිමේෂය වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානමින් ලාලින් කිරින්දේ ජයග්‍රාහකයා. එනතුරු දෙවින් සේරසිංහට දෙවන ස්ථානය පසුපසින් තුන්වැන්නා ලෙස දැන් ධම්මික පිරිස්ගේ ලාබාල පුත්‍රයා මෙහන් පිරිස්. So there you go, your podium finishes. Lalin Kirinde takes the checkered flag first, the winner, and Devin Serusingha slightly 2 cars distant second place, and then comes in Mihan Piris on the third. And that's your podium for the day. That marks the end of SLN cars up to 1300cc Ford Laser as in Mazda. It's a 6 laps event. තරඟ 20කින් සමන්විත අයිස් බ්‍රේකර් තරඟමාලාවේ තරඟාදියට තරඟ 12ක් මේ වන විට නිමාව දැක අවසන්. තවත් තරඟ 8ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නිමාව දුටු තරඟය ආරම්භයේ සිටම අවසානය දක්වා තීව්‍රතාවය උණුසුම නිර්මාණය කළ තරඟයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් තරඟ ආරම්භයේදීම අකිල් ඩී කොස්තාට සිදු වුණා තුන්වන ස්ථානයේ සිට පසුබෑමකට ලක්වන්නට ඒ ස්ථානයට හිමිකම් කිව්වයින් අනතුරුව මිහාන් පේරිස්. නමුත් තරඟයේ තිබුණේ සටන තිබුණේ ආරම්භක මොහොතේ සිටම ලලින් කිරින්දේ සහ දෙවින් සේරසිංහ අතර.
දෙවින් සේරසිංහ හැමනිතරම් පාහේ දකුණු පස කෝණයෙන් පැමිණ පළමු නැම්මේදී ආක්‍රමණයට උත්සාහ කළා. මෙන්න මේ නිමේෂයේදී විතරයි දෙවින් සේරසිංහට එක තත්පරයක ප්‍රමාදයක් පමණයි ලබා දුන්නේ. නැවත වතාවක් තමන් සතු කරගත්තා ලලින් කිරින්දේ. තරගය පුරාම ඉන් අනතුරුව දකින්නට තිබුණේ පසුපසින් ලුහු බඳින දෙවින් සේරසිංහ සහ ඉදිරිය අත් නොහරින ලලින් කිරින්දේ අතර සටන. එයින් ජයග්‍රාහකයා ලලින් කිරින්දේ, දෙවැන්නා දෙවින් සේරසිංහ, මිහාන් පීරිස්ට 3 වන ස්ථානය. දෙවැන්නා දෙවින් ඉන් පසු මිහාන් පීරිස්. මේ දෙවින් අද දෙවැන්නා දෙවින්. ඉන් අනතුරු මිහාන් පීරිස් මේ ජයග්‍රහණයේ සතුට බෙදා හදා ගන්නවා ජයග්‍රාහී ලලින් කිරින්දේ සමගින්. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Blue Guard Security Service and Investigation Private Limited, one of the leading security service provider specialized in people and property. Hotline 075 995 5555. Cement nang iting SSK Super Cement. සැබවින්ම සවිමත්. හඳුන්වා දෙන Elephant House Superman Bubble Gummy. රස බලන්න එකතු වෙන්න. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න. Lucky 40 වින් කරන්න Pure TV එකක් ගන්න. TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න. Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සම්බන්ධියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle.
Red Bull gives you wings. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 ඔන්ලයින් අවකාශයේ නවතම පෙරලිය ආකර්ශනීය නිබන්ධන මාසික පරීක්ෂණ වාර පරීක්ෂණ හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පෙර පාසලේ සිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා www.pahanonlinetaksalawa.com හොඳයි දැන් ගෲප් JMX ත්‍රිනිදාර්තාවය 150 දක්වා දිවෙන වයස අවුරුදු 15ට අඩු තරග සවාරම්භ කිරීම සඳහා සූදානමින් හිරුෂ පාදුක්ක ශකීබ් අහමඩ් ශමාදී දුවර HM දිනෙත් මිහිරංග සමගින් සදෙව් අමරසිංහ සදෙව් අමරසිංහ අද දවසේ සමාරම්භක තරගයේ සවඩත් මුහුණු දුන්නා. ඔහුට එහිදී තමන්ගේ රථයේ මතුවුණු යාන්ත්‍රික තත්ත්වයක් නිසා තරගයෙන් මග හැරෙන්න සිදු වුණා. නමුත් ඒ වෙනට ඔහු රැඳී සිටියේ පළමුවෙන් හැටියට. That's right, Dinesh. And this is the Group JMX over 79cc up to 85cc two-stroke. And it's a mixed event, 100cc up to 150cc four-stroke, under 15 years of age. So we can see all the teams taking part in this competition. And there goes, that marks the start, and competition number 45 is leading. Dinet Mihiranga. Dinet Mihiranga got a very good start, and from the very start itself, he has managed to pull few paces away from the second position contender. හිරුෂ පාදුක්ක මේ තරගයේ නියෝජනය කරනවා. ඔහුගේ ප්‍රබල අභියෝගයක් බොහෝ විට නිර්මාණය වේවි. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක ආරම්භක ප්‍රතිඵලයේ දැන් විදිමින් පවතිනවා. දිනෙත් මිහිරංග Honda CRF 150 රථයක් යතුරු පැදියක් ඔහු මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. Oh, one rider has gone off. හිරුෂ පාදුක්ක විය යුතුයි. That was very unfortunate of Hirusha. තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. අංක 45 දිනෙත් මිහිරංග වට 4කින් සමන්විත තරගය රැලි සහිත කලාපයට දැන් අවතීර්ණයේ එක පසුපස එක පෙළ ගැස්මක් නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය පොකුරින් මිදි රැල්ලක් නිර්මාණය කර දී තිබෙන තරගකරුවා. And these riders are taking the 1.560 kilometers, 1.56 kilometer motocross track with a lot of humps for the jump. දෙවන තැනට හිමිකම් කියන්නේ තරගාංක 31 සමාද ඉදුවර. සමාද ඉදුවර දෙවැන්න. ජයග්‍රාහකයා දිනෙත් මිහිරංග දැනට. NK මාෂ පසුපසින්. Here comes the race leader, competition number 45, Dinet Mihiranga, riding a Honda CRF 150cc bike, and closely followed in by Samad Indura. He rides a KTM 85cc. In all of these events, these riding events, we can see KTM slowly taking some dominance as a brand in the motorsports industry, or motorsports arena, motorcycle racing in Sri Lanka. And that's your leader. Takes the jump on the main stretch. And here comes competition number J31. That will be Samad Indura riding the KTM. KTM has a very significant brand identity when it comes to its color and the livery. Always white and orange. Orange being the predominant brand color. දිනෙත් මිහිරංග අංක 45 තරගයේ ප්‍රමුඛයා
මේ වන විට පසුපස ඔහු නැම්ම ලබා ගන්න අතරතුරේදී පසුපස හිමින් හැරි බලනවා. කවුද මගේ සමීපද? සමීප නෑ. දුර පරතරය තව දුරටත් තීව්‍ර කරගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. ඒ නිසා සනීප ධාවනයක නිරත වන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා දිනෙත් මිහිරංගට මේ වන විට. මෙන්න හැඩැති පිම්මක්. ඉනන්තුර රැලි සහිත කලාපය. මෙන්න දුර පරතරයත් වඩා හොඳින් පැහැදිලි කරගත හැකි ඒ දෙදෙනා අතර. Dinet Mihiranga still in the lead. සොදුරු මනස්කාන්ත දසුනක්. තරග දාවකින් දෙදෙනා අතර පරතරය සහ දෙදෙනාගේ වේගය වඩාත් හොඳින් සංකලනය කරගත හැකි මොහොතක්. පෙරබුදුටුවේ දිනෙත් මිහිරංග ඉදිරි. You are witnessing the 13th event of the day here at Gajaba racetrack, put up and managed by the Gajaba Regiment of Sri Lanka Army in their regiment headquarters right here at Salipura, the capital of Anuradhapura district in Anuradhapura city. And we have to give a very big thank you to all these SL Army personnel for doing a wonderful job in making all these tracks and keeping up to the best standards when it comes to gravel. You always talk about Army or the military tracks around in their bases. So Fox Hill is the #1 in the country when it comes to gravel racing, and we have Cavalry Supercross, Gajaba promoting Sri Lanka motorsports the best way they can in their own compounds of Army bases, and right here at the regiment headquarters of Gajaba Regiment. දිනෙත් මිහිරංග වයස අවුරුදු 15ට අඩු ලාබාල කලාපයේ නියෝජනය කරන තරගකාරුවෙක්. නමුත් ඔහුගේ පාලනය, ඔහුගේ වේගය, වයස අභිබවා ගිය ඉහළ එකක්. තමත් හොඳ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරනවා මේ තරගකරුවා. මන හොඳ පාලනයක් ඔහුගෙන් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අවධානම්කාරී බව ඉතාමත්ම අඩුවෙන් නිසි පාලනයකින් යුතුව දිනෙත් මිහිරංග. Dinesh, the beauty of this event, we have 6 competitors, out of which 5 competitors are riding in KTM 85cc. And only Dinet Mihiranga, who's the race leader, is riding a Honda CRF 150cc. So that itself shows how KTM is coming to dominate as a brand Sri Lankan motorsports, motorcycle to be precise. KTM සියල්ලම 85cc. 85cc 2-stroke engines. Dinet Mihiranga, Honda CRF 150. He's on a 4-stroke 150cc. So it's not the engine power. It's not only the motorcycle or the brand. It's the man and machine combination. මේ සමාධී දුවර පසුපස කලාපේ ඔහු තමයි තරගයේ දැන් දෙවන ස්ථානයට හිමිකම කියන්නේ. ආරම්භයේ සිටම සමාධී දුවර දෙවන ස්ථානයේ රඳවා තබාගෙනයි තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දිනෙත් මිහිරංග සාර්ථකව ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි ජව සම්පන්න ආරම්භයක් ඔහුට සකසා ගන්නට හැකියාව තිබුණා. ඒ ආරම්භයත් සමග ඔහු ඉදිරියට ඇදී ගියා. Oh, there one rider has experience. That's J11. Shakib that Ahmed. would be Shakib Ahmed. A very unfortunate occurrence there. His machine seemed to have given up. He's trying to get back into contention. Oh, there's a pile of dust. And he's away. Dinet Mihiranga. Mihiranga දැන් අවසන් තරඟ වටේට අවතීර්ණය. Dinesh, if you look at this rider, Dinet Mihiranga, his rhythm and the way he negotiates all these corners, the way he goes around this track, මෙන්න is දෙවන්න absolutely wonderful. සමාධී දුවර දෙවන තැන. වයස අවුරුදු 15ට අඩු ලාබාල තරග වයස් කලාපයේ නියෝජනය කරන්නේ. අවශ්‍ය වූ මොහොතක යතුරු පැදිය මත නැගෙමින් තවත් විටක පාදයෙන් සමබරතාවයේ රැක ගනිමින් වේගය වැඩි කරමින් පාලනය කර ගනිමින් හසුරුවා ගනිමින් ඉහළ තාක්ෂණික හැකියාවන් පෙන්눔 කරනවා මේ දාවකින්. ක්‍රමක්‍රමයෙන් දෙදෙනා අතර දුර පරතරය මදක් අඩු වී තිබෙනවා. නමුත් මේ අවසන් තරග වටේ අවසන් නිමේෂයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නිසා ජයග්‍රහණයට වැඩි ඉඩකඩවලට හිමිකම් කියන්නේ මේ වන විටත් දිනෙත් මිහිරංග.
And the checkered flag is ready on the main stretch start line. And we have the race leader, competition number 45, Dineth Mihiranga, still in the lead, pulling away from his second place. And second place is coming to give quite a fight now. He has managed to close the gap down on Dineth. Competitor number J31, Samad Indura, riding his KTM 85cc two-stroke KTM motorcycle. And there you see the men behind this success, Sri Lanka Army. ජයග්‍රහණයට සියල්ල සූදානමින්. මෙන්න දිනෙත් මිහිරංග අවසන් රැලි සහිත කලාපයයි මේ තරණය කරන්නේ. මින් අනතුරුව ප්‍රධාන ධාවන පතේට අවතීර්ණ වීම සඳහා සූදානමින්. මෙන්න එක පිට එක රැලි මැවෙන සමීප නැමි සහිත කලාපය සියල්ල වඩාත් හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තා. වඩාත් හොඳින් හසුරුවා ගත්තා. දිනෙත් මිහිරංග ඉන් අනතුරුව තරගනිමවට සූදානමින් ප්‍රධාන කලාපයට අවතීර්ණය ඩැන්සිල් ඩාලින්ගේ සංඥාව සමගින් මෙන්න ජයග්‍රාහකයා. Wow, that was the end of the race, and the race leader Dineth Mihiranga manages to take the winning position, and then Samad Indura takes the checkered flag as the second place. And who comes home in third place? Let's wait and see. තුන්වන්නාට නම් දිගු පරතරයක් තිබෙනවා මේ ජයග්‍රාහකයා පෙරවතාවේදී. දුටුවේ දිනෙත් මිහිරංග මෙන්න තුන්වන ස්ථානයට හිමිකම් කියන තරගකරුගේ අවතීර්ණය. That's Sandev Amarusinghe. Sandev Amarusinghe takes the final podium position, and that is the last podium position taken by Sandev Amarusinghe for Group JMX over 79cc up to 85cc two-stroke and 100cc up to 150cc four-stroke under 15 years age. And next, we have a very exciting event coming up again. SLN cars up to 1500cc, Ford Laser and Mazda 323 event. It's going to be a 6-lap event. Now we are seeing the podium place winners, Dineth, Samad, and Sandev Amarusinghe. We are now with the highlights of the race. That's where things have gone wrong for this competitor number J03. That is Hirusha Padukka. He lost control of his bike, unfortunately, on the very first lap itself. There we have our race leader taking the jump on the main stretch. Number 45 shows a very good rhythm and style and skill. The man and machine. A wonderful jump there, a double jump on this double hump. Dineth Mihiranga, and all these kids are aged under 15. So another big thank you goes out to all these competitors' parents. So supporting them morally, financially, emotionally to hone their racing skills and to help them pursue their passion. Racing is nothing without passion, and it's the ultimate product of a sportsman's passion, and it happens right here at Gajaba Regiment Headquarters Racetrack, right here at Salyapura in Anuradhapura. And you are now seeing the aerial view of the Gajaba racing track. And onto your left hand, you would see there's a grand curve. This is where drivers lose it or gain it more than on the straights. You make the slightest mistake, and your competitor right behind you is there to take your position. And you can also see the paddocks. Well, ladies and gentlemen, we have the winners of the 150cc four-stroke under 15 category winners. We have the third place, second place, and the first place. Moving on for the award ceremony, I would like to invite for the handover the trophies. The third place goes for the Sandev Amarusinghe, and the second place Samad Indura,
and the winner, Dinet Mihiranga. These young masters with their bikes, fabulous and tremendous results output with the extreme driven skills. And now we are ready for the next event. SLN cars up to 1500cc. Ford Laser and Mazda. We have Major Harsha Vijayatunga. A worthy notable mention. A worthy mention, of course, from Sri Lanka Army, taking part in this Icebreaker 2022 at Gajaba racetrack here at Salyapura. We have Major Harsha Vijayatunga competing under competition number 12, Anurad Amarasinghe, Mahesh Kodagoda, Lalin Kirinde again, Mihan Piris, Tarindu Dharmaratne, and Upulban Serasinghe's name is there, but he will not be taking part today. And we have Dilan Adhikari and Devin Serasinghe back again on track. And that's your pole sitter, competition number 64, Tarindu Dharmaratne in the yellow car. And in P2 you have competitor number 73, that will be Mahesh Kodagoda. And on P3, competitor number 23, Devin Serasinghe. And on P4, you have competitor number 4, Lalin Kirinde, the man who took the win in the previous occasion. And that's your grid for today for this round 14, the event number 14, SLN cars up to 1500cc, Ford Laser and Mazda with engine capacities up to 1500cc. And we have Mihan Piris right behind Lalin Kirinde on P5, driving a white Mazda Familia 1500cc vehicle. His dad was also a very famous name, Dhammika Piris. And the lights are go, and there we have the race start. The P1 position is holding on to the lead so far. Tarindu Dharmaratne goes into the left-hand corner. Oh, there's a bit of a moment for P4, Lalin Kirinde. He got a little stuck there behind the P3 position. Oh, look at that. Look at that. The second position has spun. Competitor number 73, that is Mahesh Kodagoda. Very unfortunate situation. He oversteered into the corner. Was he contacted by another competitor? He lost it. And now Devin Serasinghe, as a result, is up to second place. Lalin Kirinde up to third. Mihan Piris fourth, and the final position goes to Major Harsha Vijayatunga in competitor number 12. එක පොකුරක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා තරංකරුවන්ගේ පෙළගැස්ම. කෙසේ වෙතත් දිගු පරතරයන් නිර්මාණය කරගන්නවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රථම තරඟ වටේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේදීම. Look at that, look at that. Tarindu Dharmaratne in his yellow Mazda is pulling away from the second position. Devin Serasinghe. However, we have quite a competition going on for P3, 4 and 5. Tarindu Dharmaratne ඉදිරියෙන්. තරගාංක 64. මේ Tarindu. Devin comes through the corner and still in P2, trying to give a contention to Tarindu Dharmaratne in the race lead. Comes into the left-hand hairpin. From the very first race, we've been seeing, Dinesh, Devin Serasinghe takes a very wide entry into this corner. I don't know as to why he does not want to take a separate line and try, because all the previous occasions, he has been losing ground to the one in the front. කහපැහැති දාචය දැන් ධාවන පතේ මාතු වී තිබෙන අවහිරතාවයන් පිළිබඳව තරංකරුවන්ට වන සන් කිරීම. Tarindu Dharmaratne වඩාත් හොඳ රිද්මීය ධාවනයක්. පහසුම කෝණය ඔහු තෝරා ගන්නවා. එතන තමයි පැහැදිලි වෙනස.
We are on to the third lap, halfway through in this race round. SLN cars up to 1500cc Ford Laser Mazda. Ford Laser and Mazda 323. One car has gone off. And Tharindu Dharmaratne still in the lead. And quite comfortably moving away from Devin Serasinghe. Devin Serasinghe is too far behind our race leader Tharindu Dharmaratne. Takes a beautiful line there. And Tharindu Dharmaratne has shown a lot of skill and rhythm today in this round. And he's comfortably therefore leading away from the rest of the pack. Oh, the car goes on three wheels. The rear left was beat in the air momentarily. තරිදු තවත් තරග වටේ කැනීමාව සලකුණු කරමින් ඉදිරියට දැන් මෙන්න ආසන්නත නැමී දෙකක් සහිත කලාපය ඔහු වේගය මැනවින් පාලනය කරගන්නවා. තමන් නඩත්තු කරන වේගයේ ඒ ආකාරයෙන්ම පාලනය කරගත හැකි කෝණය තමයි තරගකරුවෙක් තෝරාගත යුත්තේ. ඒ අතින් තරිදු ධර්මරත්න ඉහළ තාක්ෂණයක් භාවිත කරන ආකාරය බලන සුමට ධාවනයක් වඩා හොඳ වේගයක් මනා රිද්මයක් තරිදු ධර්මරත්න. It has become quite challenging with the dust flying around. The visibility is a little less than it was at the start of the day. දුහවිලි වලාවෙන් වැසී යන ධාවන පතයක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් නිර්මාණය වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. දුහවිලි වලා දෙබෑ කරගෙන තරංකරුවන් තරඟ බිමේ තරිදු ධර්මරත්න ඉදිරියෙන් දෙවින් සේරසිංහ දෙවැන්න. And I would like to remind our viewers we are live on POTV, Event TV channel number 20 if you want to watch it on TV. And for those who are watching on YouTube, we are on pitpass on both YouTube and Facebook, and we have international viewers viewing this, watching this race today. And to all who are out there, it's happening right here at the ancient capital of Sri Lanka's first kingdom, Anuradhapura, and here at Saliyapura, Gajaba Regiment headquarters, the Gajaba racetrack. It's a gravel track, a wonderful track layout with 1.32 kilometers of race distance. Taridu Dharmana. ඔහුගේ පසුපසින් දෙවින් සේරසිංහ එන අනතුරුව ලාලින් කිරින් මෙහාන් පේරිස් මේජ හර්ෂ විජේතුංග පසුපස කලාපයේ නියෝජනය කරන තරඟකරුවා. වටහයකින් සමන්විත තරඟය පුරාම තමන්ගේ ආධිපත්‍යය වඩාත් හොඳින් ප්‍රචලිත කරනවා ෆෝඩ් ලේසර් මැස්ඩා ත්‍රිනිදාර්තාවේ 1500 දක්වා වන තරඟ සව්වේ තරඟ නියෝජනය. There comes Tharindu Dharmaratne, the race leader. අවසන් තරඟ වටේට තරඟකරුවන්ගේ අවතීර්ණය තවමත් ඉදිරියෙන් අභියෝගයකින් තොරව තරිදු ධර්මරත්න. Oh, there we have Lalin Kirinde charging to challenge Devin Serasinghe in P2. Devin has lost a lot of ground to the race leader. Look at that. Lalin Kirinde is up on the tail of Devin. Can Devin keep up? Can Devin hold on to his dear second place? He is bumper to bumper going through that corner. And can Lalin Kirinde, with all his experience and talent and skill and rhythm, take Devin on the final lap to take the P2? Let's wait with hope. Here they come, side by side, are they? While we are focused on race leader, I would like to see the battle going on. At back of the track, oh, Lalin Kirinde on the right-hand side, right behind Devin. And the fourth person, Mihan Piris, has joined the party. This is turning out to be one of the most exciting Ford Laser events today. And race is never over until you take the checkered flag. The winner takes the checkered flag. Dharmaratna wins. යතරතුරේදී ලාලින් කිරින්දේ සහ දෙවින් සේරසිංහ අතර තරගය බලමු තරග නිමාවට සියල්ල සූදානමින් තරග අංක 23 ඒවර දෙවින් සේරසිංහට දෙවන තැන ලාලින් කිරින්දේ තුන්වන ස්ථානය මිහාන් පේරිස් පසුබසින් හතරවැන්න. That was Dinesh one of the best races we saw so far after SLGT, because Lalin Kirinde closed in on Devin Serasinghe. He had everything that he could pull off to take P2, but Devin fantastically defended his P2 and takes the checkered flag on P2.
තරගයේ නිරන්තරයෙන් වෙනස්කම් වලට පරිවර්තනය වූ ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. තරග අවසානයේදී මෙන්න දෙවින් සේරසිංහගේ රාතය මග නතර වී තිබෙන ආකාරයෙන් නමුත් ඔහු වාසනාවන්තයි. ඒ සියල්ල සිදුවන්නේ තරග නිමාවෙන් පසු. දෙවින් සේරසිංහ මුල් වතාවේදී තරඳු ධර්මරත්නට ප්‍රබල සටනක් ලබා දුන්නා. නමුත් ධර්මරත්න තමන්ගේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කරගත්තාත් සමගම ලලින් කිරින්දේ සහ දෙවින් සේරසිංහ අතර සටන උණුසුම් එකක් බවට පරිවර්තනය වුණා. මෙන්න ඒ නිමාව දුටු තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. පළමු වටේදීම ඝට්ටනයකට ලක්වන්නට සිදුවන තරගකරුවන්ට මහේෂ් කෝදාගොඩ තමයි එහි අනුඩු ප්‍රතිඵලයට බොහොම දුන් තරගකරුවා බවට පරිවර්තනය වුණේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ආංශක 180ක් තමන්ගේ ගමන් මඟ ආපසු හැරී ගියා. අංක 73 මහේෂ් කෝදාගොඩ. නමුත් ඔහු වතාවක් සකසාගෙන ධාවන පතේට අවතීර්ණ වන විට සිදුවිය යුතු සියල්ල සිදුවී අවසන්. ලලින් පසුපසින් මේ දෙවින් සේරසිංහ හමායම නිරන්තරයෙන් සිදු කරත් තල්දුර ධර්මරත්න අඩු නොකළ ජවය සහිත රිද්මීය ධාවනය වඩාත් හොඳින් පාලනයකට නතු කරගත්තා. තරගය පුරාම ඔහු වඩා සුමට ධාවනයක නිරත වෙද්දී පසුපස කලාපයේ දෙවින් සේරසිංහ සහ ලලින් කිරින්දේ අතර සටන තියුණු තීරණාත්මකයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. නමුත් එයින් ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කිව්වේ Devin Serasinga, Lalin Kirindiyata 3 වන තැන Mehan Perez 4 වැන්නා. That was a beautiful moment, and here we have the winner, Tarindu Dharmaratna, hydrating himself after a very well-fought battle. A young man in a red and white race suit, in a very attractive and a recognizable yellow liveried car, and there comes Lalin Kirindey. අද ලලින් කිරින්දේ තාමත්ම තීරණාත්මක තරංකරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වුණා. පෙර පැවති ෆෝඩ් ලේසර් 1300 සිලින්ඩර් ධාරිතාවය යටතේ ඔහු තරඟ ජයග්‍රහණය කළා. මේ වතාවේදී ප්‍රබල සටනක් ලබා දුන්නා දෙවින් සේරසිංහ සමගින්. අවසන් නිමේෂයේදී ඔහු සටනට අවතීර්ණ වන විට තරමක් ප්‍රමාද වී වැඩි. තවත් තරඟ වටයක් දෙකක් තිබුණා. නම් යම් කිසි හේයකින් he could have taken Devin on. He almost took him into that corner. It's just that something happened, and something magical happened with Devin, and he managed to hold on to the position. And Devin is never to be discounted. He is a racing driver who has been in karting as well as in motor racing, and he also into virtual racing in e-space, and he's into e-racing as well. And I've been told that Devin, when he lives and studies in Australia, he takes part in karting races back in Australia as well. So he's quite a talented driver. And there we see the recovery vehicles. Devin Serasinghගේ රාතය මා සඳහන් කළේ ඒකයි. ඔහු වාසනාවන්තයි. ඔහුට මේ කාර්මික දෝෂයට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණේ තරග නිමාවෙන් අනතුරුව. That is precisely. ජය සංකිත ප්‍රධානයට දැන් සියල්ල සූදානම් නිමාව දුටු තරගය වෙනුවෙන්. Well, ladies and gentlemen, we are about to hand over the award ceremony for the SLN cars up to 1500cc Ford Laser and Mazda 323. We are having the winners, and for the award ceremony, I would like to invite Colonel Nadun Veerasekara for the hand over the trophies. And third place goes to Lalin Kirinde after a good battle. And the second place goes to Devin Serasinga. And the first place, Tarindu Dharmaratna. Congratulations. Tech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි.
අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 කොම්මලි Red Bull gives you wings. ගෙදර ක්‍රිකට් අන්නක ගන්නේ වට වෙලා වීම කොත්තු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් hot and spicy mix කරන් cheer කරමු අපි වීම කොත්තු මී අරන් වීම කොත්තු මී ෆන් තමයි ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න. Lucky 40 වින් කරන්න Pure TV එකක් ගන්න. TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න. Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. 2022 වර්ෂය සඳහා පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා නවක සිසුන් බදවා ගැනීම ආරම්භුණා. පහන ඔන්ලයින් තක්සලාව දැන්ම අමතන්න 077 90 29 607 www.pahanaonlinetaksalawa.com. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Good afternoon, it's Icebreaker 2022 Gajaba Racetrack, and this is the TNJ special event, trucks and jeeps, diesel vehicles up to 5,500cc, and we have some prominent names here. We have W. Priyantha, Mahesh Vijayaratna, Chamod Samarakon, Duminda Jayasingh, Qasim Wahab, the Wahab Senior. We see him on this event around. Buddhika Ruklanta, Manjula Vijayasinghe, Anasli Pereira and Rusti Omar. And this is the event that reminds me of all the greats, including then Colonel Ravi Mayadunne, who used to take part in this event, in all the events that was held in all the army circuits. And also, not forgetting Dinesh Derogoda, he used to drive a lovely Evolution, Mitsubishi Evolution Jeep back then in the same event. And we have 9 drivers taking part today, and Qasim Wahab driving his Mitsubishi Evolution 3500cc, and the race is about to go on, and we are ready. The vehicles are revving, the lights have started. Dinesh, වට 8කින් සමන්විත තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් සියල්ල සූදානම්යි. W. Priyantha, Mahesh Vijayaratna, Chamod Samarakon. Oh, there's a jump start. There's a jump start. W. Priyantha could not hold his nerve, and he jumped the start. The marshal will definitely look at this.
The race is on, and we have the race leader. Oh, look at that, look at that. Into the first corner on the outside. He was trying to take the race leader. However, the leader in the yellow vehicle manages to stay ahead. ඉහළ බලයන් සහිත ධාවන රථ මේ සඳහා භාවිතා කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් දූවිලි බලා මතු කරමින් තරඟ වට 8කින් සමන්විත තරඟය ක්‍රියාත්මක කරන මොහොත. That is Buddhika Ruklanta leading in this yellow evolution. Buddhika Ruklanta is driving a Mitsubishi Pajero 2800cc. And all these vehicles are diesel vehicles, and look at the beauty of it. Some trucks, some jeeps. Buddhika Ruklanta maintaining a lovely rhythm around this Gajaba racetrack. And can we see the jump start? Okay, we have competition number 69, Chamod Samarakon in P2. බුද්ධික රුක්ලාන්ත ඉදිරියෙන් දෙවන තරඟ වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ තරඟය වට 8කින් සමන්විතයි. Diesel truck and jeep තරඟයේ සමග. And we have Qasim Wahab driving a Corando. That's a new sight for me. රුක්ලාන්ත සහ ශමෝද් සමරකෝන් අතර සටන තිවුණුයි තිරණාත්මකයි. කෙසේ වෙතත් පසුපසින් ගමන් කරන රථවලට මෙය බියකරු සිහිනයක් සම්පූර්ණ දුවිලි බලාවෙන් වැසී ගොස් තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Oh, that was a lovely attack on the inside. That was a lovely attack. Let me see who that driver is. A beautiful competition brewing up in P3 and P4. There we have the race leader Ruklanta in competition number 83, and we have competition number 69 in P2, Chamod Samarakon, and there's a lovely battle brewing between P3. Oh, we have competition number 09, that is Anasli Pereira. And then we have W. Priyanta in P4 and Rushdie Omar P5 and Mahesh Vijayaratna on P6. And competition, Tuminda has endured some technical issue on his competition number 81 vehicle, the Pajero. That's an army competitor. That's from Sri Lanka Army. Very unfortunate sight, Dinesh. දූවිලි බලාවේ තරම වඩාත් හොඳින් හඳුනාගත හැකි ඉදිරි රථ දෙක ගමන් කළායන් පසුව පසුපස කලාපයේ උදවියට ධාවන පතය සම්පූර්ණයෙන් දුවිලි බලාවෙන් වැසී ගිය එකක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. නමුත් තරංකරුවන් මේ සියලු අභියෝගවලට මුහුණ දිය යුතුයි. මේ නිසා තමයි කාලගණනයේදී ප්‍රමුඛයා බවට පරිවර්තනය වීම ඉතාමත්ම වැදගත් සාධකයක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ. මෙන්න ඉහළ ගුවනේ සිට ලැබෙන සජීවී රූපරාමු මනස්කාන්ත ලෙස සීඝ්‍ර නැමි දෙක ප්‍රබල සරල රේඛීය ගමන් මගකින් පසුවයි ඒ සීඝ්‍ර නැමි දෙක තිබෙන්නේ අධික වේගයකින් පැමිණ වේගය පාලනය කර ගනිමින් වංගු දෙකක් තරණය කළ යුතුයි. බුද්ධික රුක්ලන්ත ඉදිරියෙන් වට 8කින් සමන්විත තරගය. Buddhika Ruklanta has managed to pull a beautiful gap over his second position. And while we were focused on the screen, there was a stop-go penalty that was issued to W. Priyanta for jumping the start. Ruklanta still on the race lead and comfortably taking control of the entire race today on this diesel truck and jeeps up to 5,500cc event happening right here at Salipura Gajaba Regiment Headquarters racetrack. කොවිඩ් තත්ත්වයන් නිසා නතර වී තිබූ ක්‍රීඩාශීලීත්වයන් නැවත වතාවක් අවදි කරන කාල සමයක ගජබා ධාවන පතයෙන් ඒ අවතීර්ණය අයිස් බ්‍රේකර් 2022 නමින් SLADA සංවිධාන දායකත්වයෙන් පිට්පාස් ඔබට මේ සියල්ල සජීවීකරණ අත්දැකීමක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. And Icebreaker 2022 is proudly brought to you by Red Bull, Gulf Lubricants, BIC, BTEC Motors. කෙසේ වෙතත් බුද්ධික රුක්ලන්ත සමගින් පසුපස කලාපයේ සිට හඹා යනවා සෑහෙන වේලාවක් තිස්සේ චමෝද් සමරකෝන්. මෙන්න අංක 58 සහ
82 අතර සටන අංක 58 මහේෂ් විජේරත්න අංක 81 විද ජයසිංහ පසුබෑමක හිටියේ මේ රුක්ලන්ත සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙනවා ඔහුට මේ තරඟධාරිතාව නියෝජනය කරමින් සෑහෙන ජයග්‍රහණ සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කියන ශූර ධාවකයෙක් තමන්ගේ රථයේ තිබෙනා වූ බලය මෑනවින් පාලනය කර ගන්නවා මේ රථ බර නැති වාහනේ නිසා හොඳින් හසුරුවා ගත යුතුයි ඒ ඉතාමත්ම වැදගත්. And I would like to remind you that this race is brought to you live by pitpass, and you can watch it on TV, Pure TV, Event TV channel number 20, and also on YouTube, a pitpass channel, and also on Facebook, pitpass profile. And this race is brought to you by Red Bull, Gulf Lubricants, Big VTech Motors, and Pahana Education Institute. And the big thank you goes out to all those sponsors who have made it possible today with SLADA, and also a big thank you to Sri Lanka Army Gajaba Regiment for putting up a fantastic show, organizing and putting this great racetrack up. A big thank you to all our Army personnel giving their absolute best support with the nicely organized event happening here on 6th of February at Gajaba racetrack at Salipura. වට අටකින් සමන්විත තරගයේ 7 වන තරග වටයේ දැන් ක්‍රියාත්මකයි. රුක්ලන්ත ඉදිරියෙන් කාසිම් වාහ්ට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් රැඳෙන්නට දැන් රුක්ලන්ත සූදානමින් 7 වන තරග වටයේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේදීත් රුක්ලන්තගේ තරම වඩාත් හොඳින් තහවුරු කරගත හැකි ඔහු පෙන්වන මේ විශිෂ්ට දක්ෂතාවයත් සමග වාහ්ට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් දැන් ඔහු Qasim Wahab, a very well renowned rally racing driver, is currently being lapped by the race leader Ruklanta. A beautiful aerial view coming to you from pit pass, showing the beauty and of course the great effort put by the Sri Lanka Army to maintain a fantastic drive, fantastic track here in the country, ancient capital Anuradhapura. අවසන් තරඟ වටේට දැන් තරඟකරුවන්ගේ අවතීර්ණය. බෝධික රුක්ලන්ත ඉදිරියෙන්. Ruklanta on the final lap. From pole to finish, is it? Oh, look at that. A truck has gone off. He's toppled on its side left. I beg your pardon, a Jeep. තරගනිමාවට මද දුරක් ඉතිරිව තිබෙන කලාපයේ තමයි මේ රථයක් පෙරලී තිබෙන ආකාරයට දකින්න පුළුවන් කම තිබෙන්නේ. දැන් ඒ කලාපයේ වෙතයි බෝධික රුක්ලන්තගේ තරඟ අවතීර්ණය දැන් සකසා ගන්න. Ruklanta comes through the final set of corners and the grand curve, of course, before the main stretch. And he is passing where the incident was recorded. Yellow flag in that sector and the checkered flag is ready. Denzel Darling waves the checkered flag for Ruklanta to take the winner's podium position. P1 for Ruklanta. And who comes home in P2? ඉතාමත්ම දිගු පරතරයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා මේ වන විටත්. මේ තරගය නිමා කරන මොහොතේදී බෝධික රුක්ලන්ත දෙවැන්නාට වඩා දෙවන තැනට හිමිකම් කියන්නේ චමෝද් සමරකෝන්. ආරම්භයේදී දෙදෙනා අතර සටන තරමක් තීව්‍ර එකක් බවට පරිවර්තනය වී තිබුණත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් රුක්ලන්ත තමන්ගේ වේගය වැඩි කරගත්තා, පාලනය හසුරුවා ගත්තා. ජයග්‍රහණය ඔහුගේ නමට ඔහු දෙවන. And P3 goes to Rushdie Oma, I think. And Priyanta comes home in 4th. W Priyanta. තරඟ අධීර 20කකින් සමන්විත තරගමාලාවේ අයිස්බ්‍රේක 2022 තරගමාලාවේ මේ වන විට ඉසව් 15ක් නිමාව දැක අවසන්. පිරික්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි විවේකී සතියන්තයේ හැඩගන්වන මේ තරගමාලාවේ තවත් තරඟ අධීර 5ක් පමණයි ඉදිරියට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. That is your race winner Buddhika Ruklanta in his yellow Mitsubishi truck. ජයග්‍රාහී රුක්ලන්ත
සංදර්ශනාත්මකව ඔහු මේ ජයග්‍රහණයේ සමරනාකාරය දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජයග්‍රාහී සලකුණ ලබා දෙන මොහොතේදී තමන්ගේ ස්ටීරන් වීලය මතින් අත් නිදහස් කර දෙයතින්ම තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සමරමින් ඔහු තරගය නිමා කළේ බුද්ධික රුක්ලන්ත. So that marks the end of the truck and jeeps diesel event up to 5,500 cc. And we are now waiting for the podium ceremony. And we must also mention again our proud sponsors of this event, Red Bull, Gulf Lubricants, BIC, that is Chamod Samarukon, the P2, the one who gave a very tight fight to Buddhika Ruklanta, but at the latter part of the race he lost a bit of ground and still ended up taking the second position. That is Annesley Pereira. No, Rustioma. Sorry, I beg your pardon. That's Rustioma taking the final podium position. And a big thank you goes out to our proud sponsors, Red Bull, Gulf Lubricants, BIC, VTech Motors, Pahana Education Institute. And this live coverage is brought to you by pitpass, both on TV, on POTV, on Event TV channel number 20, on YouTube and on Facebook, as well as on Daraz. ප්‍රතිවාදීන් ලෙස තරගයේ නිමා කළත් සහෝදර ලීලාවෙන් ජයග්‍රහණයේ සතුට සමරා ගන්නා වූ ආකාරය සැබවින්ම අගය කළ යුතු ක්‍රීඩාශීලී හැඟීමක්. ක්‍රීඩාව නිර්මාණය කරන්නේම සමගිය සහජීවනය සහ විඳ දරා ගැනීම සියල්ලත් සමග. Precisely, Dinesh. Very well said. Because nothing goes best at a sporting event without this brotherhood, and that's what we need to inculcate and also promote, and that is what we have been seeing through the entire day. And it's a lovely, wonderful race afternoon here at Saliyapura Gajaba racetrack. මහේෂ් විජයරත්නගේ රථය ඉනන්තුරුව ආපදා රථයක් ලෙස ඉදිරියට පිටතට කැඳවාගෙන යන ආකාරය දැන් ජයග්‍රාහකයින්ට ජය සංකේත ප්‍රදානය. Well, ladies and gentlemen, Icebreaker 2022 at Gajaba Regiment, and right after one of the key and iconic event, trucks and jeep event, we are having the winners at the podium. And for the award ceremony, I would like to invite retired Major Dillan Jayavira. Please come forward. And third place, Rusti Omar. And second place, Chamod Samarakon. And the champion driver, none other than Buddhi Ruklanta, the winner. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එක ගන්නේ වට වෙලා වීම කොට්ටු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් hot and spicy mix කරන් cheer කරමු අපි වීම කොට්ටු මී අරන් වීම කොට්ටු මී ෆන් තමයි කෙලිදිනේ යුතුයම් නෙවේ ඊරටයි සිත දිව ගියේ විවින්න කැන්ඩෝස් දැන් සිනාමෙවේ කැන්ඩෝස් රස හැඟුම් බෙදා ගන්න. අපේ මුළු ගෙදරටම චෙලෝ. දේශීය කිරිකුවින්ගේ සංවර්ධනයට කැපවෙමින් තම නිෂ්පාදනවල උසස් තත්ත්වය රැක ගන්නා චෙලෝ යහගුණය රටටම. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Treat
Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Blue Guard Security Service and Investigation Private Limited, one of the leading security service provider specialized in people and property. Hotline 075 995 5555. Cement නං ඉතින් SSK සොපරේ සෙමෙන්ති සැබවින්ම සවිමත්. හඳුන්වා දෙන Elephant House Superman Bubble Gummy. රස බලන්න එකතු වෙන්න. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න. Lucky 40 වින් කරන්න Pure TV එකක් ගන්න. TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න. Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව. හොඳයි ප්‍රිය හිතවතුනි නැවතත් ඔබ සජීවීව සාලියපුර ගජබා ධාවන පතේට අයිස් බ්‍රේකර් 2022 වට 6කින් සමන්විත මීළඟ තරගය සවාරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම්ෙන් වන්නේ Honda S1600 සිලින්ඩර් ධාරිතාවය යටතේ මේ තරගමාලාවේ ක්‍රියාත්මක වන දෙවනුවට බල්ලගැන්ඩු වේගවත්ම තරගයේ සවුල ලෙස මේ හඳුන්වා දිය හැකි ඉර්ෂාඩ් ෆහාම් ශාකිර් වහාබ් ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් උපුල්වන් සේරසිංහ දෙවින් සේරසිංහ කේසරගොඩගේ මිහන් පෙරිස් සමගින් ෂෙහාරා ද සිල්වා මෙන්න කාලගණනයට අනුව අද දවසේ පෙළගැස්ම කේසරගොඩගේ කේසරගොඩගේ දෙවන ස්ථානය ඉර්ෆාන් ෆුවඩ් කාලගණනයේ ප්‍රමුඛයා අංක 29 ඉර්ෂාඩ් ෆහා අංක 41 දෙවින් සේරසිංහ සහ ෂහරා ඩිසිල්වා. Here is the event that we've been looking forward to also. SLH cars up to 1600cc one make Honda event. And here we have the lady that we spoke of, Shihara De Silva, daughter of Rohan De Silva, who has been around close to 2 decades in racing. And she is the only female driver to drive Ford Formula. And there is the race start. ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් ඉදිරියෙන් තරගාරම්භය ඊ දවසේදී කාලගණනයට අනුව පසුපසින් අනතුරුව කේසරගොඩගේ සහ ෂහරා ඩි සිල්වා. Oh, 3 cars goes abreast into that corner. Shahara De Silva loses a bit of ground there.
Irfan Fuad on pole position and leading away from the rest of the pack and closely challenged by Shahara Di Silva දෙවන තැන දැන් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1600ක් මෝටර රථාංශයේ දෙවනුවට වේගවත්ම තරඟය සහ වශයෙන් මේ හඳුන්වා දිය හැකි මෙන්න ඒ වේගයේ තරම ඉහළ ගුවනේ සිට මෙවැනි චමත්කාරයේ සමගින් ඔබට හොඳින් වඩාත් ග්‍රහණයට ලාක් කරගත හැකි ප්‍රථම තරඟ වටේ නිමාවට දැන් සියල්ල සූදානමින් තරඟකරුවන් ඒ සඳහා පෙළ ගැස්මේ Irfan Faham on P2. Irfan Faham is on P2 and he's challenging Irfan Fuad into the P first. ඉර්ෆාන් ඉර්ෂාඩ් ෆහම් සහන පසුපසින් සිටියේ. නමුත් දැන් ඔහු දෙවන ස්ථානයේ කේසර ගොඩගේ දෙවැන්න වශයෙන් තරගය ආරම්භ කළේ. දැන් ඔහු තුන්වන ස්ථානයේ ෂෙහාරා තුන්වන ස්ථානයේ සිටියේ. ෂෙහාරා දැන් පසුපසින් ප්‍රථම දෙවන ස්ථානවලට තියුණු සටනක් ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් සමගින් ඉර්ෂාඩ් ෆහම්. Oh, look at that battle brewing. Look at the battle brewing. Irfan Fuad and Irshad Faham closely battling with each other. Irfan Fuad in the black Honda and Irshad Faham in the white Honda there, holding on to his second position. And Irfan Fuad holding. Oh, that's a bit of a moment, but Irshad Faham manages to keep the car going. ප්‍රථම දෙවන ස්ථාන දෙක අතර තියුණු සටන මෙන්න විලංගතර තුන්වන තරග වටේ ප්‍රථම නැමි දෙක සහිත කලාපයේ පරිවර්තනයකට ලක් කරනවා නම් මෙතන තමයි තැන. නමුත් ඉඩක් නැහැ. තව දුරටත් ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් ඉදිරියෙන් ඉර්ෂාඩ් ෆාහම් ඒ සමීපයේ සිට පසුපසින් හඹායමින් කේසර ගොඩගේ ලාබාල තරගකරුවා යෞවනයා දැන් තුන්වන තැන. And there's a lovely battle going on. And Irshad Faham takes a little bit of a wide entry into the corner, trying to challenge Irfan Fuad. Fuad manages to stay ahead. And while we are focused on this screen, there's a lovely battle going on the backstretch between Shehara and Zakir Wahab. And there is our race leader. Oh, the battle is so close on the main stretch. Can Irshad Faham takes the lead? He attacks into the corner, wide entry. Oh, look at that. They are pretty close to each other. සටන තිවුඩුයි තීරණාත්මකයි ප්‍රවේගකාරී එය හැඩයෙන් බලයෙන් අනුනයි මෙන්න තරගකරුවන් දෙදෙනා ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් ඔහුගේ පසුපසින් ඉර්ෂාඩ් ෆාහම්. මේ නිසා මේ තරගය විචිත්‍රවත් එකක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. දිගු කෝණයෙන් ඉවර උත්සාහ කරනවා ඉර්ෂාඩ් ෆාහම් අභිබවා යනට තුඩින් තුඩ තබාගෙන නැවත වතාවකට. නමුත් ඉඩක් නැහැ. තව දුරටත් ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් ඉදිරියේ. But still Fuad, he knows what he's doing. He's parking his car right on the apex, and in this gravel format of racing, things can really go wrong, and the race is never over until you see the checkered flag. There's a bit of gap that has been built by around this lap, going into the first left-hander there, the race leader. ඉහළ අහස්කුස පවා දුවිලි බලාවට නතු වී තිබෙන ආකාරය වඩාත් දින ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අවසන් තරග වටේ ශීඝ්‍රත තරගයක් තියුණු තරගයක් නිර්මාණය කරනවා මේ තරගකරුවන් දෙදෙනා. ප්‍රිය හේතුවතුනි මොහොතක් මග නොහැර සියල්ල නැරඹිය යුතු තරගයේ චමත්කාරයේ දැන් නිර්මාණය වනවා. පීට් පාස් සජීවීකරණ අධ්‍යක්ීම සමගින් ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් ඉදිරියෙන් පසුපසින් ඉර්ෂාඩ් ෆාහම් තමයි මේ තරගය වර්ණවත් කරන ක්‍රීඩකයා. පසෙක සිටි ධාවකයා ආරම්භයේ සිටම ඉතාමත්ම තීරණාත්මක තරගකාරී ධාවන රටාවක වෙනසකට ඉඩ කඩක් තියේවිද තීරණාත්මකයි තරගය. Wow, Irshad Faham, he has made this race around this time a very vivid race to watch. And for the viewers, I would like to remind we are on POTV, Event TV, also on YouTube, on pitpass and on Facebook. And this is the last lap, final lap of this race. SLH cars up to 1600cc, one make Honda event.
තවත් කිලෝමීටර් 1.3ක දුර ප්‍රමාණයකින් සමන්විතයි. අවසන් තරඟ වටේට තරඟකරුවන්ගේ අවතීර්ණය ඉර්ෂාඩ් ෆාහම් පෙර තිබූ අභියෝගයේ තම යම් ආකාරයකින් ගිලිහි ගියාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයේ සහිතයි. ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් තමන්ගේ අත්දැකීම් මැනවින් පරිහරණය කරනවා. යම් සැලකිය යුතු දුර පරතරයක් මේ දාවකින් දෙදෙනා අතර දැන් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. බලමු අවසන් නිමේෂයට අවසන් කෙලවරටයි මේ සියල්ල සැකසෙන්නේ. That's a phenomenal Irfan Fuad with his experience and skill, and man in the machine is pulling away from Faham. Faham gave his absolute best all 6 laps. However, he's currently on P2 coming through the grand curve, the final corner, and the checkered flag is ready for the winner. Densil Dalin සූදානමින් ජයග්‍රාහකයාට තමන්ගේ සංකිරීම ලබා දෙන්නට ඒ වාර ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් ජයග්‍රහණයට හිඩ කඩ ලැබෙද්දී පසුපසින් හඹායම පමණයි ඉර්ෂාඩ් ෆාහම් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ දෙවින් සේරසිංහට මග වැරදි ගොස්. ඒ අතරතුරේදී කේසර කොඩගේ තුන්වැන්නා වශයෙන් තරගය නිමා කරන්න. We actually lost a bit of focus on Devin Serasinghe because he was not seen in contention with all the other cars to see that he has gone off the track, and that's your winner, Irfan Fuad, competition number 50 in the SLH cars up to 1601 make Honda event. That was a lovely battle that brewed between Faham and Fuad. මේ තරගමාලාව වර්ණවත් කළ තරගයක නිමාව. දෙවින් සේරසිංහ ගොස් නතර වී තිබෙන තැන. Oh, that is Devin Serasinghe. Parked his car against the tree. What could have happened to Devin? He has lost. He has lost control of the car and I think he has endured some damage over there on the front right hand wheel. නිමව දුටු තරගයේ විශේෂ අවස්ථාව. කේසර ගොඩගේ දෙවන වශයෙන් තරගය ආරම්භ කළා. ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දුන්න ආරම්භක සැසියේදීම ඉර්ෂාඩ් ෆාහම් විසින් ෆාහම් දෙවන ස්ථානයට හිමිකම් ෆාහම් තරගය ආරම්භ කරන විට රැඳී සිටි 4 වන 5 වන ස්ථානවල නමුත් ප්‍රබල තීරණාත්මක තරඟකාරී තරඟ රටාවක් ඔහු පෙන්눔 කළා. අනතුරු අවස්ථා කිහිපයකදීම තුඩින් තුඩ තබා ගෑවෙන නොගෑවෙන මට්ටමේ තරඟකාරීත්වයක් මේ දෙදෙනා අතර නිර්මාණය වුණා. නමුත් තමන් ලබාගත් ඉදිරිය සහ තමන් සතු අත්දැකීම් මැනවින් පරිහරණය කළ ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් තරඟයේ පුරාම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවසන් මොහොතේදී ඔහු පරතරය වැඩි දියුණු කරගන්නට සමත්කම් දක්වුවා. So that was the highlights of the SLH cars up to 1600cc one make Honda event, and Irfan Fuad takes the winner's trophy home, and Faham gave a beautiful fight to Irfan Fuad, and Irshad Faham up on P2, and P3 was won by සතුරන් දෙදෙනෙකුමෙන් තරඟ වැදුණු මිතුරන් දෙදෙනෙකුගේ ජයග්‍රාහී තරඟ නිමාව. Absolutely. ඉර්ෆාන් ෆුආඩ් සහ ඉර්ෂාඩ් ෆාහම්. That was a one beautiful battle to watch, and now we are with the winner. And this Icebreaker 2022 is happening right here at Gajaba racetrack at Salipura in the regiment headquarters premises of Gajaba Regiment. And a big thank you goes to all the army officers and all the army personnel for making it happen. And this is brought to you live on TV, POTV, Event TV, on YouTube, on Facebook, and on Daras by pitpass. Pitpass, the official media partner for the Icebreaker, have been doing a wonderful job in capturing all the beautiful incidents and moments. And this is what racing is all about. Racing is a widely spectator sport, and as long as you are good enough to bring it on screen, that's where you can promote the sport and bring more viewership as we go. පරිසර උණුසුම අභිබෝහයි යන තරඟකාරී උණුසුම සමගින් දුවිලි වලා මතුවන දාවන පතේක මැවෙන ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය අද ඔබත් එක්ක සජීවීව බෙදා හදාගන්නේ පිට්පාස් නිර්මාණාත්මක ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙසින්.
Well, And we are ladies now, and gentlemen, it was one kind of epic battle that we had witnessed. The SLS 1600 event, one kind of a second fastest event at the track. So, give away the awards and all. I would like to invite Azim. Third place goes to Kezara Godage, the young talented driver. And the second place, Irshad Faham, our good friend. And the first place, Irfan Farod. Give a good round of applause for all the winners at the podiums. Congratulations. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සන් නොයන මිට බික් 3 ඔන්ලයින් අවකාශයේ නවතම පෙරලිය ආකර්ශනීය නිබන්ධන මාසික පරීක්ෂණ වාර පරීක්ෂණ හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පෙර පාසලේ සිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා www.pahanaonlinetaksalawa.com VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced දැන් SM කාණ්ඩයේ යටතේ සුපමෝටාර් තරඟ සවයේ දෙවන අදිර වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානම්. ස්ටෙපන් ප්‍රනාන්දු RM සෆ්රාස් නලින්ද ලියනාරච්චි සුපුන් මදු සංකලා හිරුඩයස් මොනාල් වනික සූරිය කරුණාරත්න ඉසුරු මදුරංග මනෝජ් රත්නායක සදීප අමරසූරිය නිරංජන අධිකාරී බුද්ධික දිනේෂ් දුරේෂ් තරංග මනෝජ් සේරසිංහ සමගින් සමීර ප්‍රේමරත්න වට 7කින් සමන්විත තරගයේ නිල ආරම්භයට සියල්ල සූදානම්. පළමු අදියර මෙහිදී ජයග්‍රහණය කළා බුද්ධික දිනේෂ්. එහි දෙවන ස්ථානයේ ඉසුරු මදුරංගට හිමි වුණේ RM සෆ්රාස් ප්‍රථම අදියරේ තුන්වන ස්ථානයට හිමිකම් කළා. බලමු මෙවර. We are now on to Group SM Supermotard Motorcycles over 250cc Open, the second race. It's a 7-lap race again. This is the 17th event for the day at Gajaba racetrack happening here at Saliyapura in Anuradhapura. ආරම්භයට සියල්ල සූදානම්. තවමත් ධාවන පතේ හැමතැනකින්ම ලැබිය යුතු ආරම්භක සංඥාව වෙනුවෙන් වන සූදානම ලැබී නැහැ. ඒ නිසා තාමත් රතු පැහැති දජය ලෙල දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. සියල්ල නිසියාකාරයෙන් කළමනාකරණය වූ තැනදී පමණයි තරඟ ආරම්භ කරන්නේ. මොකද මේ සියල්ලට වඩා තරඟකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ඉහළින් තරඟ සංවිධායකයින් අගය කරන නිසා ඒ පිළිබඳව විමසිලිමත් වන නිසා. And we have to mention our sponsors Red Bull, Gulf Lubricants, BIC, VTech Motors and Pahana Education Institute. And as many of you know, Gulf Lubricants is the preferred brand of McLaren's and has always been a trusted partner, a trusted lubricant partner, and now it is available in Sri Lanka. Icebreaker 2022 වෙනුවෙන් සාදර අනුග්‍රහක දායකත්වයන් සම්පාදනය කරනවා Red Bull, Gulf Lubricants, Big Racer, එතකම VTech Motors සහ පහන් Education Institute. පහන Education Institute. සංවිධායකයින් නැත්නම් අනුග්‍රහයකින් අනිවාර්යෙන්ම මේ තරගමාලා සඳහා අවශ්‍යයි විශාල පිරිවැයක්, විශාල ආයෝජනයක් අනිවාර්යෙන් ඔවුන් වැය කරනවා. ඒ නිසා අනුග්‍රහකින් නොවන්නට මේ තරගමාලා සිහිනයක් බවට පරිවර්තනය වන්නට ඉඩ කඩ තිබෙනවා. නමුත් සිහිනයට සැබෑ යථාර්ථයක් බවට පරිවර්තනය වන්නට ඉඩ කඩ ලබා දුන් සියලු අනුග්‍රහකයන්ට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. Red Bull, Gulf Lubricants, Big Racer, VTech Motors සමගින් පහන Education Institute ඇතුළු සමස්ත අනුග්‍රහක පාර්ශවයන්ට. Supermotard දෙවන තරඟ අදියර සඳහායි සියල්ල දැන සූදානම් වන්නේ. බුද්ධික දිනේෂ් පළමු තරඟ අදියරේ ජයග්‍රාහකයා. බලමු දෙවැන්නේදී ඔහු කුමක් කළාද?
Oh, number 20 is leading and number 72 comes into attack. RM Safras do not manage to hold on to his race lead. Good start that he took. And Buddhika Dinesh has managed to snatch that position. Buddhika Dinesh නැවත වතාවක් ඉදිරියේ තරගය ආරම්භ කරන සමත්කම් දක්වනවා. ජව සම්පන්න ආරම්භයක් හැම නිතරම ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික ප්‍රාග්ධනය නිර්මාණය කරනවා. කිසිම සැකයක් නැහැ. Buddhika Dinesh is pulling up quite a gap to the second position. Company number 20, RM Safras is on P2. Buddhika Dinesh is leading away from the rest of the pack. And then we have on P3 Isura Maduranga. පෙර වතාවේදී දෙවන ස්ථානයට හිමිකම් කී ඉසුරු මදුරංග පෙර ප්‍රතිඵලය නැවත වතාවක් මතක් කරනවා. බුද්ධික දිනේෂ් ඉසුරු මදුරංග සමගින් RM සෆ්රාස් බලමු මෙවර වෙනසකට ඉඩ කඩ තියෙයිද. තාමත් ආරම්භයේ සිට ප්‍රමුඛයා පෙර ඡායාග්‍රාහකයා බුද්ධික දිනේෂ්. Beautiful jump. මේ දෙවන තරග වටේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. And this is a very loud and a very exciting event, Dinesh. When it comes to racing, when you talk about racing, the noise, the exhaust note plays a major role in creating this excitement. And Supermotor in that respect has the highest viewership that's drawn in on the racetrack itself because it's so loud and it's absolute music to the ear. අංක 20 RM සෆ්රාස් එවර සමත්කම් දක්වනවා ඉසුරු මදුරංගව තුන්වැන්නා බවට පරිවර්තනය කරන්න. සෆ්රාස් දැන් දෙවැන්නා. නෑ. තවමත් සෆ්රාස් තුන්වන ස්ථානය. ඉසුරු මදුරංග දෙවන තැන. පෙර ප්‍රතිඵලයමයි දැනට ලියවී තිබෙන්නේ. වට 7කින් සමන්විත තරගය දෙවන තරග වටේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ අද දවසේ සුපර් මොඩල් අංශයේ දෙවන තරගාදියර. Look at Buddhika. He has managed to pull a massive gap onto his second competition. Now the second place seemed to have changed. RM Safras තුන්වන තරග වටය. හැම නිතරම මා දකිනවා බුද්ධික දිනේෂ්ගේ ධාවනයේ තිබෙනා වූ එක්තරා විශේෂ ලක්ෂණ කිහිපයක්. එකක් නිතර පසුපස හැරී බලනවා. තමන්ගේ ප්‍රතිවාදියා සහ තමන් අතර තිබෙන දුර පරතරය. ඒත් එක්කම බොහෝ විට ඔහු තමන්ගේ රථයේ දෙස නැත්නම් තමන්ගේ පාදයන් දෙස නැත්නම් තමන්ගේ එන්ජිම පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් තරම පහතට නැඹුරු කරගත් හිසින් ඔහු ධාවනයේ That was very evident right here on this frame of Buddhika Dinesh. Is very he seems to be showing a lot of situational awareness as to what's looking at his brakes and looking at his engine, making sure that everything goes on well with the machine because he is confident about himself, the man. දෙවන තුන්වන ස්ථාන නිතර වෙනස් වන සුළුයි. RM සෆ්රාස් ඉසුරු මදුරංග. ඉසුරු මදුරංග RM සෆ්රාස්. නමුත් මුල් තැනෙහි නැහැ කිසිම වෙනසක්. බුද්ධික දිනේෂ් ඉදිරියෙන් මෙන්න දිගු හැඩැති පිමි. හා! Oh, that was a beautiful camera angle taking a low. Buddhika Dinesh is in very well good of a control there. පළමු අදියරේදී නිතරම දක්නට තිබුණා ඔහුගේ මනා පාලනය සහ රිද්මීය ධාවනය. මෙවරත් ඒ ආකාරයෙන්ම නඩත්තු කරනවා. And here we have the second place coming into contention with Buddhika. RM Safras is in second. Into quite contention with the race leader. This race is turning out to be a beautiful battle brewing between the leader and also on the P2. ඒ අතරතුරේදී RM සෆ්රාස් සතුව තිබුණු දෙවන ස්ථානය දැන් වෙනස් වනවා. සමීර ප්‍රේමරත්න පළමු වතාවට සුපර් මොඩල් තරගාංශයේ නියෝජනය කරන තරගකරුවා ආද දැන් තුන්වන ස්ථානයේ සෆ්රාස්ට එරෙහිව. Samira Premaratna, the name has been popping up for a while with MX category as well. Now he has managed to snatch the third position from Safras. Buddhika Dinesh ඔවුන් පළමු තරඟාදියර ක්‍රියාත්මක කළේ ජලය ඉසීමෙන් අනතුරුව තෙතබරිත වී තිබුණු ධාවන පතයක. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම වියලීමට ලක් වුණු ධාවන පතයක. ඒ හැම මොහොතකම තරඟකරුවෙක් භාවිතා කළ යුතු තමන්ගේ රිද්මීයභාවයන්, තමන්ගේ තාක්ෂණයන් හොඳින් පරිහරණය කළ යුතුයි. ඒ හැම තැනකදීම බුද්ධික දිනේෂ් අද කැපී පෙනෙන position coming through this grand curve, the final corner before the main stretch.
And Buddhika is managing power well through that corner and getting a lovely exit speed onto the main stretch and coming now into the first corner. කෙසේ වෙතත් තුන්වන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් තියුණු සටනක් RM සෆ්රා සහ සමීර ප්‍රේමරත්න අතර. නමුත් දැනට ප්‍රේමරත්න ඉදිරියෙන්. සමීර ප්‍රේමරත්න MX කාණ්ඩයේ නියෝජනය කරන තරඟකරුවෙක් ආද සුපර්මෝටර් තරඟාංශයේ ඔහුගේ පළමු තරඟ අත්දැකීම බලමු දෙවනාදියේදී ඔහුට මුල් ස්ථාන අතර තමන්ගේ නම රඳවා ගන්නට RM සෆ්රා සිට. Oh, look at this competition going on between number 75, that's a back marker. That's a back marker. Number 21 is a back marker. He's coming into contention with the race leader there. සුපන් මදු සංකට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් මේ වන විට බුද්ධික දිනේෂ්. There goes through number 18. අංක 18 ඉසුරු මදුරංග දෙවන්න. මෙන්න තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. අවසන් තරග වටේට තරගකරුවන්ගේ අවතීර්ණය බලමු පිම්ම සාර්ථකයි. ඒ බුද්ධික දිනේෂ් පසුපසින් ඉසුරු මදුරංග. Isuru Maduranga has closed in on the race leader. What can happen in this race lap is what all the spectators and viewers are watching. Now stay tuned. You can watch this race on POTV Event TV and pitpass on YouTube, pitpass on Facebook and also on Daraz. Now the race leader number 75 is being given a fantastic challenge by the second position competitor number 18 Isuru Maduranga. What can happen at the end of the race? Let's stand by. තියුණු සටනක් වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානම්ෙන් බුද්ධික දිනේෂ් සහ ඒසුරු මදුරංග අතර මදුරංග නොසිතූ ආකාරයේ දිගු පරතරයක් තබාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ක්‍රමක්‍රමයෙන් සමීප වී තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. බලමු අවසන් තරග වටය තවත් මද දුරක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ තරගයේ නිමා කිරීම සඳහා. ඒ අතරතුරේදී වෙනසකට පරිවර්තනය කරන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද? බුද්ධික දිනේෂ් පිට දෙවන ජයග්‍රහණයටත් හිමිකම් කියනට මෙන්න සූදානම ජයග්‍රාහී පිම්මකින් ඩෙන්සිල් ඩාලින් අබියසින් ඉනනතුරුව ඒසුරු මදුරංග බලමු තුන්වැන්න. ඒ තුන්වන ස්ථානය සමීර ප්‍රේමරත්නගේ නම ඉදිරියේ ලියවා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙවිද? පැහැදිලි. තුන්වන ස්ථානය සමීර ප්‍රේමරත්නට, හතරවන ස්ථානය RM සෆ්රාස්. That was a wonderful race, a supermotard event won by competitor number 75 Buddhika Dinesh, and the second position goes to Isuru Maduranga and Samira Premaratna. Participating for the first time in Supermotard takes the final podium position, and that marks the end of Group SM Supermotard motorcycles over 250cc Open. And the winner is Buddhika Dinesh riding a Yamaha YZF 250cc motorcycle. And we have the second position goes to Isuru Maduranga, again riding a Yamaha YZF 250cc. And the third position goes to Samira Premaratna, again a Yamaha YZF 250. So Yamaha seem to have proven quite a good machine in this race around, and all these three podium positions goes with one make Yamaha YZF 250cc. Me Premaratna. We had quite a lot of contenders here, competitors. Stefan Fernando, RM Safras, Nalin Delianarachi, Supan Madhusanka, Lairu Dias, Monari Vaniga Surya, MVWP Karunaratna, Isuru Maduranga, Manoj S. Ratnayaka, Sadeep Amru Surya, Niranjan Adhikari, Buddhika Dinesh, Turesh Taranga, Manoj Senasingha, Samira Premaratna, and the winner is Buddhika Dinesh. තරඟ ආරම්භයේ සිටම පැහැදිලි පරතරයක් පැහැදිලි ඉදිරියක් නිර්මාණය කරගත්තා බුද්ධික දිනේෂ්. මේ ඔහු දෙවනාදියරත් ජයග්‍රහණය කරන සමත්කම් දක්වූ ආකාරය. ඩෙන්සිල් ඩාලින් මෙන්න සුපර්මෝටර් දෙවනාදියරේ ජයග්‍රාහකයින්ටත් ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා සියල්ල සූදානම්. Well, ladies and gentlemen, we had the Supermotard 250 Open event, and we are about to have the award ceremony now. Starting from the third place, I would like to invite Kalinga Samaravira, the club steward, and the third place basically goes to Samira Premaratna, and the second place Isuru Maduranga, and the winner Buddhika Dinesh.
Kalinga, could you please stay for the picture, please? ප්‍රිය Thank you, Kalinga. ක්‍රීඩාලුවලේ හිතවතුනි. තරඟ 20කින් සමන්විත අයිස් බ්‍රේක තරඟමාලාවේ මේ වන විට තරඟ 17ක් අවසන්. තවත් තිරණාත්මක තරඟ 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. Subaru Legacy ඉනන්තුරුව SLGT දෙවනාදීර සහ Group MX බයික්ස් තරඟය සව. මේ තරඟ සියල්ල වෙනුවෙන් ධාවන පතය ජලයේ සීමෙන් අනතුරු සූදානම් කරගන්නා විවේකයයි දැන් ලැබෙන නිසා හොඳ හුස්මක් ගෙන නැවත වතාවක් මුණ ගැහෙව් කෙටි විවේකයකින් පසු. Red Bull gives you wings. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Blue Guard Security Service and Investigation Private Limited, one of the leading security service provider specialized in people and property. Hotline 075 995 5555. සෙමෙන්ති නං ඉතින් SSK සොපරේ සෙමෙන්ති සැබැවින්ම සවිමත්. හඳුන්වා දෙන Elephant House Superman Bubble Gummy. රස බලන්න එකතු වෙන්න. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 කොම්මලි Red Bull gives you wings. ගෙදර ක්‍රිකට් අන්න එක ගන්නේ වට වෙලා ක්‍රීම කොත්තු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් හොට් ස්පයිසි මික්ස් කරන් චියර් කරමු අපි ක්‍රීම කොත්තු අරන් ක්‍රීම කොත්තු ෆන් තමයි. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න. Lucky 40 වින් කරන්න Pure TV එකක් ගන්න. TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න. Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. 2022 වර්ෂය සඳහා පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා නවක සිසුන් බදවා ගැනීම ආරම්භුණා. පහන ඔන්ලයින් තක්සලාව දැන්ම අමතන්න 077 90 29 607 www.pahanaonlinetaksalawa.com. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට.
Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එක ගන්නේ වට වෙලා වීම කොත්තු මීදෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් hot and spicy mix කරන් cheer කරමු අපි වීම කොත්තු මී අරන් වීම කොත්තු මී ෆන් තමයි කෙලිදිනේ මිසුදම් නෙවේ මීරටයි සිත දිව ගියේ විවින්න කැන්ඩෝස් දැන් සිනාමෙවේ කැන්ඩෝස් රස හැඟුම් බෙදා ගන්න. අපේ මුළු ගෙදරටම චෙලෝ. දේශීය කෙනෙකුවින්ගේ සංවර්ධනයට කැපවෙමින් තම නිෂ්පාදනවල උසස් තත්ත්වය රැකගන්නා චෙලෝ යහගුණය රටටම. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳෝඩ LK ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Blue Guard Security Service and Investigation Private Limited, one of the leading security service provider specialized in people and property. Hotline 075 995 5555. සෙමෙන්ති නං ඉතින් SSK සොපරේ සෙමෙන්ති සැබැවින්ම සවිමත්. හඳුන්වා දෙන Elephant House Superman Bubble Gummy. රස බලන්න එකතු වෙන්න. Racing. A competition of speeds set against an objective criterion, usually a clock. It is where the fastest wins, where the stopwatch doesn't lie, and success or failure is measured at the checkered flag. But for those who live racing, it really is more than just a race against the clock. The drama and the unpredictability of the race. All of this adds to what racing really is. In racing, respect is earned the old-fashioned way, and greatness is built one race at a time. Out there, you're alone, with nowhere to hide. Any sign of weakness and you will be exposed. Lose focus for a single moment and you will face the full wrath of the laws of physics. When the weight of the world comes crashing on you, will you quit? Welcome back, viewers. We are now on to SLH cars up to 2001 make Subaru Legacy event, and this is a one significant event that
actually has a lovely engine, a lovely exhaust note. And we have Buddhika Ruklanta, Malinda Gunasekara, Shyan Arambavatta, Malika Kuruvitarachi, Manoj Silva, Menaka Sandaruan, and Asanka Bandara. And on pole we have Malinda Gunasekara, on P2, Malika Kuruvitarachi, and on P3, Shyan Sankarambavatta. We are with the pole sitter. And everything is ready for a goal. Subaru Legacy Rathaya කියන්නේ බොහෝ තරුණයන්ගේ ආකර්ෂණීය සිහිනයක්. Oh yes, that's primarily because of the engine note. There you go, and that's a lovely start. A beautiful start by Malinda Gunasekara. Lovely launch there. Coming into the first corner, and there's the competitor coming on the inside. Very tightly attacked by number 43, that 42. That's Malika Kuruvit. That will be Asanka Bandara. I beg your pardon. Oh, a car has gone off there. Car number 78. Buddhika Ruklanta. The pole sitter, the one who was on P4, has gone off. And the pole sitter, Malinda Gunasekara, is still on the lead. And in P2, number 42, Malika Kuruvita. We have the biggest gainer in third position right now. On this very first lap itself, he made a lovely, bold move on the inside into the first corner, and he managed to clinch the third place. What a pahakin samanita tarangya. මේ Malinda Gunasekara ප්‍රථම තරග වටේ නිමාවට පරිවර්තනයට ඔහු තමන්ගේ ඉදිරිය තහවුරු කරගෙන අවසන්. 7 competitors, and it's a 5-lap race. We are on to the second lap now. The race leader seems to be managing to hold on to his lead with a lovely rhythm and the second place. සංග බණ්ඩාර සෑහෙන පසුපසින් සිටිය ආරම්භයේදීම ඔහු වම් පස කෙළවරින් ශීඝ්‍ර දැම්මක් ලබා ගත්තා. එතනින් දැන් ඔහු තුන්වන ස්ථානයේ. මාලික කුරුවිටාරච්චි මේ තරග රටාවේදී සුබාරු ලෙගසි තරග රටාවේදී තම ප්‍රබල ආක්‍රමණශීලී තරගකරුවෙක් වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ සියලු අභියෝගයන් පසෙකට කරමින් And the competitors now enter into the third lap. That was the end of the second lap. The leader himself manages to keep the position. Malinda Gunasekara from Malika Kuruvitarachi and from Asanka Bandara. Menaka Sandaruwan then හතර වන තැන. Malinda Gunasekara මේ වන විට ජයග්‍රාහී තරගකරුවා. පැහැදිලි පරතරයක් තිබෙනවා මේ වන විට දෙවන සහ ප්‍රථම. Gajaba Regiment Headquarters track, the Gajaba race track, brought to you by Red Bull, Gulf Lubricants, Big Racers, VTech Motors and Pahana Education Institute. There's a bit of battle brewing with P2, 3, 4 and 5. මේ තමයි ජයග්‍රාහී ධාවකයා. දිගු පරතරයක් නිර්මාණය කර ගන්නවා. තුන්වන තරඟ වටේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔහු පසුපස කණ්ණාඩිය සකසා ගන්නවා. පසුපසින් කවුද? නෑ, පේන තෙක් මානේ නෑ. And not to forget, we have 71 volunteers helping to put this race together. And from there, we have stewards from SLADA, Mr. Janaka Dias, who used to once compete in Subaru Legacy event. Oh, there's something goes wrong. Something that has gone wrong with Malika Dilshad. Malika Kuruvitarachi, ඔහුගේ රථයේ යාන්ත්‍රික දෝෂයක් ඔහු ක්‍රමක්‍රමයෙන් පසුබසිනවා. Then ඒ අනුව ආසංක බණ්ඩාරට ඉඩකඩ දෙවන තැන රැඳෙන්නට. නමුත් ඒ කිසිදු අභියෝගයක් කිසිදු ආකාරයකින් මායිම් නොකරන තරගකරුවා ආරම්භයේ සිටම පෙරමුණේ මලින්ද ගුණසේකර. That was very unfortunate incident for the P2 holder, and now as a result Asanka Bandara moves into P2. We are on to the penultimate lap, lap number 4. And there's a massive gap between the race leader and the second place. And the second place have also turned upside down. And we have a new second place winner. Menaka Sandaruwan. Car number 96, Menaka Sandaruwan is on P2. And Asanka Bandara is still on P3. Shyan Arambavatta. බලමු. මෙන්න Shyan Arambavatta competes in car number 85.
ආසංක බණ්ඩාරත් සෑහෙන පසුපසින් මා විශ්වාස කරනවා බොහෝ විට මාලික ක්‍රීඩාරච්චි සහ ආසංක බණ්ඩාර අතර ඝට්ටනයක්. Oh, could be the reason for that massive gap. There, he takes the checkered flag. The race winner. Malinda Gunasekara. Malinda Gunasekara in his yellow Subaru takes the checkered flag and wins the race in style. He maintained a lovely rhythm and car control. And where is the second place? Second place goes to number 96. That is Menaka Sandharwan, closely followed in by Shriyana Rabatta. Oh yes, Shian has managed to feed on the scraps left by the front runners. ඉනතුරුයි පසුපසින් බෝද්ධික රුක්ලාන්ත 4 වෙනි වශයෙන් තරගය නිමා කළේ. මාලික කුරුවිඩාරච්චි සෑහෙන පසුබෑමකට ලක් වුණා. Oh, there has been a contact. Look at the race leader. His rear bumper is almost falling off. Malinda Gunasekara on the screen now. There would have been a contact. And as a result, the podium position P2 and P3 have changed. පැහැදිලිවම දෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටි ආසංක බණ්ඩාර තුන්වන ස්ථානයේ මාලික කුරුවිඩාරච්චි සමගින් තරගයක් තිබුණා. නමුත් දෙදෙනාම ප්‍රබල පසුබෑමකට ලක් වුණා. එයින් මනා ජයග්‍රාහී වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගත්තේ ශ්‍රියන් අබේරත්න ශ්‍රියන් අරඹවත්ත සමගින් මේනක සඳරුවන්. සඳරුවන්ට දෙවන තැන. And that marks the end of SLH cars up to 2000cc one make Subaru Legacy event. මෙන්න ජයග්‍රාහී මාලින්ද ගුණසේකර. A wonderful rhythmic drive by Malinda to take that P1. He's the race winner and his rear bumper is falling off. And he has managed to keep the lead position despite any possible contact coming in from the rear. And Chiana Rambavatta manages to clinch third. ඔබට පෙනෙනවා ඇති හැම රථයකම ආරක්ෂාව සඳහා විශේෂිත ආවරණ සකසා දී තිබෙන ආකාරය අනිවාර්යෙන්ම පැවතිය යුතුයි. ඒ ආරක්ෂාව තිබේ නම් පමණයි තරඟකරුවෙකුට ධාවන පථයට අවතීර්ණ වීමේ ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ. මොකද ජයග්‍රහණ පරාජයන් මේ සියල්ලට වඩා ක්‍රීඩකීන්ගේ ආරක්ෂාව සෑහෙන වැදගත්. Not to forget all these wonderful race officials who have been toiling for over decades to ensure the safety of these cars and the drivers. Now we see all the drivers investing in proper FIA rated helmets to protect their head from any possible injury, and also lovely safe roller cages are fitted into these cars. So it's quite difficult to get in and out of these cars in a situation because of the roller cages. However, that roller cage is what's going to save you from any possible impact or an incident or an accident. ආරක්ෂිත හෙල්මටය, ආරක්ෂිත ඇඳුම්, ආරක්ෂිත ආවරණ මේ සියල්ල මූලික කාරණා බවට පරිවර්තනය වෙනවා මෙවැනි තරගයේ සංවිධානය කිරීමේදී. මොකද අධිවේගයෙන් ගමන් කරන රථ පෙළක් එක පෙළට ගමන් කරන මොහොතේදී ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම දෙයක් සිදු විය හැකියි. ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය නිරන්තරයෙන් රැඳී පවතින්නේ. ජයග්‍රාහකයන්ගේ ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා දැන් සියල්ල සූදානම්. Right, ladies and gentlemen, good afternoon and back to the award ceremony for the Subaru Legacy 2000cc one make series car event, and we have the first, second and the third winners, and I would like to invite Colonel Dias for the award ceremony, and third place goes to Shiran Nabahavatta and Menaka Sandharwan, second place. Second place, Menaka Sandharwan. And the winner, none other than Malika Kuruvidarachchi. Sorry, Malinda Gunasekara, my excuse.
ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්. ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න lucky 40 වින් කරන්න PO TV එකක් ගන්න TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න SLT මොබිටෙල් එකම එක සම්බන්ධියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. තිරණාත්මක තරගාදීර දෙකකට දැන් සියල්ල සූදානම් වෙනවා. We invite the previous gentleman, Colonel Dias, for the award ceremony and over the trophies. Second place goes to Devin Serasinghe. And the winner after good battle, good competition, none other than Lalin Kirinde. එවර ඒ ජය සංකේත ප්‍රධානය සිදු කෙරෙන්නේ මීට පෙර ආතුව පැවතුනේ SLR කාණ්ඩයේ Ford Days Mazda තරගයේ සෞවේ ජයග්‍රාහකයින්ට අවසන් නිලගණනයේ සිදු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික විමසීම් කිහිපයක් ඒ තරගයේ වෙනුවෙන් ඉදිරි වී තිබුණා. එය සිදු කිරීමෙන් අනතුරුවයි දැන් SLGT දෙවන තරග අධීර වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානම්. පළමු අධීර ජයග්‍රාහකයා ආශාන් සිල්වා. The stellar race of the day, the race 2 of SLGT 3500cc. We very fondly introduce the event as the supercar event because this is what the Sri Lankans know as a supercar. However, SLGT 3500cc previous race was won by Ashan Silva, and now all these drivers are back again on the grid boxes, ready to go one last time. A total of 8 laps, and we have Ashan Silva still on pole, and Ushan Perera on P2, Ishraq Wahab P3, Aravind Premadasa P4, and we have Kapila on P5, and finally Kushan Piris on P6. The grid is ready. කුෂාන් පීරිස් ප්‍රථමාදීර තරගයේ නියෝජනය කළේ නැහැ. අවසන් මොහොතේදී තරගය නිවත් වුණා. දැන් අවසන් ස්ථානයේ සිට මේ තරගය සඳහා නියෝජනය ලබා දෙන්න සූදානම්. තරග පෙළ ගැස්ම නිර්මාණය වන ආකාරය ආශාන් සිල්වා, එන්න අනතුරුව උෂාන් පෙරේරා, ඉස්රාක් වහබ් සහ එන්න අනතුරුව අරවින්ද ප්‍රේමදාස, කපිල ජයසුන්දර සහ අවසන් තරග නියෝජනය කුෂාන් පීරිස්. 6 cars ready to roll. වට 8කින් සමන්විතයි තරංකරුවන් 6 දෙනෙක් සූදානමින් SLGT දෙවන අධීර නියෝජනය වෙනුවෙන්. Grid girls are off and the race is ready state, and the red flagman is still there at the start line. Grid is clear, we get the green and the red moves off, lights are a go, and let us see. All 5 reds on. Off we go. There's a jump start. There's a jump start by Ishraq Wahab. Very unfortunate.
He's leading and he has to give the position back. Probably he will be also given orange flag, and Wahab takes the lead back. Ishraq Wahab collides with Ushan Pereira, and this battle is brewing out to be that is Ishraq Wahab almost going into the tree, onto the barriers. Ashan manages to take the lead and keeps on. And Ushan Pereira moves on to P2, and we have Ushan Pereira තීරණාත්මකයි. හැබැයි Ishraq Wahab සිදු වෙනවා. පසුබැසීමකින් අනතුරු තරගයට අවතීර්ණ වන්නට මොකද ඔහු අසාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. Dear. Ishraq Wahab could have done it better, launched better. Unfortunately, he couldn't hold his nerve, jumped the start, and now he has gone back on the order. And here we have a lovely battle going between P3 and P4, while Ashan Silva, the pro racing driver, is leading the race from the rest of the pack. It's very difficult to take Ashan on. You have to take the bull by the horns, but you have to have the capability and the bravery to take the bull by the horn, and you need to be up close. පසුපස කලාපයේ නිර්මාණය වුණු තෙරපුමෙන් ඉහළම වාසිය නිර්මාණය කරගත්තේ මුල් පොකුරෙන් මුලින්ම මිදීමේ ගෞරවයට හිමිකම් කියූ ආශාන් සිල්වා. ආශාන් මේ තරම් දිගු පරතරයක් පළමු වටේදීම නිර්මාණය කර ගැනීම පසුපසින් පැමිණෙන උෂාන්ට ඒ තරම්ම සුබ කාරණාවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් කපිල ජයසුන්දර, අරවින්ද ප්‍රේමදාස, ඉනතුරු කුෂාන් පීරිස් දැන් දාවකින් 5 දෙනෙක් පමණයි. ඉස්රාක් වහබ් දැන් තරගයේ නියැලෙන ආකාරයක් දකින්න නැහැ. Aravinda is up to P3, Aravinda Premadas is up to P3, and Kushan Pir is on P4, and Kapila on P5. Look at this gentleman. Ashan Silva is in a different league on his own, driving away from the rest of the pack, keeping his nerve, holding his nerve, keeping the rhythm going. Much skilled driver, mechanic, tuner, and he knows his machine better than everybody else does. කෙසේ වෙතත් තිබුණු දිගු පරතරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවම මට්ටමකට කැඳවාගෙන යන ආකාරය ඕෂාන් පෙරේරාගෙන් දකින්නට පුළුවන්. ඉස්රාක් වහබ් සමගින් මතුවුණු තෙරපුම නොවන්නට මීට වඩා තියුණු තරංකාරීත්වයක් ඕෂාන්ට නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලැබේවි. කෙසේ වෙතත් තුන්වන තරග වටේ ක්‍රියාත්මකයි. ආශාන් ඉදිරියෙන් ඕෂාන් පසුපසින් එන් අනතුරුව තුන්වන ස්ථානයට හිමිකම් කියන්නේ බලමු අරවින්ද ප්‍රේමදාස, ඉන් අනතුරුව කුෂාන් පීරිස් සමගින් කපිල ජයසුන්දර. Aravinda Premadasa holding his dear nerve and in contention still on P3, and goes through the first corner into the left-hander. And meanwhile, we are still with Aravinda Premadasa, and now we switch to Ashan, the race leader. He is closely challenged by Ushan Pereira. Is this a game that Ashan Silva wants to play? Is this a cat and mouse game that he wants to play? Bring the enemy close and bring your contender close and give him a bit of a hope, and then go up and move away. Ashan is playing this game to his absolute best talent and to control, and Ushan is having lots of hopes behind him. He's about 3 to 4 cars away from Ashan. Ashan comes onto the main stretch, leading the race, and Ushan is just 4 cars behind. Oh, here you see Ashan brings him close in onto his rear bumper. Ushan is now on Ashan's tail. Dinesh. දැන් තරගයේ තීරණාත්මකයි. සමුවෙන්ම හොඳ ආක්‍රමණයක්, හොඳ හඹායමක්, හොඳ සටනක් දැන් ඕෂාන් පෙරේරාගෙන්. ඕෂාන් ආශාන් සටන මේ තරගය වර්ණවත් එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. තරග වට 8කින් සමන්විතයි. ප්‍රථමාදීරේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්ුනේ ආශාන් මෙන්න ඕෂාන්ට හැකියාව ලැබෙනවා දවසේ පළමු වතාවට ආශාන්ව පසුපසට කරන්නට. දැන් ප්‍රමුඛයා ඕෂාන් There you පෙරේරා. go, the man that I so jinxed being unbeatable has been just beaten by Ushan Pereira, even with a broken bumper, a broken front bumper with a lot of aerodynamic going ahead. ආශාන්ගේ රථයේ යම් කිසි දෝෂයක හැඩයක් පෙන්눔 කරනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහුගේ බලය ගිලිහෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. පසුබෑම සෑහෙන කැපී පෙනෙන ආකාරයකින් මෙන්න උෂාන් ඉදිරියෙන් ආශාන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වේගය අඩු වෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. සෑහෙන පැහැදිලි වේගය අඩුවීමක් දැන් ඔහුව පසු කර යනවා. ආරවින්ද ප්‍රේමදාස goes through to P2, and Dinesh, I'm just wondering whether I jinxed it by saying that, you know, he's the top technician, top mechanic, top tuner, top driver. I feel like that I jinxed the race for Ashan, because, you know, all of a sudden, that machine that was performing so well in the previous race round has now had to endure something terribly wrong, and
the car is therefore failing and putting Ashan back in the order, and that's the real face of racing. That's the reality. And Aravind the Premadasa is there to feed on the scraps left by Ashan. කුෂාන් පීරිස්ටත් ආශාන්ට මුහුණ පාණ්ඩ සිදුවුණු ආකර තැබීම නැවත පුනරූපණයක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔහුගේ රථයත් නතර වනවා. දැන් තරගකරුවන් දෙදෙනෙක් අතර සටනක් නිර්මාණය වන්නේ උෂාන් අරවින්ද අනතුරුව කපිල ජයසුන්දර. These cars are heavily powered and heavily technical cars. Slightest thing that goes wrong technically can actually throw a race away. So that is what has happened to most of the drivers here. We only see 2 race drivers in contention. And has all the drivers gone off the track? Or have... here comes Ashan. He is actually hanging on to his dear position. The car seems to be missing a bit. දැන් තරඟකරුවන් තිදෙනෙක් පමණයි. අරවින්ද ප්‍රේමදාස උෂාන් පෙරේරා ඉදිරියෙන් අරවින්ද දෙවන තැන ආශාන් පසුපසින් හෙමින් තරගයෙන් නිමා කිරීමේ අධිෂ්ඨානින් යුතුව තරඟ වදින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Look at Ushan. His car is flying on the main stretch. His car is flying on the main stretch, and now we have Aravind closely following it through about 1 full stretch, main stretch distance to the race leader. And Aravind had a problem in the previous race. His booster was giving only 0.5, I was told, and now it has been corrected and he has come back into contention and manages to stay there to snatch that second place from everybody else. And while we talk, Ashan is currently being lapped by Ushan Pereira. It's a very unfortunate situation, my dear viewers. Ashan Silva, the pro driver, the champion that was to be beaten, has been beaten today owing to a technical failure in his car, and Ashan simply cruises around just to snatch that 3rd podium place because all of the other cars have gone out. දාවකින් තිදෙනෙක් පමණයි දැන් තරගයේ ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. මෙන්න ජයග්‍රහණය සඳහා සූදානම්ෙන් ඩෙන්සිල් ඩාලින්ගේ වර්ණවත් සලකුණු කිරීම සමගින් උෂාන් පෙරේරා දෙවන තැන අරවින්ද ප්‍රේමදාසගේ නාමය ඉදිරියේ එළිය වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් තවත් තරගවටයක් ඉදිරිව තිබෙනවා ආශාන්ට තරගයේ නිමා කිරීම සඳහා. I'm sure he would take the checkered flag. He would take the checkered flag 1 lap down, and that is our new winner, car number 66, Ushan Pereira, absolutely giving his best to stay there. Give a massive fight to Ashan Silva. Probably, that is Kushan Pires' car. And Ashan is scrolling through on the main stretch to take the checkered flag on P3. Probably, if these high-powered, very sensitive cars, if you have somebody giving you a hard time on your rear, if you just push the car beyond its limit, then it can also give away. So that's what I think would have gone wrong. I'm not too sure. We will be able to speak to Ashan after this podium ceremony. But that was one epic race. Do you agree, Dinesh? කෙසේ වෙතත් අයිස් බ්‍රේක් ඉතිහාසයේ පළමු ශූර දාවකයා නැත්නම් මෝටර රථ රියදුරා බවට පරිවර්තනය වන්නට උෂාන් පෙරේරා දැන් සියලු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කොට අවසන්. And we are still riding with Ushan Pereira. He was there to take the wonderful position and trying to do a donut. Yes. A donut to end the race in style by Ushan. I'm sure all the viewers and the spectators must be loving it absolutely. This is just like what you get in Fox Hill when SLGT cars finish the races. සාමාන්‍යයෙන් මෝටර රථාංශයේ තරග ජයග්‍රාහකයෙ තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සමරන්නේ මේ දූවිලි වලා මතු කරමින් මවන ඩොනට් රටාවත් සමග. උෂාන් පෙරේරා ඒ ජයග්‍රාහී සමරුමත් සමග. කෙසේ වෙතත් තරංකරුවන් 6 දිනක් තරගය ආරම්භ කළා. විශේෂයෙන් ඉස්රාක් වහබ් ලබාගත් අසර්ථක ආරම්භයත් සමග මතුවුණු තෙරපුම මේ තරගයේ ජීවගුණයට යම් බලපෑමක් එල්ල කරන්න සමත්කම් දක්වා තිබුණා. නමුත් ඒ සියල්ල මැද තරගය ක්‍රියාත්මක වුණා. උෂාන් පෙරේරා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරද්දී කලකට පසු අරවින්ද ප්‍රේමදාසට දෙවන ස්ථානයක පහස විඳින්නට ඉඩ කඩ ලැබෙනවා. මේ සියලු ප්‍රතිඵලයන් අවසානයේදී කපිල ජයසුන්දරට තරගය නිමා කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කුෂාන් පීරිස්ට තරගය නිමා කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ස්ට්‍රොක් වහබ්ට තරගය නිමා කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න තරගයේ පෙළ ගැස්ම නිර්මාණය වූ ආකාරයේ විශේෂවතයි. ස්ට්‍රොක් වහබ් තමයි තරගයේ මුල් පොකුරේ ලොකු පරිවර්තනයකට ලක් කළ ක්‍රීඩකයා බවට පරිවර්තනය නම් වුණේ. නමුත් ඔහුගේ අසාර්ථක ආරම්භය සැහැණ දැඩි බලපෑමක් එල්ල කළා. මේ
ආශාන් තමන්ගේ රථය මනා පාලනයකට නතු වී තිබෙන හැම මොහොතකදීම ඉදිරියෙන් රැඳී සිටියා. නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහුගේ බලය, ජවය, ගරාවැටෙන ආකාරයක් දකින්නට තිබුණා. එය තමන්ගේ ජයග්‍රහණය කරගත්තා. පසුපසෙන් පැමිණි ඕෂාන් පෙරේරා. ඕෂාන් පෙරේරාගේ ආක්‍රමණයත් සමගම බොහෝ දුරට ආශාන්ගේ ග්‍රහණය ගිලිහෙමින් පැවතුණු ආකාරයේ තරඟ පුරා දකින්නට තිබුණා. මෙන්න ආශාන් පසු කර ගිය මොහොත ඕෂාන් පෙරේරා. එතෙන් සිට ඕෂාන් ඉදිරියෙන් නමුත් පසුපස කලාපයේ තිබුණු තරඟයක් බිඳ වැටුණා. කුෂාන් පීරිස්ගේ නතරවීමත් සමගම අරවින්ද ප්‍රේමදාසට දෙවන ස්ථානයට හිමිකම් කියන්නට ඉඩ කඩ ලැබුණේ. And Dinesh, while we were focused on the replay and the highlights, Ushan Pereira, the race winner, came onto the main stretch right in front of our commentary box, and he did a fantastic display of donuts in his race-winning car, and that was an absolute sight to watch. And I'm sure our production crew would have captured it, and we would be able to put it on very soon. And now we await the... Oh yeah, there you go. There you go. This was the donuts that happened right in front of our commentary box. The winner taking it all and giving an absolute display of sportsmanship and skill and car control. Lovely donut. Fantastic, and congratulations Ushan Pereira for snatching that first place in a very tightly fought battle, a grueling battle happening between Ushan Pereira and Ashan Silva. And I really feel for Ashan in this case. Ashan walks back to the paddocks now. It was a sorry situation to see, but however, luck doesn't always stay in your camp. Sometimes the luck leaves to give an opportunity to somebody else. Ashan. Irfan Fuad, okay, Mitra, who Samipe. Dinesh, I would have loved to see some extra cars taking the checkered flag. Unfortunately, we only had 3 cars taking the checkered flag. That was a real unfortunate situation. Only 6 cars were in contention and 3 cars failed. Ashan finished 1 lap down. Icebreaker 2022. කෙසේ වෙතත් මෙවර ශූර දාවකයා බවට පරිවර්තනය වන්නේ උෂාන් පෙරේරා. ප්‍රථම අදියරේදී දෙවන ස්ථානය, දෙවන ස්ථානයේදී දෙවන අදියරේදී ප්‍රථම ස්ථානය. නමුත් අෂාන් ප්‍රථම අදියරේ ජයග්‍රාහකයා, නමුත් දෙවන අදියරේදී ඔහු තුන්වෙනිදා. කොමක් සිදු වුණත් ඔහුගේ මුහුණේ සිනාරැල්ලක්. ඒ තමයි අගය කළ යුතු. Now we are on to the final event of the day. Event number 20, Group MX over 100cc up to 125cc 2-stroke and 175cc up to 250cc 4-stroke racing event, the motorcycles. This is the final event that is happening here today at Gajaba. Icebreaker 2022 comes to an end with this race, and it's a fantastic sunny day, and thanks to all the organizers, SLADA and all the officials. 71 volunteers have come here sacrificing their beautiful Sunday to put this race together. And a very big thank you to all our sponsors: Red Bull, Gulf Lubricants, Big Razor, VTech Motors, Pahana Education Institute. And the biggest salute goes out to Gajaba Regiment and Sri Lanka Army for stitching this race together in their own premises at the regiment headquarters here at Saliyapura. අවසන් තරඟ අධීර ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම් කරමින් පවතිනවා. තාමත් ආපදාවට ලක් වූ රථ ඉවත් කරමින් පවතින මොහොත. කෙසේ වෙතත් පළමු අධීර මේ ගෲප් MX කාණ්ඩයේ 2-stroke සිලින්ඩර් ධාරිතාව CSI 125, ඉන් අනතුරුව 4-stroke සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සහ 250 මේශ්‍ර ඉසව්වේ ප්‍රථම අධීර ජයග්‍රහණය කළේ අංක 99න් ජැක්ස් ගුණවර්ධන එවොන් ව්‍යාජි ගුරුසිංහව පසුපසට කරමින් බලමු එහි දෙවන අධීරේ ජයග්‍රාහකයා කවුරුන්ද? හැල හැප්පියෙන් රැසක් මැද එවොන් ව්‍යාජි ගුරුසිංහ සෑහෙන පසුපසින් තරඟය ආරම්භ කරන්නේ. බලමු සමස්ත නිමාව සැකසෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ජැක්ස් ගුණවර්ධන ඉදිරියෙන්. ඕයි වරද නැතිම.
Oh, that's a big shot. Oh my goodness, I hope that competitor is safe out there. The motorcycle just came on top of him and did a few somersaults and landed right on the competitor. And at the start, Jacques Gunawardena was almost taken by the second place, the person who's now holding the second place. එවෝන් බියාජි ගුරුසිංහ ආරම්භයේදී පසුපසින් සිටියේ. බලමු ඒ පෙර ඇද වැටීම මේ පළමු මොන්ස්ටර් ජම්ප් කලාපයේදී පසුපසින් පැමිණ ඔහු ඝට්ටනයට ලක්වන්නේ ඒ ප්‍රතිඵලය ඔහුගේ යාතුරු පෑදියාත් විසිවි නැවත වතාවක් ඔහුව හොයාගෙනම පැමිණීම. I sincerely hope he's safe and well. That's a very bad, unfortunate situation. කේසර ගොඩගේ දැන් දෙවන තැන. Jacques Gunawardena ඉදිරියේ. Another biker has gone off. Competition number 36, Manoj Senasinghe. Manoj Senasinghe, I beg your pardon. He has gone off as well. And Jacques Gunawardena manages to keep the lead for himself. He's a very talented rhythmic driver, but he will be put into test by the second place. Kesara Godage. Kesara Godage. The competition number 27. කේසර ගොඩගේට එවර යම් අභියෝගයක් නිර්මාණය වනවා DMD කල්හාරගෙන්. DMD කල්හාර සහ කේසර ගොඩගේ අතර දැන් දෙවන තුන්වන ස්ථාන වෙනුවෙන් සටන. නමුත් ඒ සියලු සටන් පසකට කරමින් මෙන්න මොන්ස්ටර් ජම්ප් කලාපය පසු කරන්නේ ජැක්ස් ගුණවර්ධන පළමු අධීරයේ ජයග්‍රාහකයා. Oh, that will be DMD Kalhara on P2. Not Kesara Godage, that will be DMD Kalhara on P2. තරගයේ මා දකින්නේ නෑ මේ මොහොත වෙනකොටත් එවෝන් බියාජි ගුරුසිංහව ඔහුගේ ආරම්භයේ තරම් සාර්ථකයක් නෙවෙයි. එවෝන් බියාජි ගුරුසිංහ දැන් පස්වන ස්ථානයේ. Oh, what has gone wrong with Yvonne Biaggi? A very famous race in this motorcycle racing in Sri Lanka. He was giving a lovely competition to Jacques in the previous race, and now Jacques Gunawardena, the man is on a league of his own. යෞවනයෙන් දෙදෙනෙක් තවත් පසු දෙවන තැන අංක 77න් ඔහුව ඔබට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. අංක 23න් කේසර ගොඩගේ, අංක 99 ජැක්ස් ගුණවර්ධන. A fantastic race, a competition brewing up between all these competitors. Jacques Gunawardena is managing to pull a massive lead ahead of the second place holding DMD Kalhara and DMD Kalhara from Kesara Godage. And where are the rest of the pack? They are far behind, and Jacques enjoying his jumps over the humps, and here he comes. ජැක්ස් ගුණවර්ධන පහසු දාවන රිද්මයක සමීපෙහි ප්‍රතිවාදියෙක් නොමැති ඒ අඩු පීඩන තත්ත්වය මැනවින් පරිහරණය කරනවා මේ ශූරදාවකයා. ආපසු හැරී බැලීමක් නෑ. ඒකෙල්ලේ තමන්ගේ රිද්මීය ධාවනයේ මොන්ස්ටර් ජම්ප් කලාපයේ ප්‍රථම දෙවන පිමි දෙකම සාර්ථකයි. හැඩයි ජැක්ස් ඉදිරියෙන්. A competitor has missed the turn and gone off the track, and he rejoins. DMD කල්හාර දෙවන තැන. කේසර ගොඩගේ තුන්වැන්නා. And there we are now with Jacques in his KTM. Jacques Gunawardena is riding a KTM SXF 250cc motorcycle. DMD කල්හාරගේ පිම්ම බලමු. වර්ණවත්. අනතුරුව පසුපසින් කේසර ගොඩගේ. රැලි සහිත කලාපයේ රැලි පිට රැලි යමින් තමන්ගේ මනා පාලනය හසුරුවා ගැනීම DMD කල්හාරගෙන් සහ කේසර ගොඩගේගෙන් අපට දකින්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ආරම්භයේදී යම් පසුබෑමක් එවෝන් බියාජි ගුරුසිංහ පෙන්눔 කිරීම මේ තරගයේ තීරණාත්මක බවට සෑහෙන තදින් බලපෑ කාරණාවක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජැක්ස් ගුණවර්ධනට මීට වඩා පීඩනයක් ලබා දිය හැකිව තිබුණා. ඒ කළ හැකි ක්‍රීඩකයා එවෝන් ගුරුසිංහ. නමුත් ඔහු පසුපසින්. Look at the beautiful track layout coming from our aerial videographer, doing a fantastic job out here today. Crew member of our production team, pitpass. Pitpass is the official media partner for
Icebreaker 2022, and brought to you by our proud sponsors Red Bull, Gulf Lubricants, Big Racers, VTech Motors and Pahana Education Institute. And talking about Gulf Lubricants, brands like McLaren Racing has always trusted Gulf as their preferred lubricant partner, and now all the Sri Lankans have the opportunity to take a taste of Gulf Lubricants right here in Sri Lanka. සජීව විකාශය පිට්පාස් ඔස්සේ මේ ආකාරයෙන් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගනිති. අනුග්‍රාහක පාර්ශ්වය නියෝජනය කරමින් Red Bull එතකම Gulf Lubricants, Big Racer, VTech Motors සහ Pahana Education Institute. And we are riding with Jax Gunawardena, number 99 in his KTM. He has that lovely rhythm that is required to conquer this circuit here at Gajaba. It's a motocross track for this event that they are using, and with a lot of humps. And these riders seems to be enjoying this track to the absolute limit and to their absolute capability. Here comes Jax through. Jax Gunawardena පළමු තරඟ වටේ ජයග්‍රහණය කළ අභියෝගයකින් තොරව මේ වතාවේදීත් අභියෝගයක් නොමැති පහසු ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් සියල්ල සකසා ගන්නවා මේ ශූර යෝන් ධාවකයා. වර්තමානයේදී යතුරුපැදිය අංශයේ ලංකාවේ කාගෙත් ආදරේ දිනු ශූර තරඟකරුවෙක්. සිහින කුමරෙක්. Jax. Jax, the heartbreaker kid. And I'm sure there are many ladies out there. He's a very handsome rider. Charmer to the core. Jax equally talented in his motorcycle, and the man and machine has come together to prove once more. ඒ අතරතුරේදී DMD කල්හාර කේසර ගොඩගේ සහ ඔහු අතර තිබුණු පරතරය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරගන්නවා. දෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් ඔහුට ඇති හිමිකම ඔහු මේ වන විට තහවුරු කරගන්න සමත්කම් දක්වනවා. මේ අංක 23 කේසර ගොඩගේ තුන්වැන්නා මේ වන විට තරඟේ. Jax අංක 99 77 DMD කල්හාර. This race here today at Gajaba doesn't seem to be throwing much of a challenge to Jax. He was first challenged into the race start at this race too, but however he managed to take during his first monster jump, he managed to take the lead and hold on to his dear lead very tight and safe. Namal Kumar Abhishek Senarat in අනතුරුව 4 වන සහ 5 වන ස්ථානවලදී May DMD Kalhara. Kalhara staying there in P2. Kesara Godage is trying to put up challenging the P2, and Kalhara is putting it up with Kesara Godage. It's a very beautiful race out here in this sunny Saliapura Gajaba Regiment Headquarters circuit right here happening at Anuradhapura. The Icebreaker 2022. The live telecast is brought to you by Pitpass through on POTV, Event TV channel number 20. And also we bring you this live on YouTube, Pitpass, and also on Pitpass channel on YouTube as well as Facebook and Daraz. DMD කල්හාර කල්හාරගේ පසුපසින් හඹා ඒම කේසර ගොඩගේ මේ තරග ශේෂ්ත්‍රයේ අනාගතය නිර්මාණය කරන ප්‍රබල තරගකරුවන් දෙදෙනෙක්. කෙසේ වෙතත් විශාල පසුබෑමක සිටි එවොන් බ්‍යාජී දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් 4 වන ස්ථානයේ දක්වා පැමිණෙන සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. ඔහුට අද තිබුණේ අසාර්ථක ආරම්භයක්. ආරම්භයේදී ඔහු අවසන් තරගකරුවා හැටියට මුදා හැරීම සිද්ධ කළේ. එතනින් බිඳ වැටුණු ඔහුගේ මානසිකත්වය ගොඩනගා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු සෑහෙන පසුබෑමකට ලක් වුණා. And our proud sponsor Red Bull giving wings to all these motorcycle riders, and Gulf Lubricants, Big Racers,
VTech Motors and Pahan Education Institute, they are together sponsoring this event to bring this live telecast by pitpass on POTV, YouTube, Facebook and Andaras. And now we are with the last moments on this icebreaker 2022. Jax is still leading. You're witnessing Group MX over 100cc up to 125cc 2-stroke and 175cc up to 250cc 4-stroke race, the final event of the day. SLADA ප්‍රධාන ප්‍රසාද ලකුණු සටහනට බලපෑම් එල්ල කරන තරගමාලාවක් නැත්නම් මේ ගණනය කිරීම වලට අදාළ වන තරගමාලාවක් වශයෙන් මේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මෙන්න 7 වන තරග වටේ නිමා කරමින් මොන්ස්ටර් ජම්ප් කලාපය පසු කරමින් අවසන් තරග වටේට අවතීර්ණය මේ ක්‍රීඩා ශෛලිය අධ්‍යක්ීම පරිපූර්ණ එකක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා Red Bull, Gulf Lubricants, Big Razor, VTech Motors සමගින් පහන Education Institute ඇතුළු තවත් බොහෝ විශාල අනුග්‍රහක දායකත්වයන් තිබුණා. එය අනිවාර්යෙන්ම අපි මතක් කළ යුතුයි. Red Bull, Gulf Lubricants, Big Razor, VTech Motors සමගින් පහන Education Institute. And Dinesh, if you look at closely on these competitors, especially when they show the P2 and P3, that's Jax Gunawardena coming through in his KTM, and P2 position is closely challenged by Kesar Godage, currently running at P3. Jax Gunawardena. අභියෝගයකින් තොර දාවකයා සෙස්සු දාව සමහර දාවකින් වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් රැඳෙන්නට දැන් මේ සූදානම්. අවසන් තරග වටය අවසන් නිමේෂය ජයග්‍රාහී කෙළවර දක්වා Jax Gunawardena. Jax is coming through to lap, and there was a bit of a moment on this aerial shot we saw. He came almost in contact with the competitor, the back marker in front. However, Jax, being a very experienced and a very rhythmic and a rider who takes good control of his machine, manages to avoid the situation and currently leading and taking the final lap. Monster jump. We are on the final lap of this race, and Jax is still leading with a massive lead from the second place. අවසන් තරග වටේ තරගකරුවන්ගේ අවතීර්ණය ආරම්භයේ සිටම අභියෝගයකින් තොර ජයග්‍රාහී ගමන් විලාශයක Jax Gunawardena. කේසර ගොඩගේ DMD කල්හර සහ කේසර ගොඩගේ අතර තමයි දෙවන තුන්වන ස්ථාන වෙනුවෙන් සටන තිබුණේ. නමුත් ඒනොත් පෙරමුණ ලබා ගන්නේ DMD කල්හර. Jax Gunawardena, remember the name for the day. He has managed to win the first race as well as the second race, almost winning. He is currently leading the final lap, and he's on to the final few corners. And we are with Jax on the screen and taking his final few jumps before he takes on to the main stretch. Jax Gunawardena මෙන්න අයිස්බ්‍රේක ඉතිහාසයේ යතුරු පැදියන්සේ සමස්ත ශූරයා වශයෙන් කිරුළු පළදින ඒ තීරණාත්මක ගමන් මගේ අවසන් කෙළවරට ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් තමන්ගේ මග සකසා ගන්නා වූ ආකාරය රැලි පිට රැලි සියල්ල එකින් එක තරණය කරමින් මෙන්න ඔහු අවතීර්ණය. දැන් ඔහු දන්නවා පරිස්සම්කාරී ධාවනයක් පමණයි අවශ්‍ය. Indeed, Dinesh. And on to the final jump. Here he comes onto the main stretch. The checkered flag is ready. And that's Jax Gunawardena for you. Taking the checkered flag as a race winner of the race 1 and the race 2 as well. And this, on the second place, we have number 77.
The second place is a far distant second place. That's number 77 taking the checkered flag as number 2. Second place winner. DMD කල්හාර අවසන් මොහොතේදී පසුබැස තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට තිබුණේ එවන් බියාජි ගුරුසිංහ තරගය නිමා කරන්නේ 4 වෙනිදා හැටියට. කෙසේ වෙතත් අවසන් මොහොත දක්වා දෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටි DMD කල්හාරට කලින් කේසරගොඩගේ තරගය නිමා කළා. Yeah, there was a bit of a confusion on the finishing order after the race winner. We want to see who has taken the checkered flag as the second place and the third place. We will see momentarily. And that marks the end of Icebreaker 2022 happening here at Gajaba racetrack of the Army, Sri Lanka Army Regiment headquarters of the Gajaba Regiment. නිමවදුටු ගෲප් MX කාණ්ඩයේ දෙවන අදියරේ තරගයේ මෙන්න විශේෂ අවස්ථා. තරඟ ආරම්භයේදීම සෑහෙන පසුබෑමකට ලක් වුණා එවන් බියාජි ගුරුසිංහ මේ අවසන් තරඟකරුවා හැටියට ඔබ දකින්නේ. ඔව් ඒ අනතුර පළමු මොන්ස්ටර් ජම්ප් කලාපයේදීම නොසිතූ ආකාරයේ අනතුරකට ලක්වන්නට ක්‍රීඩකෙට සිදු වුණා. නමුත් මේ මොහොත වන විට ඔහු නිරුපාදිතයි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සිටින බවයි තොරතුරු දැනගන්නට ලැබෙන්නේ. සතුටට කාරණාවක් එය. එතනින් ලබාගත් පිම් තමන්ගේ ජයග්‍රාහී ගමන බවට පරිවර්තනය කරගත්තා ජැක්ස් ගුණවර්ධන. විශේෂයෙන් එවන් බියාජි ගුරුසිංහගේ පසුබැසීම ඔහුට සැහැණ සහනයක් ගෙන දුන් බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ප්‍රථම අදියර ජයග්‍රහණය කළේ ජැක්ස්, දෙවන අදියරත් ඔහුගේ නමට ඔහු ලියාගන්න සමත්කම් දක්වුවා. ආරම්භයේ සිටම නමුත් පසුපස කලාපයේ DMD කල්හර සහ කේසරගොඩගේ අතර දෙවන තුන්වන ස්ථාන වෙනුවෙන් තියුණු සටනක් නිර්මාණය වී තිබුණා. අවසන් මොහොත දක්වාම එහි පෙරමුණ ලබාගත්තේ DMD කල්හර. නමුත් තරගයේ දෙවැන්නා වශයෙන් නිමා කළේ කේසර ගොඩගේ අවසන් තරග වටයේදී සිදුවුණු පරිවර්තනයත් සමග. ඒ අනුව ඉසව් 20කින් සමන්විත ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට සංවිධානය කෙරෙනු අයිස් බ්‍රේකර් තරග අධ්‍යක්ීමේ සමස්ත තරග නිමාව දැක අවසන් ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන ඒ සුන්දර චමත්කාර හමුවේදී නැවත මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු ඇතිවයි KT විරාමයකට ඔබව කැඳවාගෙන යන්නේ. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 ඔන්ලයින් අවකාශයේ නවතම පෙරලිය ආකර්ශනීය නිබන්ධන මාසික පරීක්ෂණ වාර පරීක්ෂණ හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පෙර පාසලේ සිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා www.pahanaonlinetaksalawa.com. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම Pure TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 කම්මැලි Red Bull gives you wings. ගෙදර ක්‍රිකට් අන්න ගන්නේ වට වෙලා වීම කොත්තු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් හොට් ස්පයිසි මික්ස් කරන් චියර් කරමු අපි වීම කොත්තු මී අරන් වීම කොත්තු මී ෆන් තමයි. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි.
40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න Lucky 40 win කරන්න PO TV එකක් ගන්න TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. 2022 වර්ෂය සඳහා පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම ආරම්භුණා. පහන ඔන්ලයින් තක්සලාව දැන්ම අමතන්න 077 90 29 607 www.pahanaonlinetaksalawa.com. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Ladies and gentlemen, it's coming to an end of the Icebreaker 2022 at the Gajaba Circuit Camp at the gravel event that we had throughout the day. And we are about to hand over the awards for the SLGT up to 3,500 cc. To give away the awards, I would like to invite Colonel Rajendra Vijayaratna. And that place goes to Ashan Silva. And the second place goes to Arvind Premadasa. And the first place goes to Ushan Pereira. And let me invite to hand over the awards for the Group MX 250cc Supermoto Event Awards 5X Dhammika Godage. Can I have Dhammika Godage to hand over the awards here? And the third place goes to DMD Kallahara. Second place goes to Kesara Godage. And the winner, Jackie Gunawardana.
check. What a lovely sunny good afternoon here on Sunday at the Gajaba Regiment Headquarters Racetrack. And I would like to now call upon Mr. Rizvi Farooq, President SLADA, to have a few words with. Rizvi, tell us a bit about this icebreaker and the lead up to it. Well, the icebreaker was done to give an opportunity for both the drivers and the drivers to come out and start from there where they stopped, because we felt that after 2.5 years of being away from the racetrack, that there was a little bit of black on the machines and the competitors itself. So we wanted to bring that back into the track. And I want to make a special comment here. I want to thank the Commander of the Army who gave us the opportunity, because he himself is an enthusiast of sports and especially motor racing. And he's the Colonel Commandant of the regiment. Commandant of the regiment and the officers, because this was away from their duties. And a special thank you for them to putting this event together. And that was a huge strength for us. And what do you think of the event today? How did the icebreaker go? Well, I expected to have more mishaps, lot of spins, lot of tosses. We had a few, and that was expected. But we didn't have any major issues to talk about, but we had some difficulties in running through the event. My expectation was to finish it around 2:15, but we went on till about 3:05. So that was a slight setback, but in overall, it was a good challenge for the drivers, riders, and the officials. And one final question, Rizvi, what is the future for icebreaker? Future for an icebreaker is a season filled with thrills and spills for the SLADA Championship. And for Gajaba, it will be one of the best events somebody could see. I'm really confident that we can roll that championship, and the August Gajaba at the same venue will be a great track, because drivers and riders will have another opportunity at the track. Thank you, Mr. Farooq, and that's the man himself that you heard from, President of SLADA, Rizvi Farooq. And may I now hand over the presentation ceremony to my colleague commentator, Dinesh, to have a few words with Ishan Motagadra. Thank you, Rocky. ප්‍රිය හිතවතුනි, නිරන්තර තීව්‍රභාවයේ මතුවන ක්‍රීඩාවක සොඳුරු චමත්කාර ජනක නිසා ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ මෙවරත් pitpass. ලංකාවේ අතිදාවනකාරී සව් කොතනද ඒ සියල්ල හඹා යන pitpass නියෝජනයේට මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ඒෂාන් මොටාගෙදරට මේ කතා බහට. ඒෂාන් මගේ උණුසුම් සුපැතුම් පළමුවෙන්ම සාර්ථක මාධ්‍යමයක ඔබ හමාර කළ බවට හැමදෙනාගේම ලැබෙන ප්‍රතිචාරත් එක්ක මොකද කොහොමද මේකට සූදානම් වුණේ, කොහොමද මේ ක්‍රියාන්විතය සිද්ධ කළේ? බොහොම ස්තුතියි දිනේෂ්. ඇත්තටම මම සතුට කියා ගන්න බෑ. අවුරුදු 2කමාරකට පස්සේ අපි ආපහු ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම දන්නවා මේ ට්‍රැක් රේසින් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා, රයිඩර්ස්ලා, ඕගනයිසර්ස්ලා කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා, කොච්චර ඒගොල්ලෝ එන්ජොයි කරනවද කියලා. බොහොම ස්තුතියි මේ අවුරුදු 2කට පස්සේ තිබ්බ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වුණාට හැමෝම හැම දාවකෙක්ටම හැම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්, රයිඩර් කෙනෙක්ටම අති විශේෂ ස්තුතිය ස්ලාඩා එක වෙනුවෙන් පිරිනමනවා. අවුරුදු 2කට පස්සේ මෙහෙම ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරපු එක ගැන. ඒ වගේම අමතක කරන්නම බෑ ස්පොන්සර්ස්ලා ට්‍රැක් ඉවෙන්ට් එක වෙනුවෙන් සහ අපගේ ලයිව් කවරේජ් එක වෙනුවෙන් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්, රෙඩ් බුල්, POTV, ඒ වගේම බිග් රේසර්, එකී මෙකී නොකී සියලුම මට සමා වෙන්න, මට නම් අමතක වුණා නම් මේ වෙලාවේ. බොහොම ස්තුතියි. අපිට තව මම හිතන්නේ එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. අපි ප්‍රසන්ටේෂන් ඉවරයි. තව තුනක් තියෙනවා. සමයි. බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් අවසාන වශයෙන් රේසින් කමියුනිටි එකටම බොහොම ස්තුතියි. අපිව ඇක්සෙප්ට් කරලා තිනවට අපේ එෆර්ට් එක කියලා මම කියන්නේ මේ ඕගනයිසර්ස්ලා, මාෂල්ස්ලා, ස්පොන්සර්ස්ලා, දාවකයෝ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් බොහොම ස්තුතියි. යන්න කලින් තව එකක් අහන්න තියෙනවා. අපි දකිනවා ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තරයේ ගියා pitpass Tamanගේ මැදිහත් වීම මේ වෙනුවෙන් සම්පාදනය කරනවා. දැන් මේ එකක් ඉවරයි.
ඉදිරියට මොනවද වෙන්න නියමිතව තියෙන්නේ? ඉදිරියට අපි ගොඩක් දේවල් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. අපිට ඕනේ මේ කමියුනිටි එක මේ තියෙන තත්ත්වයට මොකද ලංකාවේ පරණම ස්පෝර්ට් එකක් රේසින් කියන්නේ මේ තියෙන තත්ත්වයට වැඩි ගොඩාක් ඉදිරියෙන් ඉහළින් ඉන්න ඕන ස්පෝර්ට් එකක්. ඒකින්ද ඒක ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට ගෙන මොකද අපිට හොඳ ටැලන්ට් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒක එළියට ගෙනන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය අපි දෙනවා. අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා බලමු අපිට හැම අවස්ථාවත් එක්ක ඉස්සරහට බලාගෙන. and අවසාන වශයෙන් ප්‍රේක්ෂකයෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි අවංකවම බොහොම ස්තුතියි. අපි අපදනාගේ මුණුසුම් ප්‍රසාදය පිට් පාස් වෙනුවෙන් ඒෂාන් මොටාගෙදර අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කළේ රුක්ෂයන්. දැන් අයිස් බ්‍රේක් ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට සුපිරි ධාවකයා සහ සුපිරි යතුරුපැදි ධාවකයා කිරුළු පළ දන්නට සියලු සූදානම්. ඔබට අවස්ථාව. Thank you, Dinesh. And we are on to the final few but very significant awards. First, I would like to line up the awards for the team championships. And to give away the awards, I would like to invite Colonel Shirantha Millagala, Commandant Gajaba Regiment Center. And the best team championships for cars goes to Team Lap 57, managed by team manager Sabri Salam, and the cars of Ashan and Irfan Fuad. And the team will now pose for a photograph with the Thank you, Colonel Millagala. And we are now on to awarding the Best Riders Award. And for that, I would like to invite Colonel Rajendra Vijayaratna, Deputy Commandant, Gajaba Regimental Center. Colonel Rajendra Vijayaratna. And may I also invite Mr. Rizvi Farooq to be present for the award ceremony. And in the absence of Colonel Rajendra, may I invite again Colonel Shirantha Millagala, Commandant, Gajaba Regiment Center. And the best rider, as you may all know, goes to Jax Gunawardana. They will now pose for a photograph with the officials and with the Commandant himself. Dear sir, please remain with us for the final award of the day. The Best Driver, and that will be again presented by Colonel Shirantha Millagala, Commandant, Gajaba Regimental Center. And the Best Driver Award goes to Ushan Pereira.
Thank you, Colonel. And to wind up and wrap up for the day, I would like to now hand over to my colleague commentator, Dinesh. Icebreaker තරඟයේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් වෙනස් කළ නොහැකි සුවිශේෂී මතක සටහනක් එක්කාසු කරනවා මේ තරංකරුවන් දෙදෙනා අයිස්බ්‍රේකර් ඉතිහාසයේ ශූර දාවකීන් බවට පරිවර්තනය වුණු ජයග්‍රාහකයන් දෙදෙනා උෂාන් පෙරේරා සමගින් ජාක්ස් ගුණවර්ධන නැවතත් අපි හැමදෙනාගේ මුණුසුම් ප්‍රසාදයේ සමගින් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය නිරන්තරයෙන් මැවෙන නමුත් ගෙවුණු කාල සමයේදී තිබුණු දිගුණි හැඬියාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් බෙද හෙළමින් නැවත වතාවක් අවදි වන ධාවනපතියේ උණුසුම කොතනද ඒ සියල්ල විමසාවපත් එක බෙදා හදා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිවයි මේ ජයග්‍රාහී නිමේෂයේදී ඔබෙන් සමුගන්නේ විශේෂයෙන් පිට්පාස් මාධ්‍ය දැවැන්ත මෙහෙයුම වින්දනය කළ ඔබ හැමදෙනාටම අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ජයග්‍රාහකයන් සුපැතුම් ස්ලාඩා සහ ගජබා රෙජිමේන්තුවට අපේ විශේෂ ස්තුතිය. එහෙනම් සමුගන්නවා නැවත මුණ ගැහෙනතුරු ඔබ හැමට ප්‍රාර්ථනය ජයග්‍රාහී දිනක් සමගින් ජයග්‍රාහී හෙටක්. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න Lucky 40 වින් කරන්න PO TV එකක් ගන්න TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න PO TV සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන Lucky 40 වාසනාවන්තයෙක් වන්න SLT මොබිටෙල් එකම එක සබඳියාව The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3. VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත්
ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම POTV සම්මතතාවයක් ලබාගෙන ලකි 40 වාසනාවන්තෙක් වන්න. SLD Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 ඔන්ලයින් අවකාශයේ නවතම පෙරලිය ආකර්ශනීය නිබන්ධන මාසික පරීක්ෂණ වාර පරීක්ෂණ හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පෙර පාසලේ සිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා www.pahanonlinetaksalawa.com VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. අඟල් 40 LED TV 40ක් දවස් 40කදී ඔබත් අදම POTV සම්මතතාවයක් ලබාගෙන ලකි 40 වාසනාවන්තෙක් වන්න. SLD Mobitel එකම එක සබැඳියාව. සුපිරි තල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු ලිස්සා නොයන මිට Big 3 කොම්මලි Red Bull gives you wings. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එක ගන්නේ වට වෙලා ක්‍රීම කොට්ටු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් හොට් ස්පයිසි මික්ස් කරන් චියර් කරමු අපි ක්‍රීම කොට්ටු මී අරන් ක්‍රීම කොට්ටු මී ෆන් තමයි. ලොව සුපතල ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ රටවල් 150කට වඩා විශ්වාසය තබා ඇති ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ අපටත් ඔබේ වාහනයට ජාත්‍යන්තරව නිර්දේශිත ආරක්ෂාවක් ගල්ෆ් ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වෙතින් පමණයි. 40 අඟල් 40 TV ගෙනත් 40 days වලින් දෙනවා මෙන්න. ලකි 40 වින් කරන්න POTV එකක් ගන්න. TV එක ගෙදරම ගෙනියන්න. POTV සම්මතතාවයක් ලබාගෙන ලකි 40 වාසනාවන්තෙක් වන්න. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. The newest revolution in shaving is here. An amazing combination of 3 superior blades, a flexible razor head, easy to grip slip-free handle. Big 3 2022 වර්ෂය සඳහා පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම ආරම්භුණා. පහන ඔන්ලයින් තක්සලාව දැන්ම අමතන්න 077 90 29 607 www.pahanonlinetaksalawa.com VTech Motors, Sri Lanka's best solution for accident repairs. Our services extend from basic painting requirements to advanced body repairing for your new vehicle. Red Bull gives you wings. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකයේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එක ගන්නේ වට වෙලා ක්‍රීම කොට්ටු දෙන ෆන් එකට සෙට් වෙලා නගලා යන නම් හොට් ස්පයිසි මික්ස් කරන් චියර් කරමු අපි ක්‍රීම කොට්ටු මී අරන් ක්‍රීම කොට්ටු මී ෆන් තමයි. Candos රස හැඟුම් බෙදා ගන්න.
ගෙදරටම චෙලෝ. දේශීය කිරිකොවින්ගේ සංවර්ධනයට කැපවෙමින් තම නිෂ්පාදනවල උසස් තත්ත්වය රැකගන්නා චෙලෝ යහගුණය රටටම. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ 2door.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න 2door.lk වෙතට. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Treat yourself to quality and taste. Prima Treats. Life is a treat. Blue Guard Security Service and Investigation Private Limited, one of the leading security service provider specialized in people and property. Hotline 075 995 5555. Cement nang iting SSK Super Cement. සැබැවින්ම සවිමත්. හඳුන්වා දෙන Elephant House Superman Bubble Gummy. රස බලන්න එකතු වෙන්න. Racing. A competition of speeds set against an objective criterion, usually a clock. It is where the fastest wins, where the stopwatch doesn't lie, and success or failure is measured at the checkered flag. But for those who live racing, it really is more than just a race against a clock. The tension, the drama, and the unpredictability of the race, all of this adds to what racing really is. In racing, respect is earned the old-fashioned way, and greatness is built one race at a time. Out there, you're alone, with nowhere to hide. Any sign of weakness and you will be exposed. Lose focus for a single moment and you will face the full wrath of the laws of physics. When the weight of the world comes crashing on you, will you quit? Or will you dust yourself off and keep on fighting? Racing, it's where history is made and where champions rise from the crowds, accepting all challenges fearlessly. Champions aren't only measured by what they have won, but by what they have overcome on their road to glory. Without obstacles, tough battles and pain, victory is empty. So, what is racing? Racing is 100% commitment to everything you do. It's about grit, courage, and determination to bring glory to you and your country. Racing is not quitting till you see the checkered flag. Racing, it's not only a sport. Racing is a way of life. So, rev up your engines as we share
your legacy. We are pitpass, Sri Lanka. Pitpass, beyond the track.